batirana, techi sisi sana, techi yambu sana. Fila, kuone sana, techi simu tirana. Ya. Panondo bato sangana, techi batirana. Panondo bato kumana, techi sisi sana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono. Yeah, kubatirana, techi sisi sana, techi yambu sana. Pila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana. Yeah, panondo pato sangana, techi batirana. Panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta. Uyakuna, Ddc. Fana kuna, Ddc. Tenema fiwa seva. 4x4 family car. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Unotipata +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo emaGolisi Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emaGolisi Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle emaGolisi Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. MaGolisi Resort, an adventure and a leisure paradise. Hello, good people. Say, Salibonani Makabezula Mahe, Linjan Bawetu. I hope and trust you are doing good wherever you are. Woza mpela Viki, woza Friday, Murdo, Takaenda, Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart. So, this is how we roll. We do these shows every Mondays and Friday, 8:30 UK time. Friday, 8:30 UK time. Now it depends with your region where you are. But from next first week of April, will be 1 hour difference. Nevan Africa. So, Murudo.
takadi takaenda. Here we don't throw people, we just do what we do because we are all adults. Mukoma gwangu muri sei? Sibo ndeipi? Tiribo zvedu zviri sei. Takaenda mukuru. Right, Modis Gloria. Yesterday ndeipi? Bosi bonde, how are you? Koma gwangu makadiko. Mukoma gwangu ari gwangu ri. Sei chiro. Tinofara zvedu kukosora tichipfira tikamedza tafa. Aiwa ndonyaya yacho. Right. Regai titi Magrinda one, how are you doing? Titi rinoona gomo zviri sei. Right. In Mavian Hartley, my sister, how are you doing? Morris Gloria, long time no see, my sister, how are you doing? Good to see you. Right. Right. Fungai Tanganda Mukadzi Ndepi Mzee wangu, how are you doing? Mukoma Solomon Bere wende muri kuzvikona sei kwamuri ko Messi Mashanis, how are you doing? Panandasiyera po 2DG zviri sei. Right. Maggie Dokas Nyampepema, how are you doing, my dear? Long time no see, sweetheart, how are you doing? Right, if it's the first time coming here, please do likewise, like, share, and follow the page. Tonight's program, all our program, always sponsored by Ddc Car Rental. So what we do at Ddc is Karen Washe. How are you doing, my dear? So say gonna say right at Ddc. If you're planning to travel, or if you are going to Zimbabwe, if you're in Zimbabwe, if you need a car to hire, please get in touch with us. Tine tumshika tukema $45 a day. Tinema 4x4. Ema $7 a day. Then you have family cars, they $150 a day. So what you do is, say wherever you're coming from abroad, usikira pa airport, unongoti pa itinerary yako, ne time yako, unoshika mota yako yakakumira ipapo in a full tank. You get your car, you collect your car, then you go. Pa unodzosera motikari yedu, unodzora mota yedu nechi in a full tank. We have got terms and conditions or a contract. You pay your $300 US, which is refundable. Paunodzosera motikari dzedu, they go everywhere in Zimbabwe, everywhere. Adzingobudi chete, but otherwise Zimbabwe yese unorova kwawada. So you can collect your car, then you can go with your car wherever you want to go with your car. In them such mota dzedu dzine matreka, saka tinongochona mota yedu iri pakati iyo. Mota yedu ikafa asana mufirwa yakafa kana ikafa, what you do is just call. We've got our mechanic 24/7, but ikaponjeswa tai unozvitira wega, but the mechanical fault, you don't touch anything about our cars. We'll come and fix, and you continue with your journey. Kana usiri comfortable driving in Zimbabwe, we can as well provide you with a driver, but with an additional cost, which doesn't cost an arm and a leg. Unongona drive wako chako chete kuzoti ndiri drive. So for instance, urugwaya motikari yedu for 7 days or whatever number of days, we in a driver, which is a driver. So you don't need to pay the deposit because you also drive motikari driver na driver. So if driver ndiye anenge responsible for the car. Saka iwe chako ngobhadhara mari yako ye hiring chete. Iyo deposit yatozodzosera yaya. No, hakuna. But panotsira mota yedu, mota yedu nechi in a full tank. So that's what we do. Please, you might not want to hire iwewe hako because hausuda ungondi support wazvako, but kune a friend yako akutaura pafi yakanemko mukongo tonyepera naye. Aingotavara akakutaura mari atibhadharisi. Amukoma kwangu hamudi yenyu kundiitira business rangu, but Jumba Musanduku ari kuda kuenda hake kuZimbabwe. Chipai Jumba Musanduku. I to say, no, the honest truth with we as Zimbabweans, we can share fodya, we can share drink per one, we don't want to say scad one, but it's because we share information in a good supporter na is guys. So I'm just saying with it. Chiudzako. Vanhu vatema vazhinji etinombosipika hedu maNigerian ndakawamo muNigerian achikumbirana nenyaya yekusashare information. Yeah. Saka chiudzako Jumba Musanduku ati Jumba Musanduku uri kuenda Zimbabwe. The one motikari dzo. Chiyaya zvako imba musuda zvenye. Yeah. Kutaura chokwadi kutsema ndimuti ndatsemura chokwadi hatidyiri poison munyara. Zvongoda kuudzana. But
plus driver kana munaiwo musazomunyima sadza kana maenda kusi. Yeah, so that's what we are saying, kuti you can as well just share the link. Vakadzi mune magroups akawanda, munongokandawo magroups kwenyiko. For those who are doing it, I do appreciate a lot, and trust me on this one. Thank you so much, guys, for the support. And the good thing about this, ndeyekuti, we started this DDC car rental tese, and we started the packed tese, we started this page tese. So 10% of the money that you hire the car goes to packed. We handpick people, we support people. Most of you know what we do, and what we always do is very transparent. Saka tongoti murdo takadi takaenda chadzoka zvedi pa DDC apo chisembesano zvedi chendakadaro. Right, guys. Easter bank holiday, ma Saturday, muswa 30. Y2K promotions. Iri kuigira makadzi, Baba Harare, Bloat, Silent Killer, Kufkaf, Confused na Volt. Ndine ma special tickets, ma 40 pounds, usazotenga ku 50 pounds or 60 pounds. No, ndichinawo ma early birds. Uya ndibate, ndewa, ndoda kuenda, ndoda ticket rangu. Ndikupa ma tickets akuita sei, uenda zvako unofara ikoko. Murdo takadi takaenda ne Y2K promotions. Let's go and support, let's go and enjoy ourselves. Right. Muna July muswa 3 Lady Bima. Gospel worship chance no start zvene zvayo, but pazda iye zvinezvi Y2K muswe Saturday. Then Zimling Up iri muna June. Ndichakugira futa mufoot muna ichingopedza Y2K. Then Zimling Up iri muna June. Saka murdo takadi takaenda. Right. Dr. Rose, aiwa tendaiwo vanoshare information vashoma vacho makutenda nezvishoma muchawana zvakawanda. Dr. Rose, inga ndati ndiri kutenda chaizvo for those who share. Trust me, I get people who call me, oh, ndakaona message from group rakadai, I don't know who shared it. Watching inquire. Some they inquire, they don't hire, but it's nice people who call you and inquire. So I just want to say thank you so much for those who are sharing mama groups enyimo murdo takadi takaenda ndo kuita sei kusimudzirana kwacho. Right. Achi zviri sei sesani uri kugona sei, enjoy ndi muchina way doing my dear, uri kuzvigona sei, tsitsiro na gomo zviri sei letuni samuriwo, how are you doing? Koma kivhititengu muri kuzvigona sei, ana sesimori Gloria Shua mazuva anga awanda. Happy to be here today. Thank you so much. Koma Rosa Shajira muri kuzvigona sei Rosin Rudzai Mushaya, how are you doing my dear? Caroline Washe wakadiko wanguda uri kuzvigona sei. Anima Vian Hartley, how are you? Sibongile Kumalo, thanks for watching. Mega Mikiki muri kuzvigona sei. Right. Ndida interest kutoka mbudzi kuno. Right. Let me say 2025 January. Tikuita DDC get together, where we are going to meet again, enjoy ourselves. This idea came after Taita birthday Patra Mkoma Gwangu. And people said, no, let's meet annually, yearly. Twice. Next day, 2025, 25th of January, Milton Kings Holiday Inn. Kanda was twice a year, twice a year, but 2025 January, Saturday, Milton Kings, we are going to do a DDC get together. So be there, be squared. You have to pay your deposit of 35 pounds before Muswa 30 April. Ukatadza kubhadhara ipapo namba yedu ye150 ikaita cut off namba yedu ikakwana zvinenge zvavharana. So far as I'm speaking, ndine vanhu almost 23 who have paid their deposit. Saka tasarwa ne100 chakadaro. Saka ukazoruzawo zvako usaita sei, usazocheme kuti no dewa hamuna kundoudza. The reason being ndeyekuti here we are trying to build a community where we meet, mix, mingle, and know each other and talk to each other. Most of us, it was our first time to meet, but now we are like family. All right. So what I'm saying is, I'll speak this for myself. The name, quite a number of people that I interact with on a daily basis. Some, they come asking for advice, counseling, signposting,
asking for help, ingawe mari, ingawe food, through DDC, through Pact. My phone rings 24/7. I'm not complaining about that, and I'm happy about it because this is me, or this is us as DDC. But let me speak for myself. This is me. So some people, I've never met them in life, and chishuwo changu ndechekuti tizoita tichionana chisangana. The reason why I'm saying this ndeyekuti musi wa 17, a friend of mine whom I've never met in life, but would communicate, chat, whatever, shelter, my club, or whatever, I got by Facebook. She was in Tanzania, Zanzibar, celebrating a birthday. Ndikatomsendera message Facebook. Ndikati, happy birthday wanguda. Sakanza dewa murdo. Adama murdo kuno kurunadza murdo. Little did I know that was going to be our last conversation. I would just want to say, may your soul rest in peace with their sisters and their friends. They were involved in an accident on the 21st, just 4 days after. So it's heartbreaking. Kuti unotaura nemunhu usikaziti those were the last goodbyes, those were the last words ekuti munhu anokuti adiwa murdo, and so it made me want to push more to say to those whom I interact with, to those who know me, ukanzwa ndiri muarea mako, right? I don't need your money. No, let's just hook up, have a cup of coffee, let's talk, right? Ukanzwa ndiri kuZimbabwe ndiri kuHarare, ndiri kupi, wherever I am, kana wangona ndirimo, don't wait for me to look for you, because in all fairness, ndinowandirwa, right? Ndine vanhu vakawanda, saka pambacho ndinokanganwa. This was the time last was 2022 patando Zimbabwe. I met somebody ku Norton. Akati pa KFC nandakamira kanzi, mudhara ndimi. So kanzi, do you know kuti every year you send me happy birthday message without fail. Every year. But I didn't know the person. But because of that, akandiziya tikatotaura tikatorapichereka say the other one 2 weeks ago. I was waiting for this message from you because every year of my birthday, you don't miss saying happy birthday to me. Why? Because Facebook remember reminders. Today's Thomas' birthday. Today's David's birthday. I just copy and paste happy birthday, Debbie. Happy birthday, Thomas. Happy birthday. At times, little options. You just click happy birthday, and that means a lot to someone. So, ndurangoti murekwana shelter. Yekwana Shami, Zoe, and the other person, Munyaradzwe. But it's hard, especially for me as a parent. Kuti you bury your own child instead of our children to bury us. And in this circumstance, kuti vana vari kuenda to celebrate their holidays. Then vana vachakusina sezvakaita mukoma gwangu kuti he lost his friend wekuti atobva ade mushongwadi weguchu zvese tsinde danga inayo kusvika mudhoha ndiyesarai kudza vanhu vari kuzimbabwe kuti munhu uye ashaya. They didn't believe it because vakamuperekedza Saturday akakwira ndege. The next following day, Sunday morning, Doha, somebody cardiac arrest. Wednesday, boom. So I'm just trying to say with him, life is too short. You don't know what is around the corner. So wherever you are or whatever you're doing, please bear it in mind, Kuti. You've got people that loves you. You've got people that care for you. And try as much as you can to reach out to those people who say hi to you. Try as much as you can to talk and meet. Like shelter, ndine vanhu hobo maartists vandiwera mavideos unadewa akaendoza video yangu akaendoza song yangu akade she was somebody wekuti angari likable munhu wekuti I interact with everyone. So we need those kind of people in our community, and that's why we are trying to do all these things that we do, sitting here 5 hours interacting and talking. Let's try, guys,
kungoti kana woenda kuManchester kana wherever you are kana kungari muPumalanga rupi ungori muarea kana munhu anombota runa vai chingura chamwari ndiri pakati, come and meet me. That's all I'm just saying. Kuti upenyu hwatakurara mazuva ano uri too fragile. Saka tongoti chi murudo zveshuwa. Nemwana wangu, tomorrow is never promising. Let's love one another and spread the love. That's true, son. That's my boy there. So some point mwana chimwana changu chivestiboni changu cho ndatochembera ndiri papa, muri kuona. Saka murudo tendai makanda makadini zvenyu mese pano. Any fampo, how are you doing? Angie went mchena, so heartbreaking. It's so heartbreaking, trust me on this one. So heartbreaking. You know, she was having a fantastic time in Zanzibar, pictures, videos, enjoying herself, but I don't know. I don't wish that on anyone at all. In my vanity, that story of Shelter Yarwadza Wakawanda, she was one of our ladies UK group on Facebook. We do Ngavazore Murugare. You know, this young lady that runs a shelter, I'm getting my principles. You know, with the money that they were couldn't show. Yeah, they want to check grima tickets, even no 5 or 6. To the VIP pedo, to the so moon yokuti. I got my standards, but I never met in life. But she'll come to me asking for advice. They wonder when and we'll talk, we'll communicate. So don't go on not say God loves good angels. Vanhu vakanaka chacha vararami because they are good angels. Isusu majumba musanu kwanana mukoma gwangu tinokwesha tichichekera tichienda takadaro. I don't know why. The good ones they don't live long. Isusu majumba musanu kwaka tinenge chingo chekera tichienda takadaro hatidzori chimbo chingwe takadaro. But upenyu, but let's try to love each other. Let's try to communicate. Let's try to talk. Let's just try to text. And also let's try to appreciate vanhu vachirwa penzi zvakata mukoma gwangu. Indakati mukoma gwangu, your 6th birthday, right? Handisi kuda kuzoti mukafa unosanga kuti mukoma gwangu taivaziya gwangu risto vakazodaiso. No, we have to do this. We have to celebrate your life whilst you're still alive. Mona nevan, we're 100 pegged, dressed to kill. Mukoma gwangu anzofa nhasika. Vanoti yes, kufa zvangu, but on this day, on the 25th, I had my time. Vakadzirwa kukekera uri briefcase ranga rakanaka rine passport ne ticket zvese. This is what we are trying to encourage you guys. Kumabasa tinoenda. Mabasa yaka aperi. Just do a one-off in your lifetime. Go holiday, spoil yourself, buy yourself something, galavant, enjoy. Try to empower someone else. I always encourage people, but I want to do this for you. Just doing it for someone. You don't lose a thing. Like this year, I'm trying to encourage people. Tenga chikafu chichawanikwa. It just got him chikafu chashayikwa. Tichazoita kuti mana ndikumbirwa mari yekuda kuti ningi support. Next week in Chakupai, I'm waiting for the video to come. Ye packed. Kune this person airport hopefully arada kuwakirwa cabin if 150, but imbacho mukaona zvakaita zvidhini yakadona, but I want to say more when done evidence actually send evidence they said into that tangira ipapo. Right, regai tingoti murudo Debbie, just how are you doing? Start coming, how are you doing? Right, engine ndakona Ashley, I've seen you there. Dr. Rose, I've seen you there. Tsitsinda kona mesi ndakona you but sina kona pandiyani apa. Tendi mukanda how are you doing? Teresa Rutura Masisi vasuri say Ugo kama ngibi kumbale zuri say one love everyone. Stanley Cummins, life is too short. Enifa, very sad indeed. Loveness, hello family and the DDC family. Zuri say Pela Janjakara skin cell. How are you doing? It's so heartbreaking. That's true. Tizimuna gomo majimba msanduku antishi so roka zanzam chabai waziri say Linda Cheza, how are you doing, my dear? Sad story. Yes, for sure. It's a very, very sad story. Right. I've got someone here. Lolo, how are you doing? Hi, your brother, been long. Yeah, I'm good, Lolo. How are you doing? Right. Florence Gapara say, I think ndakona I may say. Right. Mugoma Gwangu Sibo, do you want to say something before we get into our tonight's topic? Yeah. Instead of what you are,
hazvibetseri kusevenza uchizvinyima uchitambura namasvinga ehuni. Yes, handisi kuti inda kuholiday but wana dei raunozvispoira. Iyi nyaya yekuti pose paunobva kubasa wakaneta wotora take away wodya uchingotutira mafuta muri munogwara mukafa vedu nguva isati yanyatsokusvika. Zvispoile. Tinofarira zvinhu zvakasiyana siyana and all the stuff. But hakuna kuomera nemari uchingoti because vanhu chero parufu rwako vanebvarura zvokuti vachitoshedzera kuti panodoro hapana. Totoda kuti toti paidoro tichere nesimba. I still remember muchinda airova mbanje titochera guva rambuya wake. Iwe uri kuiteiko mazanda nchiri kuZimbabwe? Ndokutoti ndichere nesimba. Achirova chamba ari mugomba imomo achirova piki. So guys, wanai time kana une family, wanawo time nefamily yako. I know mama holiday anodhura, but if you plan together, cheremo muno kunana Blackpool kana kunana Plymouth ko munoenda ukandonakirwa nemhuri, because life is about memories. Yeah. Say birthday rangu ini haiwa edweka. Iro richataugwa kwemakore chaizvo. So one night time for yourself. Kungondozvispoilawo umwe musi ungobuda wondoita zvinhu zvinokufadza. Zvinonakidza zvakadero. Yeah, kana uri single parent kana kuri makasiyana namadhamu ukangototorawo vana for a day or two kanenda danawo a weekend kuDisney zvonakidza ndokucreata kwetinoita memories. Ndonga ndataura zvakwana. Thank you so much mugwama gwangu. I've got someone, the Mars Pa, I can't read the name. Magadi. It's the Marty Speaks. How are you? Okay, the Marty Speaks. How are you doing? Muri right here ndabva ngopindawo ndichiri kumboda kumbobata kuti tasvika papi name tauro. Asati 2 seconds. All right. Chimboita ndichimbowa kuti izvoni zvakamira zvakadini. All right, nice one. Vagwangu. Ndimi zvemapindirwa muna heka. Musati maisa step verification pa WhatsApp mukore uno. Aiwa vakandipinda zvakadzi. Yowe, tese takawana mameseji yavo tikangoti zvino chaasina kuziva ndechekuti inogona ndokumbira mari. Azviti. Pane paoma. Saka makumbiriro acho aita mari akabva aita vanhu vakavangonifonera kuti that's not like you. Ende kungoti ongotanga nekungokumbira zvokuti chaishamisa ndechekuti vagwangu havasati vambonitumira meseji muupenyu hwavo. Ungonditanga shuwa nomungonditi ndokumbirawo mari kwedu wega. Takahla nyange vachera vakaipuwawo meseji. Akaipuwawo meseji. Mugwama gwangu. Munomuziva here munhu? Vari kundiziva. Miraiti, let me joke you moment back. Munoziva ndi Clarity my Brian? Woko Australia? Munin'ina vacho vakauya vari 5 vakaimba akabata mai akati ndini last born yevanhu ava. Oh yeah, Rega ndibvise magrasi pamwe ndokanga abata mai akati ndini last born. Gotwe. Akati gotwe, handini gotwe nevanhu vese vari 5. Mazomuziva. Yeah, no go terror. Say guys, you can say Friday. Friday. Ndakumbonyanganya kunzwa kuti marriage ine formula here, saka satatanga zvedu tandongoda ngosimbisana zvedu papa chienda zvedu takadaro. Kubvunza isu tisati tamboiramira. Timbowa kuti hey, munozvifambisa seiko mumarriage? Because takagara taishira kare kure. Right. Kure.
Right, chimira wakadaro tione kuchimanya. Sibo ari pamute. Right. Right. So ndozvada ngotara zvedu kuti life is too short. Ndatingomhoresana tichidanana tichienda takadaro. So tonight's topic iri kunzi izvo. Marriage, does it have formula? So we have got a young couple, a young lady who wrote to us asking about marriage advice. So let me get the letter. Tione kuti nyaya yacho yakamira sei papa tonoti marriage zviri kufamba njani zvinhu zvacho usa zvinhu zvangu inini zvazvembanje manje pane ndakuita papa ndione right. So for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We discuss real life matters, matters of the heart. Tonight's topic is like, does marriage have any formula? Hello DDC, please hide my ID. I'm a new follower at your page. I'm 25 years old lady and my husband is 29. We both have stable jobs, no kids yet. Takarorana 2 weeks ago and zvesebo. Heaven on earth chayo. Ndichiri mudiki and I don't know much about marriage. Some things do scare me when I read them. Ndiri kudawo kubvunza kune vakaroora oro kuroorwa oro vakambororwa. What is the secret to keep your marriage strong and avoid divorce? Or what should I do and my husband to avoid divorce? We didn't receive any marriage counseling, but just a sermon from the Father to love each other and for better for worse. We are Catholics. We've been comment section looking forward for your advice. So we have got this young lady who's 25, married 29-year-old guy. These guys are Christians, they're Catholics. But this what this young lady is saying. They never got counseling or to be set down to be told or given guidance. That's why she asked the question, does marriage have any formula? She said the only blessings she got from the past, from the Father, was for better, for worse, you guys have to stay together. So she's saying, we want to know from those who are in their marriages, how are you keeping your marriage going? Or those who have been, what was the formula or what made you to get divorced? So they don't want to get divorced. Like kola uyaRarabha uyo panelist ati hasambororwa ari kutotya kurorwa saka tinga chabatsiriko nhasi babonzwa kuti utomubvunza kuti why uri kutya saka maybe ndiye achatibatsira kubatsira mumwe wako kuti zvine formula here. Those who were there, does marriage has or have formula? If it has or have, what is the formula? So this young couple will be in comment section, both of them, listening from us, from you, who he has been in or who is in it. What is the secret behind that is keeping your marriage rolling? So it's nice kuona vana vachuya vachida kunzwa guidance. And tina panelist wedu apa ari kutya kuroorwa but mwana ndaanake magirazi ake pobobo munhu mutsvinu svinu but ari kuti nini dewa ndiri kukwata saka iwowe handisina kutanga newe but just a simple question, uri kukwatei? Hausi kudheta here? Aiwa, you know what? I'm 41 this year, and Okay. I've got a child already. My son is 20. Okay. I've had a series of long relationships. Okay. Am I really ready to say for better, for worse, till death do us part? Ipapapo manje. Tuma mannerisms twemunhu pamunenge muri kutoshamwaridzana paipai muchidheta, unotozviona kuti munhu wega masvotero anondiita so nekupinda mukati megodo rangu soka idio ndinomuzvaka regai ndigare zvangu ndatyira kure ndosiyana nazvo nekuti ah, ndingaripika jeri.
kuripika chaiko idi nedzimwewo nyaya dzaunosangana nadzo mukurarama umo. Tinavo vakawanda, inini ndakadzana vanhu vakawanda vakamanyira marriage kai. Ndozwe chekutanga musingle mother imomo asina kumbochata neni ndakangosiwawo ndakadaro nevakachata tangofanana tangova masingle mother. Ende vamwe vachitotaura kuti iwewo wakatoita hako laki haunombobvira wazopedzisira pakupatsanurana pfuma yako nemumwe munhu asina nechaakaita muupenyu hwako. Saka inini kuti tinyatsokudzai kuti ndasangana naye munhu wandovimba naye kuti uyu ndinonyatsokugutsikana nekumwira mvura kuti ndaona shamwari yerwendo mupoti 1 years ndinenge ndamuti shayei ariko ndinochera no wonder, sorry. Ndatobata zvangu, sorry. Because I can say this about chera. I didn't know Kolo chera, but I don't want to chera because confidence in a chera. And kuzvitemba kuna chera ndekwe kuti anatsogutsika chera hadi half cup full and full cup yakazara kuti ngende to the brim, right. Saka kuti unatsomunzwisisa kana kuti akunzwisise asina. Mira, hold on, Kona. Mira, chera under to dominate. She wants to be the dominant. She needs to dominate. Saka varume vashoma manje. Mira, hold on, Kona, ndokwakumukana. Varume vashoma ka who can stand and understand how chera rolls. I would like to correct you on that. Go ahead. Kana ndada munhu ka ndamuda pachokwadi, munoziva pachokwadi pazvomene zvokuti unofonera vanhu vokumba shuwa ugovanyorera tsamba kuti kunondadiwa kuno. Right. Uri kuona manje chinzwa chera poza izvozvo manje ndo zvinoramba varume vakawanda to be overloved. Uri kunzwa because to be overloved zvine fear zvinoya nazvo. Uri kuona izvozvo manje kuzodisisa manjeko ndinovhunduka. Uri kuona muri munhu akarongeka imi. Aiwa, no hakusi kurongeka such. Zvakafanira kuti, okay, let's be honest. Zvakafanira kuti let me give you an example. Uri mukadzoda so say warorwa ne multi-millionaire, right? You might be happy kuti I'm having everything, but pane pekuti uoda kutenga chigubhu chemvura ichi nemari yako iwewe. Anditi unongofila that kuti no, I have done something. But if that person has got everything, unobwekana nemunhu wacho. Anditi unomboda jumba musanduku rekuti ukambori zhaga kana negogoro ripfutse kusandibata sekwero mwana okubhabhadzira zvinenge zvifaya. But ukangoti murume kuti anoti yes, we're going to come out, I'm a woman. This person is boring. So few men can handle the cheras. Chera ukamurora pamba indri shumbaka pane bonus pa chera wazona. Saka zinonetsa manje. That's where the problem is. And again, you at 41 anidi kuti chazokubvisa manje tikuroreka independence yako yawina yakanyanyisa wajaira. You have got your own set of standards of living zvawajaira kuti ukadai so unodai so kunizokutora naso kuti chisikana zvazvekubata mike muri kubhedhiri kwamukoma gwangu muchindini last born hakuchina unonditi wangu kuri kurasika pabhikuyo wakatodaka inini chamba maspika. Saka zvine zvazvinoya nazvo. Package yachera ine kamwe ka I highly speak of the cheras. Don't get me wrong. Anachera vane zvinizvi 3 munachera wese waunosangana naye mukadzi vane zvinhu 3. Those 3 things are there. You can't erase from them. 1, ukarora chera
wapinda mumari. Chera ane laki remari. Chera anoshanda. Wamwe wakadzi wanemwe mutupo handisi kushora mutupenyu, but I'm just trying to say how Chera is, because I was married to Chera. Chera anoshanda. Chera anobata mari. Chera mari inongowanda kana uina Chera. Number 2. Panobika Chera chikafu muri 2 kana achipakura. Uchisvika unopamba navanhu 3-4 vachava vachidya. Chera haomeri nepoto yechikafu kupakura food yekudya chaichai. Food yekudya chaichai. Chera vanopakura chikafu. Chekupedzisira kuda kana kusaida. Musudzuru waChera unonaka, usanyeverwe zvako. Chera kuseri. Kana mazogara. Kana mukazogara zvenyu. Hey. Regai mbonwa mvura. Sorry. Regai mbonwa zangu mvura. Mukoma kwangu, simunzirayo musandisenge nombonwa mvura ndikudzoka. Ini takangomakirana chinhu chimwe, zvimwe zvose zvaataura ndizvo akupenga apa. But vagwangu regai ndikuudzei zvinoitika kana Chera manje. Mukavaona Chera paipai pavanonzi vachihezvo kana kuti vanonzi vachihehehe. Paanotaura hehehe yake iyeka ndiko kutopera kwaita nyaya iyoyo. Munoziva kuti munogona kuzotomurangaridza nyaya iyoyo next week anenge asingasaizivi. Aikoshuwa. Zvakatobuda paakatopopota ipapo ndokutopera kwazvakaita zvikabva zvatochena mumwoyo make. Paatangidza futi kukuda 110% yaagara anga ari kana asina kutowedzera after kakupopota ikakako. Ini zvimwe Anomboita zvipamazve ndozvandati ini zvese zvataurwa naDhewa ndizvo asirira nyaya yekupenga. Ini handidi njororo mumba mangu. Unonjororodzwa wadiiko? Vana unoziva njororo kaya kareti kanenge gugwe kanoti mumatoro muya. Vadaro Chera tidaro isu. Ukaona Chera asingadaro akatodza kumusha kwaamai. Ndina vamwe mai guru pandakatozoziva kuti ndiChera ndikati mai guru muri Chera iyi. Mudzimai weimwe cousin brother yangu. I was shocked pandakaziva kuti ndiChera. Manyarariro avakaita ndikati makatodza kwana amai. Because nokujadarika kunomboita mukoma uku kana anga ari Chera wendinoziva vaiti wabata murefu bata mupfupi pano. So ukaona Chera asingapopoti akatodza kwa zvavanana no Koni ndamuona pana mataurisira anoita Koni zvokwadi kwana Mukanya wakatodza kwana macho kwana Mukanya hatisi that flippant ende hazvishamisi kana kwana mai vacho vasi vana Chera. Achaburuka zvake mirai muone. Anokunzwa achati auya zvake. Anouya anouya nachibherengere ndiye anokugona ikoni ndiwa mododa. Oya aripo zvakari kuona akanyarara ndiripo. But Sokostina vanouya nacho. Sokostina vakanyarara zvavo vati vachataura vanonzi vakoni. Vana Sokostina ana sisi vedu yakudherera varume haizvo zvandingati. Ukaona asingadhereri murume akatodza kwana mai. Vanoda zvokutonga stereki. Right. Zvokuti ukaona manyarariro akaita avo sisi vangu andimavhiyani unoshaura kuti yes. Ndo wandinavo zvanti. Saka
saka regai tiite recap ka tibva tangomhanya nyaya yacho tione kuti zvakamira sei vafanha vacho vanenge vari pano. Right, regai ndimhorese vachangopinda quickly. Right, Nelson Madzakati, how are you doing? Ruth Sangomi zviri sei. Right, K Nanga zviri sei. Taro Chakacha Mungoti ndeipi. Toko Maveve anti muri sei. Tindo K, how are you doing? Evelyn Sardzai Sunday zviri sei. Enfambofu ndeipi. Loveness Koni ndeipi. Mike kuna Sasha muri kuzigona sei. Right, I think hapana ndasiya manje tsitsi ndakuona tobva tichimhanya zvedu. Right, panapinda apa ndiani guest Henry, how are you? I'm good, Good. Baba. What do you say? Madi? I'm doing well. Good. Right. Hambai makadaro. Right. For those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Turungoti isusu 2025 January next year tinenge tine DDC get together, saka wanika ipapo usashayikwe. Nyaya yedu yanhasi, gentlemen, tine mwana anyora tsamba kunoku ari kukumbirawo advice yenyu sevanhu vakuru vakaroora kana vambororwa vanhu vari murudo. Ari kuti, does marriage have any formula? Hello DDC, please hide my ID. I'm a new follower to your page. I'm 25 years old and my husband is 29. We both have stable jobs and no kids yet. Takarorana 2 weeks ago and reasonable heaven on earth chaiyo. Ndichiri mudiki and I don't know much about marriage. Some things do scare me when I read them. Ndiri kudawo kubvunza kune vakaroorwa oro vakambororwa, what is the secret to keep your marriage strong and avoid divorce? Or what should I do and my husband to avoid divorce? We didn't receive any marriage counseling, but just a sermon from the Father to love each other in for better or for worse. We are Catholics. We'll be in the comment section looking forward for your advice. So this nyaya is straight to the point, not too long. 25-year-old lady just recently married 2 weeks ago, a month ago, but she's asking for advice for those who were or have been married. With what is the secret of your long-lasting marriage? Does marriage have any formula? Zvine formula here, zvinoshanda kwangu ndo zvinoshanda kwamukoma gwangu here, kana kuti mwana oita sei to keep their marriage, because ari kuti iye haana kubvira mbodzwa kuti marriage inofamba sei, but zvaanoverengawo nekunzwa mabooks at times make her scared. So she wants your honest opinion. What has made your marriage to last long? Or like chera vari kutya kuroorwa, mareasons vambotaura, saka arada kunzwa kuti ari mutsoka seya chihera here. How can you make chihera think vaone kuti uroorwa hwakanaka ndakuna kunaka? Sa your take, your views, your opinions. You can use your personal examples, but okay, ini yangu yakashanda because zvakadai, yangu iri kushanda because zviri kudai. Saka murudo takaenda. Comment section if you want to call, if you want phone bagambudzi unonyora apa. We're gonna try and go through some of the comments as we go and read them as well. So murudo. Right. Tinowanzopa vaenzi mvura kuti pachibuja pachitoko. Mwena akauya tinondinga kuti mapinda musha, moda kuvhura here tikupei tikutambire ka, moda kumboteerera mumwe achitaura, moda kuita zvipi? Mukoma Henry na Chera, moda kutipe mukoma gwangu here sebwereka, moda kuti tikupei mutange kuparura nyaya? Aiwa, mukoma gwangu ngavaende zvavo. Okay, mukoma gwangu chimuti icho Ko Henry hamuna kumubvunzawo? Ndabvunza mukoma Henry, moda kuti mapinda pamusha, moda kutanga tikupei guchu iro kuti kutambire neguchu? No, you don't tend that, guys. No, I appreciate that, but I think I'm gonna have to sit this one out and let Mkoma Gwango Ataure say Semuna's Nagurora. So let's. This is gonna be a lesson for me. So I don't want to claim to be an expert on this. So Mkoma Gwango Pindai Muti. Comment section. Henry Bachurai. Murugunzo, you are going to chemaka iro Bachurai. Masanga na. Hello, Henry. How are you? I'm doing well. Waratipinda akusiwo, no problem. Dewa, Yes, madam. ndinoda kutodzidza ubva apa. Ndanzwa kunge tsamba yanyorwa nemunhukadzi, handiti wanga uchiti shi. Saka mukadzi anyora, handiti
achitanzi kumboudzwa kuti zvinofamba sei. Ndingada kutongobvunzawo zvangu kuti shuwa unosvika pakuzongoroorwa usina kumboenda kwatete kana kwasekuru wongonzi waroorwa. Saka iye kwaari kuroorwa chiwa, how could she get married without knowing what is marriage? Ndine mubvunzo ndoda tongodzidzawo but ndandoshamisika kuti anoroorwa sei asingazivi kuti kuroorwa chii. Okay. That's a good question, Vachira. Okay. Point yaari kuedza kutaura ndeyekuti kuroorwa handirika kubvisirwa pfuma vanhu vachiungana vachipembera handirika, but iye ari kuti haana kumbogara pasi or to be mentored or to be taught kuti kana waenda kwachimonyoko mwana wangu or mwana wedu unosvika uchidai zvaitwa kudhara zvezvi kuti munhu anodai nekudai. Saka ndozvati ari kuratidza iye mucatholic chaangoita akaenda kwana fata zvakanzi ano vana maarorana zvakanaka in better and wamuita in better and worse whatever for good and for better rambai makadaro. But iye ari kuti no, inini semuboy ndoda kunzwawo vaya vakaroorwa kuti pane masteps here zvine formula pane zvamakafundiswawo here, what is there, what is that made you for your marriage to sustain long. Ndo zvarada kunzwa. Handi kudhara vanhu vaimboenda kwatete onzi ita kudai so zvichidai so. Wakutowanza sauti chida kudya neshuga nikirikini ataura zvakanaka ende ndisaka ndoda kutodzidzawo tsamba yake yakanaka sereke. Saka ndofunga ari kungota mudemo muda magano because hangango mucatholic haana kudonha kubva kudenga akazvarwa namai nababa hakuna tete zvakutaura zvinomake sense but hazvimake sense because akangoroorwa kubva kupi mustreet haana no ona udadzonzwisa panhu one mwana which is 25. Mira, hold on, let me help you here, right? Ini ndine mwana na 32, ndine mwana na 30, ndine mwana na 28 handirika osangane musikana wake vari kuuniversity kana vari kupi vodanana then mwana unzati I'm going to get married, uyo tati I'm getting married, ndokurona kwacho kuti kwamazuva. Saka are you gonna tell them no, musarorani chimbomirai toda kutaka tambokugadzikai pasi tozombokufundisai? It doesn't work like that. Good, okay, kana zvakadaro ndanzwisisa zvangu kuti vakangosangana vakati ngatiroorane hapana kwawo anoziva kuti munhu akazoroorwa akutouya kuadvice. It's okay, it's good. Ndinoda kutodzidzawo because kwedu kwatinobva ungangosangana natimi mangwana woti timi nachindiroora ndamotoroorana mega zvisina vana Sibo urugara nyika ipiyo. Inini ndogara kuchitungwiza kwaseke kune chivanhu chaicho ukaona mukomana wako kana musikana wako haungangomira. Hold on. Uri kutaura life yatakakura isusu here kana kutaura life yemamillenniums ama 2000? I think in the yema 2000 because takakura hakuna zvakadai izvi. Exactly, because she's 25. Ndiwa 2000. Saka ari kuti iye, right? Isusu I think probably yatoenda panamba kazhinji kacho ndeyekuti at times we mirror ourselves and try to portray the way we were brought up and all things that we went through and try to put them maybe on our kids. At times it doesn't work. It does because not work. They have got their own set standards of doing things what they do. Saka tikave ne open mind yekuti we are dealing with somebody who is in this era of life and this is the way how they are doing things. I think we might be able to understand where they are coming from. Tikada kuti ndadzoke culture yekudhara yekuti tinoungana mazona kuna noungana hakusina natete. Okay, ndinochireka ndipe 2 cents dzangu ndibva ndatoteererawo kuna vamwe ndataura kuti neniwo ndikutodzidzewo handiti. Saka ndanzwa hangu tsamba saka toitorai papa kuti mulenyamu hakuna vakarayira kucheche kangonzi afamba zvakanaka mwanangu mwari akukomborere achibva aitwa mwari mweya musande zvavanoita zviya kuroma but okay auya ake zvakanaka but inengatongoti ndingati kudiko because obviously formula yekwadhewa neformula yekwachihera haifanani neformula yekwagwangu.
saka yekwako tinongokushanga kupa I think stars zvinhu zviri standard sekuona nekuzotsanangura kwaitwa nadevo kuti manje nemasinigiri long ago zvakatisiyana obviously zvakasiyana zveshuwa because and futi you don't want to set yourself up for disaster. Waita zvakanaka wauya uchitaura usati watanga kupinda ini ndangoti formula ndenyu iwe muri tune mukomana wako because you're going to build up your home kuti muda kuiti ite sei kana desi manje motoitawo kuti ndingati kudiko zvaanodawo nezvaunoda mozvisa patable. You know, you put zvaunoda iwewe nezvaanoda mozvisa patable you weigh yourselves up from where you're living and how you're living and where you want to go, because andingakuti vakaimusha sewa ndakavaka kana kuti wakavakwa nekumba kwenyu because ndezvekudhara imi takuda kuita zvesimanje ini ndikutodzidzawo kwamuri saka mozotiudza kuti makavaka sei, because that is really it's very difficult to tell you kuti moita sei, because it's up to your understanding of each other. Handizivi kuti munoda kuita vana here, munoda kumbodzidza here, because pana vamwe vanhu vashade zvekuita vana mazwana kuza kuti it's costly. Handidi kuita mwana handina mari kana kuti you want to have one child kana kuti what, I don't know, it's your foundation. Pamakaroorana, what were you promising each other? Kuti ndikakuroora ndinokuendesa kudenga here, tichaenda kuMars, tichaenda kuJupiter. If you're going to go to Mars and Jupiter, then most of the how do you get to Jupiter? How to get to Mars? Because Shakatosiana, I think understanding of each other and then discussing. Don't keep secrets. And don't keep secrets. Even if it's wrong, you need bring across your partner. And be open. That's my slogan. Vanhu vanowanza kuti hanzi mukaroorana mukadzi nemurume muri munhu one. How do you become one? So that means kana mwakafa otocommita suicide kamobva matofa mese. That's different. To me, I think marriage is you are two people coming together with two different views, but then trying to work it out together. So take your views and take his views and put them together. Infuse some of the things in subtraction which make sense. This is not priority, and then build upon that. It's a puzzle, and you're trying to make that puzzle work. Saka zvaunofunga iwewe waikona kufungira moyo. Funge out and bring it to your partner. Tell your partner to do the same thing. Kuti shamana kana pana zvaunofunga unoda titi, bring it to the table so that we know kuti saka tikusanganisa sei. I think ndo panoklasha vanhu kuti wopfungwa dzako zvandiri kufunga nini nditofunga kuti uyafa kuzvifunga. How can my partner funga zvandiri kufunga ndisina kumuudza? See, you are two different people that think differently, but you want to build a good home. A marriage is two people coming together building a home. Two, a lovely home. Your thoughts and this guy's thoughts, bring them together and see what is really of priority. Tochitanga here kuita family planning, tochitanga here kuita mwana. Ona kuti kana ita mwana, are you going to be there? Mari yacho itinayo here kuchitanga kuita mwana. Do we buy a house or do we buy a new car? Do we move town? Do we move close to our friends? Do we move close to our family for help? It's up to you, really. It's just you know yourselves better than anybody else. So you need to listen to each other. That's my emphasis. But you're trying to build this home happily ever after. Until death do you part. Although but we don't want to talk about that, because you don't get married to get divorced. See, that was enough. You're still in good. So maintain that good track. Listen to him, let him listen to you, but don't demand and don't command. Ask, compromise, and sympathize. Because this guy has mwanamai wako haumtombo mzivi. Iwo auzi mwanamai wakewo haatokuziviwo. Makatongosangana nawo mukazamaita izvi. Saka pfungwa dzake dzinogona kutuyama pane dzako. But please, just, ombo breaks shoma, otorawo zvaari kutaurawo.
iye ngatoro zvauri kutaura mozvisanganisa uona kuti asha haikona kuita hasha haikona kuda kuita chiramwa haikona kuda kuita kumuzivi stereki pamwe I don't know how old these guys are ati ndiri 25. That's a good yeah iri right zvai 25 kuti mwana wangu chai 25 itori makore right yekuti munoteererana muchinzwisisana andizika haikona don't be bullied though. Don't be bullied. Usaudzwe zvekuita handiti iwe usamuudzwe zvekuita tauriranai hakuna kuti inoda kuti udai ndoda ko tikadai so ko tikadai ngatitirayewo izvi ko wambozvifunga sei koko zvakadai sekuuye kwamaita upanapa ndongoti ngatimboendei kuDDC zvakangonaka ko ngatimbotrayewo izvi I think I'm just thinking, I'm not saying that is it, I'm just thinking kuti zveshuwa munhu you want to get married for the better for worse in whatever mapromise amunoitwa aya muri pamberi makamira pana vaya vanozviti mufundisi kana bishop kana ani anenge achikudzai achikuti repeat after me vaya zvavanenge achitaura zviya kuti mukurwara murufu nemukuwana nemukushaya tese that will never get old. Zvakagara zviri kunvana mbuya nanda kusvika iko zvinhu. I think that's still the slogan of marriage. Formula hapana. The formula is what you make it iwewe nemunhu wako, because ndimi muchagara muri two, ndimi muchatambudzana muri two, mozoya makuchematima kuna natete sibo kuna nasekuru gwangu, but imba ndeyenyu muri two. Saka zvina formula izvi kungonzwisisana nekuteererana nekusenda out mafoundations emba menyu, because imba yako yakasiyana nemba yamai yako, yakasiyana nemba yatezvara wako, zvakatosiyana. But you can get advice from people, yes. And then when you do get advice, it's not like what we are saying and what they're saying is what you must do. No. You think about it and you do you, girl. You do what suits you. Not to good ndakaudzwa sakataona tetesibo paya ndizvozvo. Zvinogona zvirizo, but it then becomes up to you how you want to put those things into practice. Ndakanzite so ndanimbotry ndiwe wega wakutozvitaura kuzviita because wakazvinzwawo, but handisi kuti zvandiri kutaura inini zviri right. Ndo maonero anguwo nemafungiro angu pazvinhu zvakadai so kuti muri vaviri kudaro, you are two people that want to make this house a beautiful and loving home for the future of you and your husband and the products zamuchaita if you are going to have babies. Ndiyo zvimwe futi zvinofanira kutaurwa kuti are you wanting to have babies? How many? And how are you starting to do family planning? And wezwa mwana takazonzwa musikana dzakarasa mwana angaita mwana asingadi kuita mwana, itai mwana nokuti muri kuda kuita mwana mese muri two. Haina kuzoti ndatomita naye ndatoone pamwiri. Yes, it can be a surprise and it can be a welcoming surprise to your husband, but make sure kuti muri pa same page yekuti you both are trying to conceive, you're trying to have a baby. Because mwe murume anogona kuti asati anotokubvunza kuti wabata nhumbu yani, asi murume wacho ndiye wako. Anogona kubvunza ndabata nhumbu yani, iwe ndiwe murume wangu ndorora newe kundibvunza nhumbu yani. Saka be at par in everything that you decide to do. That's my point. With communication, put your things together and evaluate what's important and what's not important, what comes first and what comes last, and listen to him, and he also needs to listen to you. I think those are the ways at all. Because you are two, you're not almost one. You are two people, two with different minds, but you need to communicate together. Bring your thoughts to him. Please be open. Don't keep secrets. And don't do things. Don't fungira for him. Usamufungire. Ngaakudze iye zvaari kufunga, mubvunze kuti uri fungei ndatidai so iye kuti what I want moita kamukwiri kari right, but don't fight over things. If you cannot solve it, chimbozisa aside, tackle another thing. That's my 2 cents and I'm going to stick with it. Bless you. Oh my goodness. Oh. Mutereripi. Sorry, dear. Chiboita kajuju kaike guju. Wakati tona ndataura chiko. Ndokumbira kumbopawo tunawo comments twandandichihwa vachera vachitaura nezvanga zvichipinda mupfungwa. Sorry vagwangu, ndoziva kuti ndima muri fanira kunge muri kutaura, asi ndangoti ndingodavira vakoma
pane dzimwe nyaya dzavanga vachitaura nyaya dzeama2000s. I would like to say kuti from experience what I do know is even the saladist of the salads these days, a lot of people nowadays believe in arranged marriages. They actually know for a fact that, okay, these are our children. We come from this kind of family. They come from that sort of family. And we are bringing together two families that are going to make each other better through this union. It's not really a union of love or whatever, but mwana uyu anotokura kana kuti panotosvika kubhazera rekuti ava kusvika panguva iya yekuti akutarisirwa kuti ange achitangawo musha wake, anotonge atova these days kune modern aunties who are not necessarily your relatives. They could be your mom's friends, they could be your mom's business circle, they could be your mom's sisters from tea parties that they have, but then they do come and they advise these children. The boys have the same. They have fishing trips, and they're being told that iwewe tichaita union yako naningi and what nyangwe they might whinge and they might complain kuti I really don't like her like that, but vanotogara vatogumwa. Ndingokudza from another point of view, iriko mazuano iri kutoitika a real trend that's happening kwedu kumusha kwasadza chaiko chaiko, kwekuti mazuano vanhu vakarongeka ndozvavari kutoita, vari kutoronga kutoti rorana vematongo iye yeka haichazava yekuti matongo evillage, yava matongo ekutozivana musawira nemukuwirirana kwavari kuita in business relationships avo, in musawira wavo, matambiro avanoita, votoona kuti uyu mwana wako akasangana newangu zvichatofamba zvichidai. Mwana iye anotogara atogurumiwa kudhara, atopiwa maadvice kudhara kuti kana wapinda mumba mako uchange uchidai uchidai uchidai. Handiti chimwe chinhu chatinofanira kunge tichirangarira ndechekuti, I know this is a very unpopular opinion, but I think it should be said kuti even ukada kuenda biblically or traditionally, chinhu chiripo ndechekuti the man is the head of the family. Zvekuti pamuri kutaurirana zvekuti hanzi zvini communicate and all of that, but iwewe paunororiwa semunhukadzi, iwewe ndiwe wabisigwa mombe, ivo ndivo vakuunza kudzinza ravo. Handiti saka iwewe uchaenda kumba kwavo kuenda kunorarama, uchiona raramo yako iri mukati memusha mavo, uchitevedzera zvavanotarisira kuti vanonge vachitsvaka kubva kune muroora wavo the mother of their future generation. You are supposed to live within those ethers. Ende kana wanga wagara usingazvigone mitemo yacho, zviparirwo nezvimwe zvese zvavanoexpecta kuti unge uchiita nekusaita, I think unofanira kugara warega. Of course, yes, pamwe tasvikawo papoint yekuti mwana uyu ari kutaura kuti haanambobvira ambosangana nevanhu vakambomupawo tsanangudzo kana kuti kumupawo advice yekuti achazvifambisa sei kuti musha unobatwa wakadai wakadai. Asi pazvinhu zvakawanda chandinoona ndechekuti munhu anonzi murume murume murume. And above all, I know I'm a very big feminist, I know. But what we must learn as females is the man will always be the head of the family, even if you're the breadwinner. Baba ndivo baba, ndivo vachange vari pamusoro pako apa. Bhaibheri richitoti izvoni, he is your Lord. I know it's very unpopular for a lot of people and they don't want to hear this, but ndizvo zvimwe zvinhu zvabatsira vamwe vanhu kuti mamarriage avo ange achilasta, kungozivawo kuti kana vagwangu vauya ndishewe ndibaba vauya, ende kana nyangwe ndirini ndiri kuenda kubasa, kana ndine pandashava pane pandawana, ndonosvika ndonoti shewe patashava paya ndizvo zvatawana, ini ndanga ndafunga kudai, ko imimi munotiwo kudini? I think ipapapo ndo pamwe patiri kunge tiri kuita kakupotseka semadzimai mbichana
kekuti zvoni inini am independent, I'm this, I'm this, I'm this. Hazvishandi manje kana uchida kuvaka musha une foundation yekuti inolasta, inoita kuti zvinhu zvako zvinge zvichienda kumberi. Asiwozve ndichitaura nerimwe divi, kuti munhu azenge achisvika papoint yekuti inini I will surrender to you and say you are the captain of this ship. You are now in control. You are now steering this ship. It means kuti inini ndinofanira kunge ndichitrustawo your judgment. Ndofanira kunge ndichitrustawo zveshuwa kuti captain wandaisa pahelm apo anogona here shuwa kuzotityaira kubva mumapiripiti atinogona kusangana nawo muupenyu. Kana uri munhu asingavimbiki, zvinogona kunetsa kuti unge uchiwanikwa uchiteererwa semurume. Saka zviri kune kuviri kwokuti mukomana iye akawanawo here rairo kubva kwaakabva kuti zvinomboreve chii kuva murume. Nekuti kuva murume also, kana tikadzokera back to biblical, a man is a provider. Ngatipabatei ipapapo. Asi mazuva of course zvinhu zvinoita zvichisiyana. Asi hanzi kufa kwemurume kuita sei? Kubuda ura. Handiti effort yemurume inofanira kuonekwa. Munhu achadya chiziya rake. Nyangwe ari munhu wekuti anoshanda mugarden. Inini ndiri medical doctor. Ndinofanira kunge ndichikwanisa kuzozviendesa pasi pemurume iyeye. Nyangwe iye ari garden boy, inini ndiri doctor. Asi ndichitrusta kuti aiwa baba ava havana nungo. Pese pavagona napo vaita. Ende ndizvo zviri kuitika. Tichicommunicate kudaro tisati tapinda mumarriage, inenge yamakuto describe, inenge yatova a prenuptial agreement. It's not only financial, prenuptial agreement. Ngatiwiranei kuti it now also should apply to all aspects of what your future should look like. But also keeping in mind that a woman is a woman and a man is a man. To each, we are assigned our roles. And if we are to follow in the path of those who came before us and those who have had successful relationships, I know a few successful relationships. And what I do know is that the women respect their husbands. They will listen to what the husband says. I'm not saying could it blindly obey, but panewo qualities anoita kuti murume ange ari munhu wekuti unomtrusta sure kuti, oh captain, my captain. Inini for now ndichingopawo comment yezvabva kutaurwa. I think regai ndimbomira ipapapa ndimbovapa vagwangu mukana watatati ngavambotiparurira nyaya iyi kuti tinge tichiwana kuti tifambe mberi. Asi ndanga ndiri kunzwa kuvaviwa Mr. Deva vachimbokosora vachimwa guchu ravo. Ndangoti regai ndimbopindira mbichana, ndimboti donhedzei mbichana ndisati ndazvikoshiwa zvandandafunga. Ndatenda. Thank you so much, Kola. Pane zvawataura zvese manje handirika ndio advice yekuti Kola akateerera shewe being independent. Zvawataura zvese guys, that was the advice, that's the formula for me if I'm sitting here. Right. Regaiti morise vachangopinda. Right. Kendi do chiro how I doing? Kola ziri say. Mukoma give him say. Bolato kuri say. Murdo Kendi. Wakati yako. Yeah, ndiri poa mimi. Bo zvekudaro. Kola wangu ndebe. Ndanga ndakanaka. Ndabvondorwa. Wabvondorwa na chira. Maiwe ndabvondorwa. Alright, chimbomira. Mira. Right, Kendi, 2025. Urukuya January. Sorry, I missed that. Can you send me details, please? That it, all right, 2025 with a DDC get together. Okay. Right. So can you put me my details? Right. Please. For those who are just joining us, for the young couple here, the lady is 25 years old and the guy is 29. So the young lady wrote to us asking, does marriage have any formula? She wants to hear, she wants to know what
sustains other people's marriages. How is there any formula for a relationship to last, for a marriage to last? She's saying she didn't get any counseling or any advice or any thing besides kunzina baba zvemweya munhu amune matambudziko muchange muri mese. So we are here trying to prescribe if there's any prescription for marriage. Your thoughts, your views. Sibataura maonero ake, then ichera vakauya vakataura maonero avo. Saka mwana aripo arida kufunda, mwana ada ne25 years 1999 ndova ma2000 arida kuziva kuti oita sei iye nemurume wake. They are here, they are listening, they want to know kuti vaoitawo sei. They've got their good jobs, they are working, havasati vane vana, but varida kungoziva kuti what can they do to have a long lasting marriage. Right, mukoma gwanguristo. Somebody says marriage got no formula. Connie says such a marriage being described is draining and boring. Connie says in Angu, I don't account my money to my men. Then animan let's say these days vanatete akusina chiguru communicate may say also avoid sharing bedroom issues with your mates. Then Debbie J say enjoy your love. Enjoy your life. Love is a beautiful thing. When you are with someone who loves you, things will fall into place. Communicate. Right. And in our mugoma gwangu. Right, magadi mose. Bo. Yeah. Marriage in a formula ere? Yes, no. But zvinhu zvendingangotaura ndokunge ndichataura zvinhu 4 or 5. Mumarriage kana mapindamo hazvizvi zvinhu zvose zvomunofana kutaurira mafriends or maworkmates. Pane zvimwe zvinhu zvinonzi ndezvomudura zvinongoita fanika mufushwa kana chibage chokuti munozobudisa muchirimo muya motokonyora moenda mondogaisa. Plus zvimwe zvinhu zvandakaona zvinoputsa marriage mazuva ano, some of our sisters cannot handle marriage. Maybe kuti takakura takamuka vasingasenzi, zvinogona kunge zviri zvinhu zvinyuwani. Varipo vamwe vanozozvirealize afterwards. But mari ndakaita hangu, but mari yakandiputsira marriage yangu. Haikuona kutakura nyembe dzokubasa muchinda nadzokumba. Mukaona madero 8 or 9 out of 10 marriage yeyo inoputsika. Marriage yeyo kazhinji inoputsika ukada kutakura nyembe dzokubasa muchinda nadzokumba. Yeah. Unogona kunge uri chisalutwa uri major general kuarmy, variko vakadzi major. Parokazofunga kusalutwa kounoitwa nana vagwangu majunior officer uri kubasa, ukazvitakura kuenda nazvo kumba, munosara no major general wenyu abuda. Fanika kana ane mwoyo wakaita sewangu, aiwa ndinoti aiwa ndakwana. Plus mumichato havasiri vese vanofarira muchato umwe munhu. Learn to distinguish between friends and frenemies. Ukasakwanisa kuzvipatsanura izvezvo haimiri. Pane imwe club, I cannot mention the name of the club. KuZimbabwe vaita kukuvadzana, especially vaya vanogara pamabhenji namaplayers avaiziva kuti maregular anotamba mukati, achiitira kuti akaenda painjari ndinokwanisa kuwana chance. Izvi zvinhu zvinoitika mulife, and handifungi kuti zvaiitika kuclub yechete, zvazviitika kumaclubs akawanda. Ndiko zvakangofanana, urimo ari kutarisa firiji yako izere zvinhu, kwake waseva nomuriwo yaunonzi musemwa kana kuti musungu. Iwe utoti fishi dziri muno idzi zvino zvakadai. Edi
ndopo uchazoziva kuti zveshuwa haasi mafriends. Ndandazoshupika kubata nhumbu ini. Nhumbu iye yazobata iwe. Unomwisiwa zvimushonga ukaona waungoburitsa ropa, nhumbu iyeye ikabva. Zvinhu izvezvo ziva kuchengeta zvimwe zvinhu. Another thing, bedroom haisi House of Commons kana Capitol Hill, maparamende okuBritain nokuAmerica komunodhiskasira maproblem. Iyo imba yokunakirwa nokuresta. Say something, munhu anga abva akakoka ari kuti ndoda kundofara namadzimai, wasvika wareza imwerekera muparamende. Zvadhakwa, zvomusiweyo zvadhakwa. Ipapo ndakaona vanhu havazivipo kutaurira zvinhu. Hamusati nevana vakura kana kuti mwana achiri mudoko kana muine mwana. Taurirai zvinhu zvenyu muliving room. Zvoperera ikoko, moenda kuimba iyo mafara. Ukaona zvikadhakwa zvimuri imomo, hazvichabudi. Ende hamusi mokupfeka makoseti kana moenda kundovata zviya zvokuratidza kuti handidi kurira, motozvipfeka zvimadhangari zviya uchivata nacho. Shamari, unondopuwa navamwe variko vane vakangomirira kupa. Munoiputsa moga imba iyo. Musangoda kuteerera zvese. Plus zvinhu unogona kufunga ukaudzwa zvinhu nemafriends. Kana murume wake akazodaita ndichakupa a very good example. Yababa vanga varekera vana vanga vabvisa ceiling ndokubuda naparekera ndokundobvisa matiles ndokubuda ndokuenda kufilm vanga vakigomba. Vakabuda vakadzoka kurekera vakauya vakadzoka naipapo vakavhara. Mai vachibva zoti vana vanyu vanenge vakabuda napapa. Ganzano hazvinetsi. Imimi mirai makadai ndopira pamafudzi enyu ndosungira rekera ndoisa maskuru manyuwani. Pastor vakasvika ndokubvunza vari panze. Baba pana pastor ari kuda, baba vari busy vari kusungira, pana pastor vari kuda kukuonai vati havasi kuda kupinda. Svika iti vamirepo mbichana. Ndingopesa zvendiri kuita. Baba vari kusunga. Uyu mwana paakabuda zvika. Baba vako vari ndimire mamai manje vari kumbeteko zvika vari pamusoro pamai. Vari kuvhara buri ratakabuda naro tose tiri vatatu. Pastor vakatora picture isiyo. Baba pavakabudawo vapedza kusungira rekera hembe yanga yapinyika vanga vakupenyezera hembe. Zvidigita zviri papo. Pfungwa dzakaenda dzina pastor vachindotaura kuna medhemi wavo handidzo. Zvavakaudzwa izvo nemwana. Because vakati mwana wacho chinyarara zvitaura. Not knowing kuti baba vanga vachisungira rekera. Vanga vachisungira mauri paseli. Zvino unoudzwa kunzi murume wako wati zvakati kana kuti wanga achiita zvakati. Nomunhu achinyepa, vanhu vanofrema nyaya. Takafremigwa nyaya dzakawandisa. Yesu uchitiona pano. Navanhu just because people hate you. Ukasanzwisisa izvezvo. Dewa kunomwe murume haipadu kudhuze nekwana Jumba Kusandikwa. Aisenza atichataurisa kuti kambani aisenza. Aiba mareki, chichi, mapadza achiunza kumusha kwake. Mukadzi wacho akangonzwa achenze kuzwa vaita girlfriend. Kwete kuti akaona. Ndino kuti akatakura zvinhu akaenda nazvo. Kwira bhazi. Kuenda nazvo pabasa pomurume kundosvika kuzvitsveta apa kunetsana nagadhigadi akati komadiko kutaurirana naye ambuya. Iyewo kana manager akabuda ndoda kutaura kuti uri kundiratidza kupinda pa. Gadhi akati izvo. Rangu zveringatopera. Ndokuenda ndokuzondoda na manager. Murume ndokudzingwa basa. Adzoka kumusha vachimbobika mafete nezviti zvinomukaka. Nyaya yacho napa yakagari. Akadzemugwa mupama navatete vake. Vatete azvanzi baba. Zvikawa wakavaona here kana kuti wakangoita zvokunzwa. Unopenga.
zunhu zvokungwarira izvezvo zvimwe zvinhu zvinotaurwa navanhu hachisi chose chokwadi, especially ipapo ndakaona vanasisi, even isu varume tinobabauka. Haikona ungobhabhauka usati wanyatsokuwana chokuumbohwo hwakakwana. Munogona kunge mune motikari, zvokuti munoisa motikari mumatreka, ana baba vasingazivi kana kuti ana mai vasingazivi. Ukaona yangosvika nyaya dzasvika ipapo, imba iyoyo yamira neshinda. Panhu pakaita matrust issues. Because hapasina. Ukangoona zvadero so hapasina. So nzeve dzenyu ngadzirege kuda kungonzwa zvese zvese. Tangai masefa zvinhu muona kuti zvinhu izvi ichokwadi here. Because unogona kuudzwa nomumwe munhu omubvunza kuti asi achinyepa. Ndakutaurira kuti takafuremigwa nyaya 2020 Dewa ndakaona moto ndafuremigwa nyaya pabasa pataisenza. But guess what? The day ravakataura kuti ndakaita zvinhu, I was actually in Florida in the United States. Ndandine proof yema tickets nezvimwe zvose. I was not even here in the UK. So my enemies panga pabasa pako, panga mumaraini mounogara, handisi vangu kuti munogara kupi, variko. So ziva kuti zvimwe zvinhu izvi ndozvomumba zvinoperera munomba. Tryai kugadzirisana communication yataugwa nevakawanda, siona naye vachingoti vanachihera vataura good points apo neapo. Mukadero, yes, hatisi kuti maproblems anobva ava ita totally eradicate, no, but you minimize problems mumarriage. Mukaita zvataurwa nyaya vanachihera vanga vari pa. In short, ndingati handizvezvo, hapana zvimwe zvakawanda. Yes, ingava formula, vamwe vanoti haina formula, vamwe vanoti bhora rine formula, vamwe vachiti hatina, asi hakuna bhora rinonzi harina formula. Chero mukaita iro riya tiula gacha mukacha, muchingoti uno wapera uyo uri kubvako nhamba ukachinda iformula, but pamwe isiri formula inodiwa navamwe vane vachiti isu tinoita 433 kana kuti 424. So tinogona kuti haina formula kana kuti ine formula, zvese zvinongoita, but toda zvinhu zvinoproducer good results. Kandi mungaita 1 or 2 yezvinhu zvandataura apa nezvinhu zvataugwa nanarekera nanachera, decision yova imi, ndofunga munokwanisa kuminimize maproblems. Thank you very much. Right. Thanks mukoma gwangu. Chera miro wakadaro, ndina vamwe chera wabata foni mvira wadhara vari kufoni kunoku. Sekuri Benford muri sei? Kuno kuri right mukoma Dewa akuriseko. Bobo. Right. Regai ndipe chera vari pafoni kadhino napa chera chimwe nerana takadai so napa kendi china takadai to netakadai. Right, chera vari kufoni makadi. Chera pafoni. Vari pera. Imi, chera pafoni apa. Chishavedzai chihera nezita zvenaidewa. Tsitsi. Ndiye chera vari kufoni ipopo. Chera pafoni muri sei? How are you? Bo, what's up? Ndiri right. Sorry, ndandakamuta uyu yangu saka ndandisino. Okay. Ndisingatonzwi. What's your take chera panyaya denas? Regai ndimbomhoresa vamwe ka ndobva ndauya hangu nemafungiro angu. Handiti maswera sei Elda Dewa Chimonyo, maswera sei mukoma gwangu, maswera sei vamwe njani, vanachera Tusi, bo how are you? Namwechera munyowana uya nasu vana vababa vangu muri right here. Kano mwandanzwa anzani Henry. Anzani mukoma Benford muri anonzani umwe anzisinguso anonzani Henry. Yes, Henry uri sei? Magivari futi nitaka ndirichera zvakaoma.
Ndamboseka ndichika ya mamboseka gai. Regai ndicho yangu ne 2 cents dzangu inini. Anditi. Kuti akanyora nyaya yake. Mumarriage zvinoitika mamarriages umu. Chekutanga chinonzi marriage ndiwe nemurume wako. Imba inonzi mumba medu nemuterwa mako nemurume wako. Chinonzi musha wedu nenge kuchirehwa iwewe nemurume nehama dzemurume wako nevana vako. Handiti iwewe uri munhu aroorwa waenda kumba kwevanhu, kumusha kwevanhu kwawaenda, mitemo yawakabva nayo kumba kwenyu kwawakabva, makuriro ita akasiyana nezvinhu zvawakunosangana nazvo kumba kwaroorwa. Musha umwe neumwe une mutemo wawo, murume umwe neumwe ane mutemo wake. Ipapo ndo pandoda kuti unyatsonzwisisa, pandoda kukuudza. Don't compare your husband nevanhu vaunoshanda navo, nevarume veshamwari dzako, because vanhu vakatosiyana. Usareva murume wako neshamwari dzako, vangava chero sisi vako chaivo. Kana uri mumarriage, uri mumba mako, ita zvinhu zvemumba mako. Ukagara uri mukadzi ane marevo anotaurisa kuti chinhu chidiki diki chamangotadza kunzwisisana, watomhanya wanoudza sisi vako kana munin'ina wako kana mashamwari ako. Vanhu ivavo vaunenge uchiudza vachagara vane mweya wekuti murume wake haaite. Asi iwewe panguva yaunenge uchivaudza uri munhu anenge akagumbuka. Saka avoid kutaurisa zvinhu zvemumba mako. 2, murume anoda respect. Murume anoda kurespectwa. Mupe chinzvimbo chake semurume wako. Because kana ukaita masimukati enzane mumarriage, marriage iyo inonetsa. Ndiyo marriage inogara iri kwaTilda, ichagara iri pano paDDC. Tinodzeya isusu ana chera atimborei nyaya dzenyu. Ichagara iri kwatete vako hameno wekwabushu, ichagara iri kuna tete vemurume hameno kwamapanzuri, muchingotonga chinhu 1 nenyaya yekuti iwewe semukadzi watadza kuzvininipisa mberi kwemurume wako. Kana ndichiti kuzvininipisa, semi amatukeka mune iye zviya zvokunzi kune 50-50, handiudzirwe inini. Hauudzirwe zvako, but pane pamwe pekuti kuti marriage yako isimuke inakidze. Be a wife fool. I don't know, noise muri kuitika background. Elda muri kutsuka here kana kuti muri kuita sei? Taura hapana ndiprosper kuvhura nzungu. Sorry. So, masimukati enzane mumarriage yako mwanangu haasi right. Handiti matari panapa. Mumarriage munoda kuti uve a wise fool. Because iwewe semukadzi ukazvitarisisa uri mumba mako mune murume muchironga zvinhu zvamunenge muchironga, unomupa mukana wekutaura. Otaura oronga, because a man is the head of the family. Nomupa mukana oronga opedza. Kana apedza iwe uzouya uchiti ameno munoshedzana muchiti chiri kumba kwenyu. Uda uchati sweetheart, uda uchati honey, uda uchati daddy, uda unonzi chimuti. Ameno zvamunoshedzana muchiita kumba kwenyu ikoko. But semunhu wemukadzi
haushaye mamwe mashedzera aunoita murume wako kana pane zvaukuda. Zvidzidze izvo zvinoshanda manje, zvinosenza zvekuti ukanyatsotaura naye zvakanaka uchimuonesa murume. Varume havasi difficult, vakadzi tisiri difficult. Sorry to say this, but chokwadi. Munhu wemurume ukataura naye zvakanaka wakadzikama, uchinyatsotaura wakazvininipisa, uchismailawo, usmaile kwete usvika uchitova murume wakangoti kwinji kunge muro yadonha mumusero. Unotaura uchifara, uchiudza murume wako uchimutsiura mune zvakanaka. Ndo inonzi marriage. Panozonzi mushamukadzi ndiko kuva mukadzi kwacho ikoko. Sorry, noise yaitika magetsi adzo. 3. Rega kugara uri munhu anocomplaina stereki. Sisi vako vazoya pano vanga vachiti zvakati. Ihanzvadzi yemurume iyu vane vachinzi sisi vako. Muna wako wanga ari pano akazoti vapedza chingwa. Waroorwa iwewe pamba pawaroorwa kuti murume wako ndiye breadwinner. Wazvipira iwewe kuti ndakuda unogara pamba pakaita seipapo. Chiziva usunge dzisimbe because ndizvo zviripo. Iva munhu wekuti pakaitwa nyaya inewe chiinvolva iwewe mukati mufamily yemurume wako mwaroorwa imomo. Pave nevanhuwo 3-2 vanoti aiwa chihera havasiro vazvitaura. Mingi ndiye ataura mashoko iwayo. Kwete kugara uchingori kuforefront. Kunge uri politician mumarriage imomo. Kana uchida kuti imba yako imire, teerera murume wako. Zviya zvokunzi handiudzirwa handikunyepera, zvinopera. Plus murume haanyimwe bonde. Iyo ndo imwe nyaya iri kuparadza mamarriages. Murume haanyimwe bonde. 1. Teerera ndakudzokorodza. Ndati murume haanyimwe bonde. Mukatukana zvamatukana. Pakati pemakumbo apatuke munhu baba. Unyatsoteeresesa. Murume anokubata unobva wamugwina nechigokora ichi. Utaso chamubvisa ziso. Unenge uchimutomudzinga mbijana 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 mbijana. Ndidzo nyaya dzatinenge taakutonga futi pano. Kana mauya nenyaya dzenyu dzekuti marriage haichanakidzi nenyaya yekuti murume ari kushota bonde. Menge maakutaura muchiti iye ndiye aingogara achidaro, iwe hautauri zvawaimuita kuti ini ndaimunyima bonde. Unenge wakurwira saidhi rako. Murume chinhu chinomudisturba kukudzai chokwadi nevanhu vari mumamarriages. Vanhu vari pano vakaroorwa mwakateerera. Kumunyima makumbo. Pfungwa dzake dzinoita shut down. Anotadza kufunga mwana wavamwene zvezvekuti anofemera mudenga so akakutarisa ushati ndokuita seku, ndoita seku nemunhu uzvo. Chero mamatukana zvinenge wongovhurako makumbo ako kwaanorwadza here. Kungovhura kamakumbo kamoita zvamuri kuita mugeza muchigeza makutotaura dzimwe nyaya. Ndiri kutaura zvinhu zvandiri kukudza from experience. Zvinhu zvatakatoona kuti aiwaka varume vane musikanzwa yavanoitawo, asi chinhu chinonyanya kupusha murume away from the wife inyaya yemakumbo iwaya. Chinhu chawakaroorerwa chauri kuti ndiri munyowani mumarriage, zvauri kumuita izvozvo muchiti right, ramba wakadzvanya izvozvo zvauri kuita. Ndo mashoko andoda kukusira mwanasikana. Zvirongwa zvenyu munozva marongero amakuita. Iko zvinoizvi zvimarongero enyu akasiyana needu isusu vanhu vekudhara. Isusu taingonzi this month ndakuda kuti unotenga mombe, woti mombe okay. Chikafu chakakwana here, list ronyorwa rotengwa, mari yechingwa iri apa, zvese zvaitwa. Munhu akuti unotenga mombe. Marongero enyu mazuva ano asiyana. Mwana achedzera kuti ndine bank account yangu mari yakati, mwachi ndine mari yangu yakati. Asi chironga nemurume wako. Mashoko aunobuditsa mumuromo mako iwewe ndiwo anovaka imba, ndiwo anoputsa imba yako.
pakati pemakumbo pako iwewe musikana wanyora nyaya iyi ndo marriage yacho, ndo imba yacho. Saka zvava kwauri kuvhara nekuvhura. But the more you open your legs, marriage inenge ichitongolastawo. Varume havana zvinhu zvizhinji zvavanomboda, vanoda respect nekupiwa makumbo. Iwewe uchigezawo kwete kungovhurira mumakumbo netsvinaka. Uchigeza ugara uri smart. Handiti ndo mashoko andakusiyira mwana wangu iwewe zvanhasi. Chirega ndibve pakondi uye kuFacebook magetsi adzoka. Maita basa Elda nemukanwa wamandipawo ndapedza zvangu. Thank you so much, Chera. Ndo panoti Chera. Tinomboti vana Chera vanotaurisa, but ava manja. Chera, handina hangu mashoko, asi ndongoti Chera. Muri tete chipangamazano chaizvo chaizvo. Rega ndipamwe mukana kandodzoka kwamuri. Thank you so much, Chera. Thank you so much. Thank you. Topa kuti chimwe Chera here kwatopa kendi kwatopa mukumagift. Topa here Chera icho. Zvera zvacho zvakawandisa zviri pano. Handindi hene rera anga ari pauti. Ndichera, Chera, mukana wawo wenyu. Bachera pano. Endera itinzwi. Aiwa, ndinoda hangu kubvumirana nezvabva kutaurwa mina tine mukoma wangu kana tine munin'ina wangu nyaya yebonde iyo. Paunonzi waroriwa, hauna kuenda kunovinga sadza kumba kwevanhu. Sadza rariko kumba kwenyu. Mbeda wanga uriko kumba kwenyu, wanga uine zvese kumba kwenyu. Chawaendera ibonde. Ngatisapakanganwe ipapo vasikana. Bonde. Rudo imoto runotokuchidzirwa. Hanzi hapwa, mazino, neshangu zvinogona kukuputsira relationship yanga yakagara zvakanaka. Ndapedza. Pamusoro Dewa pamusoro. Pamusoro ndokumbirawo zvisati zvaenderera mberi kuita kunge sokisi rakalada. Kora maitwa sei? Magumbuke. Ndokumbirawo mungatowedzera ndokumbirawo mukana. Ndozoti 10 yangu inenge makasa. pamusoro. Vakomana, mwanasikana anyora tsamba yake ndinokutenda necuriosity yako yekubvunza mubvunzo wako wabvunza. Mubvunzo it's coming from a very good place and I applaud you. Asi, let me make sure I have the I have the question. What is the secret to keep your marriage strong and avoid divorce? That was your specific question. What is the secret to keep your marriage strong? That is it depends on the marriage, and it depends on the situations and the circumstances. And then to avoid divorce, ipapo ndo pandotanga kukuti dzorei mwanasikana. You are not in a marriage to avoid divorce. First of all, let me give you an important statistics. 50% of first marriages, that was that's an old statistic. My suspicion is at this point that statistic is much higher. So a large percentage of marriages end in divorce. There's nothing special about you, so I'm going to be realistic with you and tell you that you have to understand that you have a 50% or more chance of ending up in divorce. And then let me remind you of the 50% of the people that do not get divorced, not all of them are happy. Probably a good 50% of them are not happy, but so avoiding divorce should not be your goal in a marriage. The most important reason why I tell you that is because once your goal is to avoid divorce, you open yourself up to abuse. Because when you want to avoid divorce, you will tolerate treatment that is unacceptable because you want to avoid divorce. So dai wangori mwana wangu ndaikuta no.
The goal is never to avoid divorce. To keep a marriage strong and happy, yes, that's a good goal, and we can do that. But avoiding divorce is off the table. Number one, because it's statistically impossible, it's statistically 50% impossible. And number two, because you open yourself up to abuse. Pazoita kuti ndipinde ndanga ndisichitoti hai niwo nhasi ndakagara kumaterens ndikaona kuti nyaya yawo ndepekuti wabvunza pane nyaya pahameno kuti yekuti pamwe title yadhewa yekuti does marriage have a formula? There is no formula for all things marriage, but there are some formulas for some things marriage. And chiri kundivava panapa ndechekuti panapa pane problem yakanditorera nguva ndakazotanga kukwanisa kuinhingirina kuiarticulate just a couple of weeks ago. And the problem iri panapa haisi panapa chete iri universal. There are two ways to run a marriage. We'll look at it from a financial perspective. Two ways to run a marriage. You can be a 50-50 couple. Dear, you are going to kubasa, indru kwenda kubasa. These are our bills. We pay 50-50. We put our money together and we do everything together. That's one. And then there's a different type of marriage, which is the traditional type of marriage. Yekuti wakagara kumba, uri kuchengeta vana, kana vaenda kuchikoro pamwe unozovhura kamusika kako, kaunenge uchiita vanhu vari kuona ka $10 kako ka $5 kako. Most of the time unozvirukisa musoro, unozvitengera Qtex. Some of the time unowedzerwa yechingu. Otherwise baba ndivo vanouya voti grocery mavanyorera list vokutengera zvambotaurwa nevamwe sisi panapa mari yechingwa iyi vokuudzai ivo kuti ndiri kutenga mombe moti mombe zvonzi voenda vonotenga mombe yavo. Imimi as long as madya mapfeka vana vaenda kuchikoro baba vapedza zvavo newe. That's all is answerable to you. That is a traditional kind of marriage. Neither one of those marriages is a bad idea. They are very good ideas. And especially in the traditional marriage, the roles of the two people are very well defined. Ndimo munoshanda advice yandiri kunzwa vana Chihera vachitaura iyi. Yekuti murume anoda respect, unomuvhurira makumbo kana nyangwa wakatsamwa. Because guess what the reality of that marriage is? Ukamuvharira makumbo ndiwo unoona moto. Because yako yepamusika haibhadhari kana rent. Ukadzingwa nevana ivavo kana kuchikora havaendi, anosara achitora munhu. The reality of that marriage is you're a second-class citizen financially. Therefore, you unotofanira kuzvininipisa because uri muranda. Kana tikada kubatisana reality, uri in some ways hure futi. Because if you're in a situation where you open your legs for someone you don't like because they just crossed you, think about it. And the major reason why you have to do that is because you have to think about what you're going to eat and where you're going to live if you don't do that. It's a glorified chiure. It is fine because it is socially acceptable. And it works for the people that it works for. Panoti netsei, panetsa, 1980s, 1990s, vanhu vakakura kuma 1980s, 1990s, vachita come of age then, the advice iri kupuhwa nana Chihera vairi vataura panapa is the same advice that was being given, doled out in large quantities in 1980s, 1990s. Marriage idzodzo dzaparara. In fact, it's part of the reason why DDC exists, to try and save those marriages. Vanatete Tildoko vatambura. Every night, they're just rearranging chairs on the Titanic. That ship is sinking. Ma marriage evanhu vakapuwa advice iri kutaurwa pano nana Chihera. They are not surviving. You can go ahead and try your best. You know the way I thought about it, nditanga kuzvinzwa zvakafanana nekumapostori kana kuti kuchechi. Wonzi namata nokuti uri kurwara, ukanyatsonamata, ukanyatsobhilivha uchapora. And the hook becomes hausati wapora nekuti hausati wanyatsobhilivha, hausati wanyatsonamata. But you all that you've done everything. People are doing their best to follow this advice and to institute it in the marriages. They're failing.
Jones, it's because you're not doing it well enough. You're not giving your men enough respect. You're not giving your woman enough money. The problem is, number one, nowadays, there's no man that has enough money to cover that kind of stuff. Hapana murume vashoma vanozvigona ende kana achizvigona zvibvunzo kuti ari kuiwa nepi nokuti zvingagozokunetsa ende futi kana achizvigona on top of that ari kukuhurira futi because that was one of the things that they were dealing with ndokwakabva aids manyaya. The problem, the reason why this advice doesn't work is because we're mixing the two. We are picking and choosing the parts of the 50-50 marriage that we like and the parts of the traditional marriage that we like. Tobva tazvimpunyikidza tozvisanganisa. Toita kunge maZimbabweans anofarira chaAmerican dressing anonzi masalad aya. Tasanganisa azvipindirana azvishandi. The men do not understand this concept. Once I am paying 50% of the bills or a significant amount of the bills to the point where if you were not there, I can take care of myself. Understand this, there is no more hierarchy in the marriage because that hierarchy was built on your financial dominance. I'm sorry, that is the reality. So the problem, the reason why these marriages are destroyed is because the men don't understand this. The women also don't understand this. Not that they don't want to accept this. We no longer live in a situation or in a life where that man can go and work and make enough money to provide, buy a house, buy a car. Varume vekudhara vaipuwa ruzevha nasapo. Wako akutenga stand, akutanga kuvaka, vaibatsirana kuvaka dzimba dzavo dzedhaka. Wako akutanga kuvaka from scratch, anobhadhara everything. It's not financially possible. So you cannot be a princess. You cannot have equal rights and sit at home and be a princess. The women cannot accept that, and the men cannot accept that. You cannot expect me to pay part of the bills and expect you to be my king. We need to stop having unrealistic expectations of each other and then come to the table and realize if we're going to do a 50-50 relationship, it comes with things that the man is not going to like and the woman is not going to like. And if we're going to do the traditional relationship, it's probably not going to work because it's not viable. But we can't mix. Saka, my most important piece of advice for you is pamurkunzi communication paya. You and your husband need to decide from where to go. Which of those formulas in terms of a relationship are you going to adapt? Is it going to be the 50-50, which means your husband has to accept your say, and which means you have to accept that you have to work for what you eat? Or is it going to be the traditional, which means your husband has to accept that the entire financial burden is on him? And then it also means you have to accept you have to open your legs whenever he says so, because that's what you've signed up for. But you have to decide, you have to communicate, and you have to agree before you go forward. Okay. Thank you so much, Kola. Wajamba zwago Q. Mugoma give him say. All right. Jamba mugoma give. Mugoma give sorry. Murombo jamba. Kendi. Akandijamba andizoreba. All right. Markwenda nepaside amuso jamba. Kendi. Okay, Kola wajamba zwago, but she's taken my words out of my mouth. Okay. Literally, I just wanted to say I totally agree with you when you said marriage is, this caller, they shouldn't focus on potential divorce. I'm looking at the age, 25. This person still has a long way to go. My advice is going to be enjoy your life. There's still plenty of, challenges to come. And challenges can only be overcome by a union of two people understanding each other. And chino chandinoda ngoti ndiudze munhu uyu ane 25 uyu is partner yake kana ari mukadzi anyora kana kuti ari murume anyora, the partner who decided to married this person for who she is
and or the other way around. Vanhu ava pavakatororana vanga vatowirirana. So why then she's starting to find a formula of how to behave differently within a marriage setting? Itime yavo yekuva adventurous, know each other, be friends, and making sure kuti they even strengthen that connection which is already been there. Of course, this is now a different setting. And aita zvakanaka kuuya kuzotsvaga ma-advice. And my advices apiwa so far, I would actually say ese ma-advice ari valuable. Anachira, thank you so much. My advice is ese amapa ari valuable because zvinonzi munhu kana wanzwa nenzeve dzekunzwa ngaanzwe. Munhu anotora ma-key points ake anoona anoenderana neunion yake. Because if she understands herself and understands her partner, ndiye ega achaziva kuti advice iyi yabva kune uyu yabva kune uyu inopindirana nezvaakafesana nazvo. Like inini hangu, I wouldn't say kuti marriage in a formula. I'm not in marriage, so I wouldn't say in a formula, but it's an understanding of both parties. Ziva mumwe wako woziva ma-triggers ake kuti uyu ndikamuitira zvakati haanzwi kufara kana ndikamuitira zvakati anonzwa kufara. When it comes to bedroom, I think I've had quite a few conversations about my bedrooms. It's learning to understand body languages dzenyu nekuzivana even muviri yenyu chaiyo chaiyo kuti mumwe wangu uyu akaita so hatisisiri pachinyakare kachekuti vanhu vanopinda mubedroom malights akadzimwa. Ziva mumwe wako wekuti unonyatsoziva kuti uyu kana yasvika nguva yedu tega tiri two, pane sport yandinoziva inini isingazivikanwe naso and so. And izvo zvambotaurwa nanachiera as well kuti keep your private life to yourself. And my friends, my external forces haasi ekunyanyova depending on when it comes to your marriage. Ziva kuti mumwe wako ndo yatova shamwari yako. Talk things through so that you can understand each other more and you strengthen that bond mega muri two. Noti muchiri young, you're 25. Yes, ma possibilities aripo ekuti zvinhu zvinogona kukanganisika. Inini chandakaona kuti chakakanganisa some of my relationships traditionally ndechekuti vanhu we have migrated and we started to adapt kuma lifestyles edzimwe nyika dzekuti taakuona kunge isusu macultures edu ane fault. But mukada kutarisa macultures iwaya tiri kuteedzera, ivo vane matraditions avo vari kumateedzera ende zvinhu zvavo zviri kuvafambira. Isusu ininiwo personally, I can speak for myself. I was not in a marriage with a Zimbabwean guy. I was in a marriage with a Jamaican guy. And those people, they don't value marriage as much as we do. And I felt it was necessary for me to actually stick with what I know better. So vanhu avarambirane vanhu vanorambirana zvinhu zviri different. And vanhu vanosungana zvinhu zviri different. Your union is going to be based on yourselves mega muri two, imimi manzwisisirano amunoita, mahandlera amuchaita mafamily dynamics enyu, because kuma family members sometimes ndokumwe kunobva ma-challenges. Iwewe nemunhu wako, taurirana nemunhu wako, mozivana ma-family dynamics enyu, you respect those, kuitira kuti mangwana ma-problems, if they arise, you know how to come together as a couple and you face, you can rectify ma-challenges iwayo, munofesa ma-challenges iwayo together. That's all I can say for now. Don't formalize union yenyu for now. At 25, enjoy yourself. Leave that room to try new things. Nekuti mukangoti taane formula, tikuchuza formula yakati, it's now limiting. Maakutoita kunge isusu edu chembere isusu ana Kendi tatochembera takutomirira kuti vana vedu vatipewa zukuru. Saka don't do that. Enjoy yourselves, have fun, and enjoy each other as much as you can. Matopinda mubedroom ndo time yenyu yekunyatsoongororana nekunyatsonzwisisana iyoyo. Use that time to yourselves. Musati maane vana,
kana pasvikawo pamafinances, it's up to you how you decide to split up responsibilities enyu and budget carefully and budget wisely so that future yenyu igare yakarongeka. And we can't tell you kuti achaita king mumba ndeupi, achaita queen mumba ndeupi. It's your time now to enjoy yourself zvisina limitations. Muri boyfriend and girlfriend mune mchimboita zvekubirirana nekuti tiri maZimbabweans atisiye culture yedu, asi kana matororana you are formally there as a husband and wife and enjoy each other as much as you can. That is my advice to this couple. They're 25 and they still have a long way to go. Thank you so much, Candy. Thank you so much. Let me just do a quick recap. Then I'm going to give you time. Then it's a good ben forward. Let me just do a quick recap. Right, for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We discuss. Ani? Henry. That's Yani. Henry. Papa Nemunangari waiting for a long time, Dewa. Radona. And this woman, Radona. Okay. Mugoma Henry Zoganzi Murisingu Zogai. Radona. Which one? Right. For those who are just joining us, Regaiti to recap. Nyacho Mugoma Henry Ranzi Uyai, Murudiwa, Mugoma Henry Zogai. Right. Does marriage have formula? Any formula? Hello, DDC, please hide my ID. I'm a new follower to your page. I'm 25 years old and my husband is 29. We both have stable jobs and no kids yet. Takarana 2 weeks ago, and there's a bo heaven on earth chayo. And I don't know much about marriage. Some things do scare me when I read them. Ndirikudawo kubvunza kune vakaroorwa or vakambororwa, what is the secret to keep your marriage strong and avoid divorce? Or what should I and my husband avoid? We didn't receive any marriage counseling, but just a sermon from the father to love each other and for better or for worse. We are Catholics. We'll be in the comment section looking forward for your advice. Sakando mamirede nyadi yedu yanasi aya. Right, Vuka V, check out your inbox. Ndakusendera message link if you wanted to join. You asked to join, so ndakusendera link. Right, I'm gonna give him a say. Ndaribo zirudi shumba. Mushe madi. Ndi munhu wekutanga ndidzoti shumba. Ndinoda kuva ndiri Dewa. Ndatovhunduka. Tiripo pano padauti Dewa chiyera apa. Takutochinja siwe yakungomirira chiyera because zvawandisa zviyera panapa. Zviyelova. Yeah. Right, makadi hama dzangu dzepa DDC. We good. Marriage in a formula, yes, in a formula. The obvious formula ndeyekuti you live zvinhu zvako zvimwe zvese nehama dzako and stick to the partner. Ndiyo formula yacho. Kana mama muchida kuziva kuti ine formula iri, ndiyo formula. Muformula imomo mune chekuti unofanira kuziva kuti the reason yawadira kuzororana nemunhu uyu ndeyekuti waita nguva shoma naye, saka you decided aiwa vatiri kumboonana zvema 3 hours apa nekuita sleepover ka1 pamwedzi hazvisi kunyatsobuda mushe, takuda kugara tichionana padhuze nepadhuze to spend more time together. Saka mukudaro musaite focus on kuti avoid divorce, because pakuavoid apa trying to avoid things zvinoreva kuti iwewe chaiwe hauna inonzi way yekuti zvinhu zviite. The way you will behave when you are avoiding something is by means of reacting kune zvinenge zvapresentwa nesituation yaunenge uri pairi iyoyo.
So I would encourage you, Kuti, don't focus on avoiding divorce, but focus on creating a happy marriage, a happy environment, pamunenge muri, an environment inoita bring joy mu union yenyu. Namboda hangu kuvunza kuti panenge pachiti we are married apa, mostly isusu whether kusvondo kwekuti unorodzwa munororeswa and anafata wokuti your husband and wife, pane inonzi unopiwa masession ekuti munenge muchinodzidziswa before the day yekurorana, munombokurukura even kana ukaenda ku civic center kana ari muno muchando kunorodzwa, the marriage officer anotoitawo session yaanokupai advice. Of course, advice is really for one to take or to leave. Kana makarorwa traditionally makatonobvisirwa pfuma, vanatete venyu, even your parents, they will take a moment yekukuudzai. No, vanogona kusaita go deeper into giving you advice, but vane zvanokuudzaiwo zvekuti maybe you can work from there. Vanokupai inonzi chisketch diagram yekuti maybe munozotora macrayon nemacolors makukala on how you want your marriage to be like. Inini ndane 2 decades ndirimo zviri kufaya. So zvinoitika ndezvekuti kana waroorana nemunhu, pane zvaunoda kufanira kuziva kuti one, paunoroorana, especially kana vari vanhu verudzi rwedu, vanhu vatema, whether uri wekunyika ipi waurorana naye, hamungoziri muri two. Marriage yenyu is not an island. Pano neapo, there will be my brothers, my siblings, ewakarorana naye. There will be also the extended family who once in a while vanomboisa mhino dzavo mubusiness renyu. So you need to understand kuti pauri kuroorwa apa, how are you going to handle those people? Chimwe chinhu chandinoda kungokurudzira ndechekuti mumarriage hamudi kupopoterana. Communication ngaisambo involve kana day kana 3 minutes dzekupopota. Wanai time yekukurukura. If someone is angry, iwewe avoid confrontation now and wait for them to calm down and find a better way of approaching the situation. The other thing is, do not try to find faults in your partner, because the moment yauri kutotsvaga kuita referee uchitsvaga kuti anasaita sei, anasasiya seat retoilet riri up, haangosiya kapu yake pasinga, haana kuzoigeza. Those things zviite mushe. Try and find good things mune mumwe wako and complement each other. And in marriage, you don't need to be competing nepartner yako, but instead complement each other. Munogamana, when the other partner is about to fall, you hold them so that they don't hit the ground and lift them back up. Whether murume mukadzi avhiringika, you do it that way. Manje vamwe vacho vanogona kuti nekuti inini kana kuti ndine mari yakawanda kupfuura iwewe the other part, saka unovatsikirira. Well, marriage yo haishandi. Inenge yayekutoti mumwe munhu ari kuwoshipa someone because ivo ndo vari kuita kuti upenyu hwavo huenderere mberi, zvambotaurwa. Tsitsa ambotaura zvekupanana bonde. Yes, bonde kazhinji ndo rinoita kuti vanhu varoorane, because kumba kwamai zvese zviriko, but it's not every time that you are going to have bonde. And the bonde does not solve everything, to be honest. It brings joy, it brings excitement for that time, but chinonyanyonakidza mu relationship is having communication really smooth.
no altercations. Zvekutoti kana pamunozopanana gwangu racho, it's exciting. Don't do gwangu because it's a duty, but do it because munoda kuzviita. Imwe advice ndeyekuti chinoita kuti musaitire sex yenyu muroad kana pagedhi apa peproperty yenyu thing yekuti privacy. Saka zvenyu sezvinoinvolva sex life yenyu, please do not share it nema-outsiders. Kana uchiona kuti hablaza havasi kugona zvauri kuda, teach him, guide him muway yauri kuda kuti zviite, and you also be prepared to learn zvinodiwa nemumwe wako. By so doing, zvinhu zvenyu zvinoendeka. You tolerate each other, mobalances upenyu. Also kana mukafunga kuita vana, munotaurirana kuti regai tidai so, but I know kuti dzimwe nguva rudzi rwedu runosonga kuti nekuti tanga tiitana nhumbu inongomera. So we need to be prepared kuti kana zvaitika izvozvo, nekuti it's part of the things zvinouya nemarriage, kuti dzimwe nguva even musati maplana muchiri kungoti tiri kunakirwa nhumbu inogona kungomera, but you need to be prepared to adjust nekuti ndizvo zvinenge zvaapo. And then zvimwe zvacho zvinozoitika mati gare gare vana vanouya mumarriage. Dzimwe nguva panouya vana, the attention yamanga muchimbopanana muri 2 yaya yekuti dzimwe nguva mahamboti mukati pakabhodhi mukitchen, mukamboti pasofa, doing things zviri random, zvinochinja. At times vana vanofrustrate zvekuti dzimwe nguva unogona kuti uri kundisiya ndega ndichiita look after vana iwo usako wakato. Yes, so ndo zvimwe zvinhu that we also need to prepare ourselves kuti kana zvazoitika nguva iyoyo, we need to help each other kuchengeta vana vedu. Baba chinjaiwo pamba kana mai vachibika, or vice versa, baba vachibikira muri, amai will look after the kids kana vapo. Kozoita nhau dzemari, you can decide kuti munoda kurana mari dzenyu zvakaita sei, and also you can decide kuti mhuri dzenyu extended munodziendla sei, nekuti hamuzoshaya kana one kababa munini kanenge achida kuuya kuzotukonya kaida kudisturba your peace. And dzimwe nguva mukoma wacho anogona kutoona but munenge nongo ane point, but dzimwe nguva inyaya yekuti how do you handle kana baba munini waya nenyaya. Dzimwe nguva unobva wati vada kuti toda kuti titenge simende tivake guva rasekuru, imovha mafunga kuti aiwa hatina mari yesimende, toda kugadzirisa ceiling yemba medu yakabhovoka. So it's the way yamunocommunicata nyaya idzodzo kuti munozodziita sei. Inobatsirawo kuti mugare mune rufaro mumba menyu, nekuti ukangofunga kuti handiri kuvaitira kwakakwaningi zvakanyanya, dzimwe nguva hazvidi kutarisa kuti ndaitira uyo zvakanyanya ndaitira zvakadii. Kana wangoita chinhu ita nemwoyo unoda, without thinking kuti I think shuga yakawanda taendesa kwavamwene, imwe shuga yashoma iri kuenda kumusha kwatezvara. All those things you need to look at it kuti dzimwe nguva nemawaniro anoita mhuri, munogona kungogadzirisa kuti uku ngatiite zvakadi, uku kune vanhu 15 vatiri kubatsira, uku kune vanhu 3, so munongozvibalansisa muona kuti zvinoita sei depending nemawaniro enyu. And chimwe chinhu chikurusa ndechekuti upenyu zvemahierarchy zvanga zvichitaurwa zviya, it works to some extent, but mukatotarisa munoona kuti there is a time yekuti in relationships it fluctuates. Dzimwe nguva when I'm on the low, my partner goes on the high, and then vice versa. Izvozvo tinofanira kuprepare ourselves for that, because inini zvandinenge ndichinzwa dzimwe nguva ndinenge ndichinzwa kudzikisirwa uhu, and then so accept that kuti dzimwe nguva mai regai vambosiya vamboita sei vamboshaina, ini ndombodzikira. Don't try to blow each other's candle out kuti yako ishaine more, because that will not work. So ingozivai kuti nonzi
nechimanyi kanonzi chihambire, mukangoziya chihambire nechironzo munobva matoita zviri right upenyu hwenyu hunofamba zvakanaka. Regai ndimbogumira panapo. Also maybe ndapedzisa, usazoita semadzimai pano paDDC anongopfekera pese pese nguva yekuremekedzao partner yako. Thank you. Thank you so much, Mukoma Give. Right. Chigarama, how are you doing? Mukoma Claude Murisei. Mukoma Henry. Ndimurukuya baba. Mukoma Claude na Mukoma Chigarama Murisei. Dewa Devi. Mucha zurudi. Ndinofara kana muchivara utewa. Good. Saka kuruti Mukoma Henry, Seguru Benford, Mukoma Chigarama, then Mukoma Claude. Right. Mukoma Henry. Madzoka ka. Ndadzoka Mukoma, ndadzoka pana madzidzei. Tadzidza zvakawanda. Pane vabva kutaura apa, vachangobva kutaura apa ndajoina ndikanzwa vachitaura mashoko makuru chaivo. Saka mudhikoni wekuchechi iva vane kora iva muri kuonewa vabva kutaura mai manje iva. Aiwa tavanzwa because necalmness yacho taidzwa nezvinhu zvachiri well thought out. Saka nyatsokuzvinzwa kuti vari kutaura zvinonziko. But mukaona vajabha maspika vari paudj munonzwa ndimudhikoni. Yeah, no, tadzidza zvakawanda. Ini hangu semunhu webhachura pakuteerera pane mashoko andanzwa akawanda abva pakutaurwa. Number 1, ndangonzwa vanhu vachitaura nyaya yecommunication, kunzwa vanhu vanofanira kunge vachitaurirana. Communication yakakosha chaizvo. Saka Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, Sibo, thanks. Right. Mukoma Henry taura sorry. Sure, apakangonaka. Ya saka ipapo patanzwa kuti pacommunication apa pataurwa nzanzi pacommunication pakanaka apa panongodikwawo pavanhu vanenge vachingodananawo. Nyaya yebonde tainzwa, nyaya yebonde yataurwa semabhachura kudai tinotozvinzwa kuti vanhu saka vanhu munee makagara mudzimba musingatombowani bonde nai. Vamwe munotosvika pakunetsana pakusawana bonde. Saka zvakanaka kutidzwa vanhu vachitaura kuti aiwa ipananai bonde mutaurirane musvike pakadaro ipapo pakanaka. Uye chinhu chakakosha futi chandinonyanya kunzwa vanhu vachitaura pane nyaya yeaspect yekuti pane mafamily maviri apa mukaroorana maviri, pane family yemukadzi, pane family yemurume. Toziva vangu patakakura taigara tichiseka tichiti hama yemukadzi inodii inogona tokwira pamusoro pefiriji chaipo, asi hapana panhu pataunzi ari kutamba uyo. Asi kana iri hama yemurume unonzi una benzi riri kuita pamusoro pefiriji wobva wadzingwa, handiti? Saka zvakakosha kuti muite taurirana kuti pave nefeya ipapo. Kundosa zvinonetsa because kana imba ino sezvo vamwe pana vambotaura kuti hanzi murume ndiye anolidha imba, but kumunhu wese akambogara nehama, akambogara kana kwana sekuru, unoziva difference iri pakugara nasekuru hanzvadzi yani yamai kana kugara nani nemunin'ina wababa wako. Unotoziva difference iripo. Kana uchigara kwasekuru kwanzvadzi yamai unoziva kuti unenge uchitochengetwa sani. Kana sekuru varipo unoziva kuti sekuru hanzvadzi yamai, unoziva kuti uyu mwana muzukuru wangu. Saka zvakakosha chaizvo pakuti pamamarriage. Ende chimwe chinhu chandinoona chakakosha pakupinza vamwe vanhu mamamarriage enyu, madivorce mazhinji, ukanzwa vanhu vanotaura vakarambana kana kuti vakadini, vanenge vachingotaura kuti pakazopinda munhu, pakazopinda shamwari, vanhu vaishare nawo mainformation on either side, right? Saka marriage ndeyevanhu vaviri, munowirirana muri vaviri. Zvokuzopinza vamwe vakawanda wanda vasinganyatsi kunzwisisa kuti marriage inofamba sei, hakuna kwazvinosvika. Ndeyenyu muri vaviri, munotrasta. Hanzi ndimukoma gwangu rangu aita zvomafrenemies zvamavaitaura izvozvo ngazvisapinda ipapo, zvinokanganidza zvinhu zvakawanda. Saka ndinotenda nevese vashare zvavo, tingoteera tichingosukawo information. Toda kunzwa kuti mukoma Cloud vanotiudza kuti kudii. Ndatenda zvangu. Right, mukoma Henry musati maenda. Right. Imimi semunhu asita aroora, handitika. Muchinzwa zvese zvataurika nezvamanzwa zvese izvi, mafrenemies, culture, kuzodini kudai. Muri kuzvitora sei semunhu arikuda kuzotarisira kuroora muchada kuzoroora? Do you think this information you can apply it kana kuti
imimi sachera vati vari kushaya the right person. Do you think zvine formula here kana kuti hazvina formula? Can you say zvitaura nevanhu izvi, can you use it as formula or not? I don't think Chera, 1 second. Oh yeah, I don't think there's a formula. From what I've heard, what everybody has talked about, I don't really think there's a formula, to be honest with you, because ukanzwa munhu wese anoshare when you are single and you can, the more you talk to an either a divorce come down relationship, it actually scares you away from marriage, right? That's what ends up happening, because the way people share, the way they talk about it. But what I've learned, right, is I think hakuna formula. You have to make it work with your own person. That's how I look at it. I still believe that, when I meet the right person, when you communicate, when you make your own relationship your own, not try to copy what happened with other people and not listen to you can take some good things from what people share, right? Like usangoassume kuti munhu wese chero iyo nyaya ndikiri yebonde handiti bonde revanhu vaviri handiti bonde vanhu vaviri. That's how I look at it. Bonde vanhu vaviri haisi ongoti ndipe bonde. Unogona kupa munhu bonde kana kuti whether mukadzi ari kupa murume bonde, because hakuna kupa bonde, tiri kupanana bonde, tese tiri kunakirwa. Hakusi kuti murume ari kunakirwa kuti mukadzi ari kunakirwa, saka tese tofanira kunge tiri pasame page ka. Saka hazvizi kuti because kana takuti mumwe waane angonakirwa, because inofanira kuti mukadzi anakirwe ka, because ndo patofanira kunzwisana. Mukadzi anofanira kunakirwawo. Vamwe varume takangogara tichingoti mukadzi ari kunakirwa, havanofeka vakadzi. Nyatsei kutaura namuti wabvunza kuti chinonyatsokufadza ndechipi. Hani maona manje, handichada kupinda kuti yaimwe topic, but izvozvo marriage ini ndoona sekuti nyangwe tikaona munhu ndotaura nemunhu wangu toita yedu relationship yedu, but we can use zvamuri kushare, because vamwe vane ma20 years pana kwaitaura ma20 years, pana vamwe vakaitawo marriage wokuti vanhu vaita kuti aiyo pane zvakadaiwo zvakapinda zvakadai, totauriranawo, so we can use that as well. Right. Imimi mukoma Henry nachera muri kuti munenge mangondinakidza pakuti, do you ever think there's a right person out there? I really do. I really do believe. I'm a strong believer in love. But question yamuri kundibvunza manje yakuda kuti mundivhiringe pane zvinhu zvandachida kukomenta zvamboti taurwei before, and zvinenge zvakutiendererei zvokuti tinogona kuzopedzisira ndazvikanganwa kuti ayo nyora pasi, hold on, nyora pasi chera, because ndine vanhu 4 vari vasati vataura wambotaura. Mira, nyora pasi. It's okay. Ndicharamba ndichinonyora. Ndangotishingirwa kuti nemanotsi angu musazondikotsera. Okay, thank you. All right. Okay. But sorry, pana mukoma Henry wabva kubva apa. Ndachida ngotaura kuti there is a reason why there is a word or a phrase called conjugal rights. Conjugal rights. Itori right yako semunhu ari mumarriage kuti unge uchipiwa bota. Ndozvawakatopingira mumba imomo kuti upiwe bota. Ndosaichiri conjugal right. Mirai chera nakonda munonetsana chimbomirai. Kora akatomira ipapo. Hakuna conjugal right. Mirai hanzi kupiwa. Chera hanzi kupiwa bota, hakuzi kutora bota. When the other party is not bota, kupanana bota, it's a conjugal right. Yes. And conjugal rights, both parties willing, refers to the responsibility of the society to the couple to allow the couple to have sex. It does not talk about in between partner. Conjugal right applies to one munjeri zvokunzi munofanira kumuti aende kumukadzi wake apowe bota rake. Alright, Mirai, hold on. Right. Conjugal right, nyorai pasi. Chera batwa kadaro. I know to call amuiran. Right. Ndiani. Sekuru Benford. Then Chigarama. Then Mukoma Claude. Mukoma Paul Murisei. No father elder. How is everybody doing? Right. Me mara Mukoma Paul. Kule. Mukoma dewa. Murisei mukusekuru. Kuno kuti right regai nditi gwi because zvimwe zvacho I think zvataurwa mubvunzo uri kuti pane formula here.
I'm going to look at it this way. Formula iripo. Chisipo. It's a universal formula. Okay. Imimi muri tu munofana kutsvaga formula yenyu that works for you. Chatisina ndeya yekuti we can say y is equals to a squared plus b squared minus 3ac what. Ndo isipo yoyo. Imi muri vaviri munoita come up with your own formula inoshanda kwamuri. Ndo iripo yoyo. That formula is what will carry you and sustain your marriage. Now, zvazvinoita manje ndezvekuti inini I always tell people kuti kana uchinda marriage ndo chinhu chisingadi advice from anyone ichocho. Zvandanga ndichinzwa kunzi before marriage unondomita namai mufundisi kana mufundisi uchipiwa advice hazvishandi izvozvo. Because zvaunoudzwa namufundisi zvinoshanda kuna mai mufundisi ukada kutozvitiraya pamukadzi wako zvinoramba kuti unotoziva kuti mufundisi vakandiparira vakandirambanisa yeti zvavakataura hazvina kushata zvinoshanda pana ivo namai mufundisi pauri hazvishandi. Saka you have to find what works for the two of you. Even nyaya dzebonde dzatiri kutaura ndiudzwa vakadzavana vachitaura zvakanaka kuti vanhu ngavapiwe bota, but kana ukawana munhu usingazvidi frequently, how is that going to work? Tikavhunza marriages ari happy, you find kuti some of them have sex twice per fortnight, vamwe vanoita ruviri pamwedzi, but they are happy, it's okay, that's their formula. Vamwe ipikerere January 1 to January 31, day a day, weather ready, makatsvuka ora muna vari kurova bonde. It works for them. Iwewe ukanzwa umwe achiti isu kwedu yange iri red robot tinongoita bonde zvakadaro, ukada kuzviita nemudzimai wako unenge achiti hakana ari kumaperiods haadi zvebonde completely, it won't work for you. Saka inofa yakarodha kuti ndiri kuita zvandakaudzwa navamwe kuti zvinoita. So what is important in a marriage? Kuziva zvinoda umwe wako and you work with that. Kana even culture can never be a problem. You have to understand culture yeumwe wako, you have to understand family yeumwe wako, kuti vanoshanda sei, kana ane ma extended family, you understand that and then moshanda makadaro. Kana tikatadza kuzviunderstanda izvozvo zvinoreva kuti marriage yenyu haishandi because matadza kuunderstandana. Formula yenyu muri two yatiri kutaura kuti you have to find your own formula inenge yaramba kushanda. Now I'm going to comment a little bit on some of the things zvangataurwa nevamwe vanhu. Ukanzwa kuchinzi marriage yenyu yakaputswa nevamwe vanhu, that's a lie. It's an excuse that people use. Vakuda kuita get out of a marriage, unzi takazorambaniswa nefriend yako takanama, that's a lie. Hakuna zvakadaro. Imi muri two ndimi munotanga neproblem yenyu, ndimi mune solution yemarriage yenyu. Inini I always tell vanhu vese vandakapinda namamarriages, I don't go for counseling. Handina vandoenda kucounseling, handina nyaya yangu inonzi taudza baba mukuru kuti vatigadzirise nyaya yedu. I don't work like that. It's the two of us. Tisine question yacho yekuti kana muchinzi pauda kuedha zvimaconstant muformula yedu tisinozviedha imomo, inotanga nokuperera tiri two. Ndoda kupedzisa dewa ndipo kupa example yandakamboita rimwe gore tichitaura kane boys izvezvizvi chinzi unogona kurova kamuka session kanonakidza kwekuti munhu atogeza atopfeka oda kubuda, so wongomurova fast and fury, wokatanura hembe dzose wototetapo worova kamuka quick one. Ndakazoda kukaita dewa rimwe gore, yakanetsa nyaya yeyo. Ndo pandiri kuziva kuti zvashanda kwanhingi kwako zvinogona kuputsa imba yako. Takaita 10 years
nyaya ichingotaurwa hanzi yanga yakunzi hauna makonseni neni unondikanganisa ndapfeka ndodaenda kubasa ndada kuexperiment auri chinditirawo zvimwewo zvandazwaona kuti zvinonakidza yakanetsa nyaya iyo ndopandakadziza kuti makuita shanda nezvako zvinoita muri vaviri zvisingaitiri umwe wako siyana nazvo. So you have to find what works for you nepartner yako ndo formula yenyu iyo yamunoshandisa. Lastly, here's my last point there. Chiri kuputsa dzimba dzakawanda, especially mamarriage anenge ane makore. Inini I divorced after 22 years in marriage. In 25? Yeah. Chinoitika ndechekuti I've said it on this show. People evolve. The Benford wanakanga ndiri 22 years ago. Now Benford wanhasi. We are completely different people. My interest andaiva nawo 22 years ago neandapa ndaveri nhasi zvatosiyana. The way I see society nhasi nezvandaiona 22 years ago is completely different. My partner unenge achivhovhawo nekwake achiendawo. Kana iri music yaifarira zvatosiyana. Saka unoona kuti mukasachinja formula yatiri kutaura kuti formula yenyu iyaya mukasapota muchitwika twika muchichuna chuna kuti iindirane nepamavari with the time munenge muchiti uyu uri kuinda uko umwe uri kuinda uko. The next thing motoona kutoti you don't even know the person wakudla naye. Saka with the time formula yenyu yaya munofanira kunyatsoi kupota muchiitarisa kuti tapapi nayo. Ndo zviri kuputsa mamarriage evanhu vanenge vagarisa. Ari kutyisa vanhu vakuda kupinda mumawanana ma 25, 22, 30 years. Wonzwa kuti vanhu varambana after 30 years. Moshaya kuti chichaitika. It's that part yokuti people change with time, we evolve, and naturally vamwe vanoti leg behind. Ndo my contribution angu kumadhewa ndo maonero angu when it comes to this issue. If I'm going to advise our sister is find your own formula and make it work. That's probably the most important thing. You have to make your marriage work. Whether that means you adjust, whether that means you will accept as much, you just have to make your marriage work. Never listen to advice from anyone because you're not going to sashana. Thank you so much, Kule. Thank you so much. For those who are just joining us, welcome to the show, come to the program and discuss real life matters. Drongo ku encourage yakuti Panapa your family. That's the way how we roll. Muswa 25 January 2025. It's a Ddc get together party. So if you want to be part and parcel of this, please get in touch with us through Badarama deposit. Demand £35 to the signing guys next year. Saka murdo takadi takaenda. Right. Mugoma Chigarama, Murise say, then Mugoma Claude, then Mugoma Power, Mugoma Chigarama Murise. The one the moga and those you have a name to pour and out pano, Mumosa, Divazi, Sini Quandova, Kunu Quasi, Squawan, which cards of Tanga, Sakandaona Vachi, Ravangari Panwachi, Helele, went out to Mushobo, once the Kama Chairo. There's some Mawoko Kunachira. Aone kana kunaka kwacho nyamizvionere vanachera will never disappoint. They will never disappoint. Titova pasanda dzavo. Oda. Muguru mirai tizwe maisachera. Kona unoenda mutupochi uomberwe na Chigarama. Muri hanzvadzi yangu Deo, ndiri Nyamuziwa. Iyo. Shumbai. Nyamuziwa. Nyamuziwa Shumba. Inga pakatakura pano. Ini ndiri Chigarama. Chigaramboko chamatinhari jena, bvudzi jena, makwira miti soko mukanya, vasvasvange vazhe. Ive zvinonaka vakwiri vakapona nezvekuba tisu vacho vari pano Chigaramabwe. Ndoizwa maona rirapo kundisa kana vadzimu. Saka tangoti tingoibata kubva paita sei yadashurigwa navachangopedza kureketa.
ini ndowanzokuda kutaura nyaya ndichisanganisa chiKristu nechivanhu, asi kuzuva ranhasi ndosaka ndaya ndichigara makwe kuti ndinyatso kudongonodza ndichidzokera kumakare kare pasi reche rakarohwa nenyundo, shona yamagwabvu yamandire ndona mukoma gwangu vari pano. Ukaona pana mukoma gwangu ziva kuti pane dopi rokutapira. Saka rekedza tinyatso kuiti bvaru ndichibvarura napadumbu. Handimohwa nyaya yanga ichibwereketwa pano kuti kwai bonde harina fomula zvazodii. Regai ndokuudzei vana vavarozve kubva kuvana vamunhu mutapa, kubva tichiri Tanganyika mukaona vana even nekuTanzania kwatakapfuura nako tichivasiyira donzvo neruzivo rwamandorokwati maererano nezvekuvatana. There was a formula that could not be expressed by words but can be only expressed physically, to a point whereby they even introduced a word called kunyaza. It is actually uniformed. Ukaenda kunonzi kuTanzania vese kamutungiro kavo kaiitwa 1700, 1800, 1600, 1500, even muno muna 2024 ukamubata kamugwiniro kamuiro kanoita kuzadza zambezi kakangofanana nekaitwa namadziteteguru. So everything that we as black people have always had, we had a strong cultural formula that was disturbed. And inini always say kuti musanyepera kuna formula iriko. Saka reza timbodzokera ndachikuto zvangu panyaya ichi yekuvatana, formula iripo yekutoti zvoni mukada kuzvitarisisa chaizvo motoona kuti we were really disturbed as a family. As vanhu vachitaura kuti zvoni kwai vakadzi zvakadii. I believe that our culture itself has always promoted marriage and strong family values. Saka, if you want your marriage to be very successful, how about we go back to what we believe in? Some of the countries that never deviated from their formulas. Ndokukumanyira vanasisi vedu vanachera havachadi vanangwarati vakumhanyira kuvakomana vemusoro we4 corner, because they have stayed true to their cultural values yekudya zvimiti zvavo. Isusu everything we have had mishonga yedu yese yamunoziva panapa, ndikakubvunzai mishonga yamunoziva yese is around nyaya dzebonde. Vana mukwapura chembere, kumutunda kwaedza, mufano wembudzi, all those things. Vaviri vatatu vanongoziva chete murumanyama and these little things, but everything else was sexually oriented. That is the original formula that we've always had. Vakadzi vane yavo inonzi mukakatachi, everything was oriented. We were like the sex goddesses and gods. Saka zvokuti kwai munhu ngaaite kamwe chete pamwedzi, kamwe chete hazviko izvozvo. Zvikomana zvemusoro we4 corner zvinoirova kubva mambakwedza kusvika hotsiro. Saka musa chera mamatiza nefesi yenyu handiti. Saka, everything we have had has always had an absolute undiluted formula. And isusu, we don't want to go back and interrogate that formula. Say, one thing I want to appreciate is formula inini yandoziva kuti inoshanda kubva pachinyakare. Vana chera, they've always contributed 50-50. Varume 50, vakadzi 50. Kungoti isu ndisingazvizivi. Varume vaenda vachinovhima, vakadzi vaisara vachichengeta vana, vachivaka matanga, vachirima nekukama mwombe. So they also brought their 50% share. And isusu we thought kuti vakadzi, varume were the only people who were making a huge contribution nekunovhima, but we are also failing to acknowledge the fact that vakadzi, they played an extreme important role in building families. Mwana aizvarwa naamai ane 1 year, 2 year, 3 years achidzidziswa kutanga kubata pfumo, kumufudza huku, mbudzi nekunofudza mombe kusvika ane 7 years. Ane 10 years akutorwa nababa akunovhimiswa. Amai had played her 50%. Babavo vakunodzivhima nemwana vakutambochi 50% yavo. Saka there's always been that harmonious collaboration between the husband and the wife. 50% yakagara iriko.
but mukadzi anambobvira akura musoro kuti ndaunza 50%, saka you are no longer my king. Chinditeerera sezvataura namotsi, kana ndaunza 50% yangu, you have to respect. Women have always been extremely respectful to men regardless of their contribution. So that is what is actually, that is what has always kept our families strong. Hatina kumbobvira kwaitwa encouragement yatiri kuona mazuva ano yemadivorce and women encouraging this, and the singleness. I'm a single woman, I'm this. I understand, but our culture have always promoted strong families. Divorce kwakusina chinhu chinonzi hure, kwakusina chinhu chinonzi single, kwakusina chinhu chinonzi gupuro. All these things were introduced by varungu pavakauya. Eurocentric values that were superimposed, that were imposed on us. Saka kana uchida kuti family yako imire zvakanaka, let's go back to the beginning, maradzano kwatakarashika, kuti varume nevakadzi, isusu our society and our community, we should continue encouraging my strong families. My Indians, my Chinese, they do what they do, they don't deviate from their culture. No wonder why they've got these strong communities. Asi isusu vanatatakila vanabamba zonke, toda kuuya totora these Eurocentric values and impose them kuti aiwa iwe kana waone munhu famba ndosenza nevanhu vari pama-5th marriages, vari pama-7th marriage, iwe inoita 7th marriage, uona how uprooted your family will be. Indiri chigara mabwe, chigara matombo, chamatinhari chimutengere jena, bvudzi chena kanya. I want to encourage strong families. And in conclusion, handidi kuzonyanya ndakuzogarisa pano ndobwereketa zvakawanda, kungotiwo respect ngaingopiwa tivarume kana respect is reciprocal. I understand. Varume will respect vakadzi have always played an important role. Vanachierava, Zimbabwean women are the most powerful women at the moment in the world. You look even in America, next to the president, there's a Zimbabwean lady who's in the health sector. She's doing well in sporting industry. Lewis Hamilton, we've got another Zimbabwean lady who's doing well in the United Kingdom. We've got the highest number of companies that were registered this year by Zimbabwean women. They're flying the flag very high. We ought to respect them, but equally at the same time, sorry, excuse me, I'm about to get excited. Let's bring that harmonious respect together. Anyway, some of this was for entertainment sake, and I hope Paropa DDC, you don't take everything too serious. Say family, I'm not going to say zivongwa chikarapakwe kana auya vanonga chikobwereketa parizvododoti togumira pano naita basa dewa zvaizvo. Thank you so much, Muguru. Thank you so much. Right. Rihanna. Right, ndini dewa. Mukoma Claude. Chirino zongofa. Yeah. Right. Uyapedza kutaura iko ndokunawirana naye, but nyaya dzekuda kuita kunge zvinonzi asiri mukanya ngasiyane nazvo. Nokutanga kuti tiri mukanya tobva tataura newe. Thomas, udze vanhu vakasvika pano vazive kuti inini newe tisitotanga. Wazvinzwa Thomas? Yeah. Aiwa, ndomuzakita kwake. Alright. Right. Hanzvadzi yedu yauya nenyaya yakanaka. Marriage yacho haina formula. Because dai yanga ine formula ka tingadai tisiri kutsvaga vanhu sezvatiri kuita, tingadai tisiri kutsvagwa. Nhamo tinotoinzwira kunana Henry vasina kana anovada. Kuindaita sei ndazviziva kuti richatanga kutaura nezvavo. Saka right. Ngatiite tadzoka. Saka formula chaicho hapana. Dai papa ine formula dewa ka tingadai tangokopa formula iyoyo, tingadai tangoziva kuti hano ndakangokopawo manotes akasiyiwa namukoma zvikaita bhoo, saka zvangu zvafaya. Ndingadai ndakutotaurawo samudhikoni wambotaura kuti hanzi ndaane 2 decades, but zvakaramba izvozvo. Right. Saka I think at the end of the day inyaya yekungoziva zvaunoda nezvinodiwa neumwe wako. I think that those are the key aspects. Nekuzoonawo kuti zvausingadi zvacho
zvaunoitirwa neumwe wako, you know, you have to communicate. It's important to communicate. It's very fortunate ukasangana nemunhu anonzwisisa the essence of communication. Variko vekuti even after third marriage kana fourth marriage vane victim mentality yekuti they believe kuti ndiye akakanganisirwa. Rinenge ritoriwo zimurwerewo zvaro rekuti hari believe kuti rinokanganisa. Saka at the end of the day ukasangana nemunhu akadaro, you end up iwewe wakuita kunge usina ukwana, because you end up questioning kuti uri normal kana kuti hausi normal, because wasangana nemunhu akadaro. Saka at the end of the day communication yenyu kana iri on point, it doesn't have to be the same through and through. There's always one who would drop the ball, but I think Mkoma Benford wataura kuti, I think wataura, I can't remember. No, I think it was Mdiko wataura kuti, at the end of the day when the other one is weak, the other one has to be stronger for the sake of the team, because muri team muri tu. The other important thing ndekuti zvinoshanda kumarriage kwana Jenny kwedu isusu hazvishandi, because tagara titori vanhu vakasiyana. Munamato inoiswa kumba kwana Nhingi cannot be the same munamato wamunoisa imi. Saka imimi you also have to do zvinoenderana nemi. You have to work nema situations enyu imimi. Extended family is there. Mkoma Benford waramba kuti hanzi vanhu hamurambaniswi nemunhu udii. Mkoma Benford, I'll try and correct you. They are toxic family members. If you didn't know, they are toxic parents. Kuna vamwe vabereki Mkoma Benford, I'm telling you this from experience. Kuna vamwe vabereki vekuti mwana whether mukomana kana musikana kana achinga adecide kuroora kana kuroorwa, it becomes an issue kuma parents, because they regard mwana wavo as the breadwinner and they don't accept kuti pazouya umwe munhu kana kuti mwana aroorwa kana kuti aroora. So much that whatever the child used to do for the parents asati aroora, mwana anofanira kungocontinue regardless of the fact yekuti there's a new setup. And that Mkoma Benford, it comes as a challenge in a marriage. Saka you cannot say kudanza hakuna munhu anonzi no, as long as paine external influence kana ikaita more power than the understanding yevanhu two, than your communication muri two, a divorce is inevitable. In it, I believe for a marriage to happen, it takes two people. So that basically means the two people in the arrangement, they are all unique. You can be different, but you are both unique. Mese munoda attention, whichever way. Ijuti remurume kupa mukadzi wake attention, ijuti remukadzi wake kupa murume wake attention. Kutosiyana kwatakaita nevabereki vedu tichienda kuti tinosangana, it's because tinoda kuita zvinhu zvedu, it's because tirikuda kuti tigarisane. We want to have our own thing that works for us. Saka hapana panozonzi uyu ndiye anyanya kukosha, murume akanyanya kukosha. No. I can only become a king when I have my queen. You can only become my queen when you have me as your queen, as your king. Saka vese vari tu vanhu ivava vakakosha. Zvekuzoti muchazoita vana muchazodii mozoda idzo dzatova dzimwe dynamic dzatakusangana nadzo, kuti vanhu they glorify vana vavo kuita kunge zvinonzi hameno zvavakuona pavana vavo. Saka the most important thing I think is just to block my external forces. Don't give them more power into your union. Imimi muri tu at the end of the day, whatever they say, you still have to come back to the drawing board. Shamwat, whether izvindo zvazoitika, we have to speak the same language, we have to do things the same day. Ane mari yakawanda izvo hazvitorina basa izvo. Inini hangu dewa zvana 50-50 traditional,
idzo dzanyambo dzatikuta chinhu chasingangowirirani nacho Dhewa inini personally chandisingawirirani nacho chekuti hanzi vakadzi vemazuva ano kuti I'm single and independent iwo vana vatondiroora you are the man. Inini Dhewa statement yekunzi you are the man, it triggers me. Ukandiudza kuti you are the man saka unofanira kuita zvese, chigaro waziva kuti nemadecision ndichaita madecision you are the man, because I believe we are in a partnership. Saka in partnership, why should we get to a point where you say you are the man? Because kana wakundiudza kuti you are the man, to me it's as good as you are just in for a free ride. Saka kana wademanda free ride zvichaitika mukati imomo chibva wanyarara, because kwatakuenda ndindozva kwatoda kuenda ndindokuendesa ikoko. Amen. That's what I believe in Dhewa. And that's the area where a very good idea. Inini I wish kana ari mukadzi, I wish him kana ari murume a beautiful and an everlasting marriage. Dai vazopatsanuriswa nerufu, but they should enjoy each and every moment of that union. Hapana chinorambidza vanhu kuti vaenjoy life. They also have to understand the importance of evolving. Tine culture, tine zvatakakura traditionally tichiona, zvese izvozvo zvatinosangana nema-environments atava izvozvi Dhewa. Kana vaigara kuZimbabwe tazouya munomu zvinhu zvazochinja, tosangana nehumwe hunhu huri munomu. It's okay to evolve, but ngatizivei pazvinotangira nepazvinogumira nema-influences some of these things into our personal lives. We still have the choice to choose what is good and what is bad for us. Marriage is a very beautiful institution. Ukasangana nemunhu anoda kudiwa neanoda kuda umwe munhu. That's the most beautiful thing you can ever have. Kungobva kubasa Dhewa, you rush kunoona umwe wako. There's nothing beautiful in coming to an empty house. I'll tell you that. Wasangana nemunhu wako Dhewa, pa lunchtime, baby ndeipuri bo, zviri sei? Shamari wamuka sei? Even Muslim, it's very important. We need that. That's what keeps the world going round and round. I am a summer sultana single, independent. Ndezvekunyepa izvo. Vanenge vakarara vega akabata pilo munhu kuita kunge zuzi. Imi vanhu ngavaite musha. Iri bodeo. Thanks Mkoma Claude, thank you so much. Right. Pana sina kutaura hapa. Tsitsi ndeipi? Tsitsi. Tsitsi. Atiechera here Tsitsi womuri kutaura? Aiwa, nditsitsi America I think. Oh, all right. Ndiri sei Mukoma Dhewa? Musha, how are you my dear? Ndiri zvaitini, muri sei mapanelists nema-listeners vese? Yeah, vanhu vese bo. Muri sei? Ini bo zvokuti. Muri sei? Kwenyaya changosvikawo, handizozva kuti nyaya ndeyeizvo. Inyaya, does marriage have formula? Oh. Okay. Dzinenosvika nekugeza maoko dzaona maplate dzisingazivi kuti chii chiri kupakurwa. Ndini here ndakutaura kana kuti ndiwe ndimhoresawo chete. Ndiwe? Marriage chaiyo zvabva kutaurwa namukoma, ndimukomana wabva kutaura izvo. Mukoma Claude. Marriage zvayo haina kana formula. Tida kutaura chokwadi nekuti anti marriage is made up of two individuals. Yeah. Mukatotarisa ivo vanhu vacho, hapana vanhu two vakafanana in the entire world. Chero tikatotarisa kuti imimi pava pamukoma gwangu nemunin'ina wenyu anokuteererai kana kuti hanzvadzi yenyu wamunoteerera imi makatosiyana. Chero mafungiro amunoita, chero maonero amunoita zvinhu.
imi mukoma gwangu izvosiwo vanhu masiblings enyu vakatoroora handiti vanhu vatori married so handiti Yeah. asi mimi munotochuza zvenyu kuti aiwa ndoita zvandinonzwa kudai saka zvinonetsa marriage chaiyo chaiyo tingamboexpecte kuti ive neformula nenyaya yekuti marriage ine malayers handiti malayers aya ane chekuita nemaperspective and chese takadai so tinoona world nenzira yakasiyana saka inini ndingotenderana nemukoma vataurawo kuti hanzi kuti marriage haina zvayo formula asi mazotaurawo kuti hanzi vanhu vese vanoti vari single asi vari happy pamwe kunyepa ini handingadi kuti nditi 100% vanenge vachinyepa ini kune vanhu vatori happily single kunewo vanhu vari single asi vari lonely kwoitawo vamwe vari married vari happily married and vamwewo vari married asi vari miserable saka kuti nyatsoti marriage ine formula zvakunetsa mazuva ano formula handizivewo mungandikorrekta ipapo I think generation yana mbuya vedu nana mai vedu yanga ine like maset rules aigaidha marriage zvotiti haikwanisa kutoti to some extent yanga ine formula to some extent but marriage yamazuva ano haina zvayo formula vanhu tu ndivo vanongodecida kuti vanoda kuona marriage vachidefina how ndo maonero angu andingangoita setopic yandangozivawo in the last 2 minutes ndo pfungwa dzanguwo idzodzo Dewa. Yes, my dear. What's up? There's a Dr. little Love, bit. what do you say? Bo, je say. Murdo. Thank you so much. Murdo, Madi. Ango daro. Mare, dear. Ya, pande wangu achida kutaura ndozongouya. No, vanhu vese vataura apa tengenda kuti open debate. All right. Saka topic yacho ndeipi? Ndawasibozi. sei vanhu vari single vachida kuramba kuti naime tiri kuti okay because kunoda kuita debate vari pane vanonga mapoints avo ema-conjugal rights nyaya iri kunzi izvo right does marriage has formula? Hello DDC, please hide my ID. I'm a new follower to your page. I'm 25 years old and my husband is 29. We both have stable jobs and no kids yet. Takarona 2 weeks ago and zese bo heaven on earth chaiyo. Ndichiri mudiki and I don't know much about marriage. Some things do scare me when I read them. Ndiri kudawo kubvunza kune vakaroorwa oro vakamboroora. What is the secret to keep your marriage strong and avoid divorce? Or what should I and my husband avoid? We did receive marriage counseling, but we didn't receive marriage counseling, but just a sermon from the Father to love each other and for better, for worse. We are Catholics. We'll be in comment section looking forward for your advice. Ndosaka ndauya pekupedzisira cause I hope kuti the idea yakunzi kuitei kuti marriage ine formula here. That question is rather too it's redundant. Haidi kuvunzwa. Because let me ask everyone here kuti, does life have a formula? Upenyu hwedu patiri kurarama kudai so tine formula here kuti mangwana nezvakadii zvakazodii zvichabuda zvakadai zvichizodai.
at least vamwe vanoti ehe formula iriko, vamwe vachiti no, take it as it comes. And there are others that say kuti we've had an experience of over 6,000 years of people living on this earth. Those are the creationists. Ma Taoists kana kuti anonzi mayaya vanobvumirana ne-Taoism. They will say we've had over 6 million, if not more, years of experience. Sevanhu vachirarama pasi pano. But if I were to ask you the formula to life itself, I will get 7.1 billion answers in variations thereof. So marriage, what I want to believe is this. I will preface it in the chiti. Formula iripo depends on your own beliefs. Imseja mati mrima Catholics most, and I bet and I hope kuti most mrima Catholics. In the Catholic faith, I believe, because I'm Dakakura Catholic, kereke Catholicism. What I do know is that Bible indiro no guide, and what it does, it guides you into that marriage. Netarisiro rekuti one, muchakudzana, as murmearichi musoro emba, sema Catholics. Here I am specific, and I'm not going to be I'm not going to be arguing for, against, or whatever, because what you indicated was your religion was Catholic, and that's what I'm speaking on, because I have a good understanding of that religion as it is to the idea of marriage. So murume ndiye musoro wemba, semukadzi wozviminipisa wotungamirwa nemurume, asi kutungamirwa kwacho namurumewo iye anofanwa ane kodzero yekuti akutungamire semurume sababa wepamba. When we say submissive versus a leadership in terms of the religious Catholic religion, there are connotations to it that each and every one of the two Ningrikini, the couple, have to follow and also believe and also should subsequently live their lives under. Zvandirenga ndichirani zvokuti munenge mazvipira kuti baba, your responsibility is A, B, C, and D. And I will list those, at least a handful of them. Besides the fact that you have to provide as a father. And when I say provide, I mean the physical nature of providing. Urikumba, you itao sababa, mira sababa. Ehe, pane zvikuda kugadzirwa pamba. That's one thing. On a spiritual realm, sababa, iwewo wotungamirawo mhuri yako kuti inamate muchitendero chako chenyu muri vaviri. That is what the leadership portion is as a Catholic. Kuzoenda bedroom pabonde. And this is the one thing I would want to say I would not agree with totally on the contraceptive idea, Iriko, because a lot of Catholics, only recently, but a lot of Catholics don't believe in contraception. That is why muchiona kuti mamuri dzema Catholic akawanda. It's more than the normal European Western world in ideal yakuti 1 or 2 kids. They have more than 4 or 5 kids because they don't believe in contraception. That's a choice that you vanenge have. vachikazira Dr. Love pemafata nepamasista paipai saka vasingazoita contraception vanenge vachida kuti population irambe ikuripo.
I understand that. That's where I am saying that's been the idea. The population has to grow, but in this day and time, and also considering the economic and the social fabric yevanhu nepamuri papo, you want to consider kuti chii muite contraception kana kuti mudzivirire kana kuti muite yaya inonzi isingatomboshande zvakanyanya 100% withdrawal. Those are some of the methods ini zvangu zvandakadzidziswa tichikura mucatholicism. The withdrawal method, counting mazuva emukadzi kuti pachaenda kunguva yake yemwedzi, and then calculating when she's ovulating so you can avoid that. That's the natural planning, family planning yatakadzidziswa. And I can tell you this, it is not even 60 to 70% foolproof. And you have to be dedicated to that. So semurume anenge ari mukuru kana kuti leader wemhuri yako, those are the things that you have to be acquainted to and to kuti udzidzire neumwe wako and then make those decisions. Saka pa contraceptive apakapo, I would want to say come into the modern world and try and figure it out, compromise somewhere. Musazoite vana 6, 7, 8, 10, because they will need to be fed. So that's the thing. So formula yachona yandiri kuedza kutaura ipo panapa, given that as Catholics as well as people that are vane chitendero chamunenge muri kunzwisisana kuti ndicho chamakatendera, you want to be able to go out into your society, especially kuchechi kwenyu munoita zvechita varume baba muchiendawo kunorairirwa kunonzwi kumagroups evarume, because that support system iriko. Handizozve kuti chechi yenyu inozvigadzirisa sei, how does it organize that? But absolutely, chita chiriko chevakadzi, and they, from what I have heard, sezvo amai vangu vaimboendako, zvinonovaka vakadzi, vanonotaurirwa zvekuita, things that they can be warned against and things that they can use to make sure kuti mumba mavo muri stable. Don't rely on that only. It is also important that the people that you are going to associate with now going forward have the same mindset, nemi vanenge vane kuona upenyu hwavo hwamangwana kana kuti hwanhasi sezvo maroorana kuti hwakamira sei. I know kuti most, since you are newlyweds, 3 weeks, maybe 4 weeks, maybe a month or 2 now, maroorana, itai kudai. If they are friends that you can trust and that you have known for quite some time, and you can trust their ability to judge and also to share some important wisdom, wise words, keep those friends. But this is a season where you have to make a hard decision, say a married couple. And that hard decision is to evolve away from shamwari dziya dzamunoziva kuti idzi hadzidi kuroorwa, idzi dzinongoda kungofarafara dzichienda kunu. If you keep that friendship and that association close to you, zvinozokunetsai pamberi apa. So it's not a formula, but it's a suggestion. Kuti vakuru vanotitaurira kana kuti upenyu hwakatidzidzisa kuti your company, the company that you keep, is important in the balance and also the success of your marriage.
unozofurirwa kana une single friend that you know kuti uyu kauyu anopengereka kuroorwa kana kuti kuroora haasi kuzomboda, but they are your close friends. That's the hard decision. Kuti don't cut them off completely, but don't frequent your association, if you get what I'm saying. Don't cut it in cold turkey. Gradually, if it is something that is going to be necessary for your marriage to be stable and to move forward, if these are bad influence, because kunozouya nguva iyaiya muchinetsana namudhara kana kuti nabhebhi wako kumba uyoti hai nezuro ka Saturday aiwa dai wakaona zvimoko zvanga zviriko kana kuti dai wakaona mhonza kana kuti zviminya kana kuti whatever the big guys kusaidi uko wewe wakaruzirira mani nezuro. Those kind of talks will happen. And if there's something going on kumbai kokoka, that's your weakest point. Sababa kana kuti samai vasvika in that institution of marriage, and it could easily sway you kuti ufuririke. Satan ndizvo zvanogona izvozvo. So your company is also important. If you can look for couples that are of same mindset, and you are gonna be very wise to choose them, because vakaroorana ivavo futi navo dzimwe nguva vanofurira nokuti hauzive shamwari dzavo. It's like you don't know who you are sleeping with. If you are sleeping with multiple people, you don't know who that person is sleeping with, and that person that's sleeping with that person is sleeping with. Saka, be sure to choose your circle of friends and circle of influence. Kuti mugadzirise and mugarisane zvakanaka. That is something that baba vanokwanisa to lead kana kuti amai vanokwanisa to lead in terms of that social fabric. You need it. You cannot have just the two of you kurarama mu marriage, passing now a social support, people to keep you accountable for the things that you do, for what you are going to do muupenyu hwenyu. Zvakakosha izvozvo. Harisi formula, but it is just a word of advice. The last thing chandingade kungokupai ndechekuti, when it comes down to kunyaya yebonde, especially muri mubedroom, it is your honeymoon stage right now. You are going to feel all the other feelings. Don't forget to keep wooing yourselves and keeping yourselves mysterious in so many ways. Kana ndakati keeping yourself mysterious handisi kureva kuti rambai kupa munhu bonde nekuti makamupa nezuro saka they will get used to it. No. What I'm saying is keep it in a situation that is unpredictable. Kwamuchaitira bonde kwachona, zvamuchataura kuti bonde ritange kuitika, zvamuchazoita kuda kuitei kuhwanda muchinge fange semuri kubirira. Handi pane vanhu vanoti bonde rekubirira ndiro rinonaka. Create that in your own situation, and it's simple and easy. Chingoendai kwamusati mamboenda moitawo zvamunoita ikoko muchibirira padhuze nekubatwa paya paya ndipo panenge pachinaka manje papo. So you can literally get that going. So at the end of the day, don't make the mistake yekuti sezvo mawanana hamuchadi kana kuti hamucharwirane parudo, hamuchakwikwidzane kuti mutaridzane kuti ndeupi anoda umwe zvakanyanya. Because when you do that and you settle in that mode yekuti apapa, he is my person, she's now my person, I've won him, I've won her, then tongozviregera kudaro. It won't be long
that situation turns into boredom, and that situation turns into kokunzoko kunei nekuti zvandiri kuwana ipo panapa ndazvijairira. Vamwe wozozvinyepera kuti handingararame ndichidya sadza every day. Inga takakura tichingodya sadza every day, hatina kucomplaina kuti nhasi hatidi sadza. But in these situations, because the Marriage Institute chaiyo pachokwadi kudai so is under threat, there are going to be a lot of negative influences that are going to rush into your marriage. If you're not going to be jealous and guard your marriage jealously, you will soon lose it. And when you lose it, it's not an accomplishment, it's not even an important, this, that, and the other. But kutanga kwenyu madadisiro amaita, the commitment that you have actually come into, I want to believe when you are keeping it fresh as you possibly can, don't get too busy living life to forget that the person that you invited into your life needs the attention and the effort that they are making as well. When that equally gets together, your chances of a successful marriage exponentially increases. And nakuti amuzwarambani that the chances of your marriage exponentially successful, getting successful exponentially increases. So pedza ndinenge ndichida kukupai two things hangu kuti mufambe nazvo. Ndati baba ndo musoro wepamba, asi amai mukaona baba wachiita dzungu, ndimi munokwanisa kudzora baba. You've got the right, munotova nemboma yachona. Imimi munozwa munhu wenyu, you know how kumudzora. And you use that power. Use it very, very carefully and very lovingly. Babao, zivai kuti mumwe wenyu kauyu, don't take it for granted. Because that spirit yoyo, aizokuvakire imba yakasimba. Asi ndizvo zvamatanga muchida. So keep that goal in the forefront and fight for it. Muchanakirwa, but it is not a war, it is not a struggle. It is an experience that the both of you need to be in it. Muchite, muchiziva kuti ndizvo zvatadi. That's what we have chosen. Wake up each day and making that choice kuti munhu wandakatarisa uyu pambedha pangu ndichimuka. This is the person I've chosen to live for the rest of my life. If you do that every day and you renew that every day and keep that consciousness about that every day, ndinofunga inini kuti the chances of you kupesanisana nezvimwewo will be, the chances are few, if none. Depends on. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. Yeah. Apa ndina mukoma give murudo nakoni kola na skills na chera ngwara mboitana wachibvunza mukoma heni ngwara mboitana question. Okay, ngatipe ngapinda waka ma minutes ndo watata open debate. Murudo ndepi? Love Madi. Zvine formula rezve marriage izvo? Inini hangu ndoti hatingati formula, because panambonzo hangu chiwerenga ndazongoibatira hangu pamusoro nyaya yacho. Vanhu vachiri kutanga kuroorana, zvavaimboudzana kurodhi zviya zvimwe vainyeperana kuti vahwinane, but kuziva mumwe zvaanoda, to learn to live with each other, good communication,
True love have got no records. Yekuti last week wakandidai, nyaya inongoramba ichitaurwa every day. It pushes the other partner away. The other thing, wapinda mumhuri mevanhu. Mumhuri yaunenge wapinda semuroora mutsva, because ndanzwa kuti mukadzi anyora. Usapindire magrudges emumhuri imomo, because blood is thicker than water. And usafi wakada kunyeya hanzvadzi yangu kwandiri, zvinondipusha away. Usafi wakada kunyeya mai vangu kuti muroi, because ndo vakandirera kuti uzondide kurodhi. Bedroom is not a war zone. Pane kachirungu kakambodarika nemunzeve kangu kanoti the bird which you love, you let it fly. Saka ngaasave munhu munongofungirana, kungomuka uchitongofunga kuti munhu wamuona kana achitaura nani murodhi wakutoti munodanana both ways. Munofanha kudanana, caring for each other, kutofila kuti umwe wangu ari kurwara, wotoita sewe ndiwe uri kurwara. Zvimwe zvizhinji zvataurwa zvazvo, isusu tovarayira hedu zvekumusha kwedu kuti garisanai, rudo vaviri munodzorana, vechitatu anenge amuzvinakuwa. And musha utongwe nemakuwa, kuti ndanzwa zvakati tiri sevamwe tobva tati kuda evidence. So handina zvakawanda hangu, because nyaya iyi ndaibatira padenga, but tushoma itwotwo anongonzwawo. Thanks Murudo. Connie, to open debate. Connie, Dave. Bo, Mkomade, what would you say? Bo, what's up? Bo, my apologies, go comment section, say, go. I don't have much to add. So I'm going to pin the rep debate with the panel also go pin that chin chan do that could tackle. Yeah, right. But otherwise, I liked a lot of my points. Don't mind and I stand your commentation up and I don't go there. But otherwise, no. Excellent. So I thought, okay. It was all good. Kwazongo andanachi anyway. Kwa kuna ere vamwana tupo vanouyo pama pane disturb. Tinzwo me vanachera hawandisa nasi. Anyway, it's all good. Dava no nyara vane mahloni, they're still kuma comment ikoko. Chalada watika. Marriage is not formula. But what you need to do is visualize. When you start dating, it's like you're building a house. Panotanga a plan. And it's plan yenyu. Makaita mulku dating uko. Muhitaurana kuti how big your family want to be, education-wise, dresses, mabasa and everything, how you want to handle my finances and all that. More later, man, the foundation. Right now, we are building your home. Is as you go. Let's stop the statement. That triggers me a lot because now those no failures of my marriages because when you start thinking like that, just be free, be on equal ground. Apana anoita zvazvo kuti anofunga ega fungirana imese muplane mese kana pada kutengwa mota mumba handiti munotaurirana tikatenga mota mwedzi upi handiti motaurirana ipi yacho motaurirana mari yacho ichabvepi muchitaurirana nozvekuti baba vanouya kumba kwanzi ndafunga kutenga mota yangu patinotenga
you know, those zvinyanyoitwa in most relationships and vanhu vakagarisana. But this thing should be enjoyed kuti munoplana mese, you know, pane pamwe pekugumisira paatanzi we're both Catholics. Ndo imwe futi iyo yekuti if you're both Catholics hazvirevi kuti muri on the same level when it comes to commitment thing Bible and everything and nekunamata kwenyu. Mumwe anogona kunge akakudzwa vachinamata before eating, mumwe ouyawo maroorana ka chirega kumanikidza mumwe munhu gradually. Iwo kana uziva kuti iwo unonamata before you eat, unamata always be uzamba patable paya uchinamata ndiwe because wakakura uchinamata. Mumwe wacho achakubatira kumberi ozoti aiwa nhasi rega ndichinamata zvotopinda muforo. But problem yatinayo most relationships munomanikidzirana, kumanikidzirana. Hey, tofanira kuenda chechi yakati because ndo yandiri kuda inini. Hey, tofanira kunamata so. Hey, you know, pano drainer. Sana pane ambotaura papa ndazonyora comment yekuti such relationships are draining. So I need to make handi izvozvo zvokunzi, you know, baba ndiwanisa ikembe baba ndio musoro wemba, yes, but hazvirevi kuti tinidzvanyirira. I've also got my voice. Chindinzwawo. Kana ndatiwo baba kana vari baba vanoda kudya kunoko anti baba vanoda kudya masaladzi manheru. Indoko dzati no, ini handigoni kudya saladzi manheru. Handiyazonzwa kuti ndadya nami ndadya chikafu. Allow me to eat what I want. Nozvekuti kwanzi ngakangodya. Anyway, ndataurisa. Ngatipinde padebate. Thanks, Connie. Thanks so much. Right. Chira kola mamuda kutaura yenziko yamatara whatever muzauri. Chira conjugal rights. Conjugal rights. Right. Open for everyone now. Chidebate aitinzwe. Tisati taenda ikokoko pane nyaya yanga ichitaurwa yataurwa nevanhu vakati wandei vanga vachitaura kuti vari kumeka sense, asi mafungiro angu ndeyekuti I think we need to put deeper thought into it. Vanhu vanga vachiramba vachiti chakakosha ndechekuziva zvinodiwa nemumwe wako, iye wonzwisisa zvaunodawo iwewe, and then you go from there. Otherwise marriage haina formula. That is a blind statement because it assumes kuti each one of you zvaanoda anongozvida randomly. We forget kuti zvandinoda ini kana kuti zvaunoda iwe zviri influenced by our idea of the formula of marriage that has been planted into in our heads and programmed into us culturally and societally tichikura. Saka kana muchiti hapana formula yemarriage, kungonzwisisa zvinodiwa nemumwe wako, iye onzwisawo zvaanoda, moshanda neizvozvo. We are ignoring the fact yekuti but zvatinoda zvacho is part of each one of us, our perception of the formula of marriage. Saka and that of course handisi kutaura universal formula, but there are certain parts of marriage that are societally and culturally prescribed kuti zvinenge zvichifamba zvakadai. Saka we can't ignore, we can't get away from that no one is living in a vacuum. Saka zvatinoda zvacho zvine influence, zvine kwazviri kubva. Saka mukanzwisisa kwazviri kubva nekuona kuti saka zviri kushanda here kwazviri kwacho ikoko kana kuti zviri kushanda, that's the beginning. But vemaconjugal rights ngavauye vatiudze zvemaconjugal rights avo. Chera muri pere? Angari bhudhi vaya vambotaura, I think angari murume. Aiwa ndichiyelele. Oh, okay. Pane ana murondatsika vangu ndine mapoints angu andanyora. My conjugal rights, I actually went back to doing like an Oxford dictionary search, and I came up with a definition. And it means the rights of either spouse of a marriage, which include the right to each other's consortium, which means a business, cohabitation, which includes, of course, but not limited to, sexual intercourse, and the maintenance of which during marriage, right? And another definition states that it is mutual rights and privileges between two individuals arising from a state of being married. These rights include mutual rights of companionship, support, comfort,
sexual relations, affection, and joint property rights, etc., etc. Right? The rights and privileges arise from the marriage relationship. Because hapana munhu wandiri kudheta anokwanisa kundiudza kuti ndipe bonde. Because haana kunditindira mombe achidzensa kumusha kwedu. Handitika ini handina kubvira kumusha kwedu kuenda kunorya sadza kumba kwavo. Ndakaenda kuti ndinodya nekuti ndinodliwawo futi bota. Handiti ngatisapakanganiwe ipapapo. Fact yekuti pane chinhu chinonzi conjugal rights chinotorifeya kune chinhu chinonzi marriage chokutanga. Handiti ndopandanichida kungoti tingoti tarisei ipapapa. Tongotarisawo futi kuti biologically men are programmed to think about sex more than women. Of course, recent studies have proven that, it's only that men think of sex 19 times a day, and now they say that women think of sex 10 times a day, right? But still, men think of sex more than women. And men, as we know, are visual beings. They are going to be turned on by what they see, and they expect to be fulfilled in that way. Women can go without sex for a longer period than men. And listen to me carefully. I never said kuti mukadzi uri muranda wekuva a sexual slave kune murume wako kana wapinda mumarriage. Asi ndiri kutaura kuti aiwa mainhana kana mapinda mumarriage matinhirwa mombe chibva imazivawo kuti makaenda ikoko kwete kunorya sadza rekumba ikoko kana kuenda kunowana musha ikoko nokuti maitogara kumba kwenyu. Asi chamakaendera ikoko ibota. And vakadzi chandinoziva, and I will tell you this as a person who is not married and who hangs around with a lot of people who are married. A lot of married people that I know will tell you that vakapedzisira kudya bota mumba mavo hameno kuti zvane makore mangani. Because hameno kamwe complacency kanoitika so kana mamumba zvichibva kunyanya kubva kumadzimai. Handiti ngatitaurirane nekuwirirana kuti kana ukasapa murume wako bonde mumba achariwana somewhere else. Nyangwe mukada kutaura kuti hey, this is offensive to me, hey, zvazodai, hey, what, hey, my rights, hey, what, hey, I'm not there, I wasn't created to please a man, hey, what. Chiripo ndechekuti hauna kubvira kumusha kwenyu, hauna kutinhirwa mombe kuti uye kuzogara kumba kwomunhu kana kuuya uzorya sadza. Wakauya kuti uzorya nekuzopawo mumwe munhu bota. Kola, ndokumbirawo kuti ndipedze kutaura ka. Nyorai pasi zvamuri kufunga ndipedze kutaura. Muzotaura kana ndapera. Itsviraimo nekuti ndatombotsviramo. Ndamira mahours kuti nditaure zvandira kutaura. Mirai, teera mirai. Asikana, nyorai pasi, tsvakai chinotebook chenyu munyore manotsi enyu sezvandaita. Handiti todzokera futi panyaya yokuti nyaya yekuti kune ndangachida yemaconjugal rights ndatobata pangu panachida kutaura ndatopedza awawa asina haana. Ndangachida kutaura kuti kunyaya yemafoni tiri papapa, nyaya yemafoni because inyaya yeinvasion of privacy ka. Foni mumarriage inoitwa sei nokuti totozvizivawo isusu. Utoriwo mubvunzo wandinawo inini sachero kuti chinhu chinonzi nharembozha ndechedu tese here kana kuti ndechemuridzi. Muridzi ane foni yake ende haabvumidzwe kubata foni yemumwe munhu. Handiti ngatipatarisa ipapo. Nyorai zvimanotsi zvenyu muchinyora pasi muchizoti mundidavire kana ndanyarara. Ndodzokera kudhara kumwe kwambouya imwe call yekuti haiyoyo yandibata manje, yekuti hanzi kana wakutaura zvokuti hanzi kana mukadzi akufanira kupa murume wake bonde yava second class spirit of situation and spirit yechihure. Hanzi second class citizen pazvataugwa kunzi hanzi watova hure riri mumba.
kana hanzi kana usingade munhu hanzi if you don't like the person, hey, why are you going to have sex with them? Wambopindira imba nemunhu wausingafariri, wapindira imba, wamubvumidzire chii kuti abvise pfuma yake, kubvisa kubva kumba kwavo vachitina mombe kuuya kumusha kwenyu shuwa, kana iwe unga usingamufariri uchizofunga kuti iwe uchazoda kuzofunga pamberi apo kuti ini handimufariri, wozofunga kuti iwe wakuitiwa hure uri mumba nekuti wanzi ipa asikana ndati nyorai pasi zvimanotsi zvenyu. Aiwa kauri kupindura zvisirizo Nyorai pasi zvimanotsi zvenyu. Ini ndataura 1 minute. Dewa, can you please intercede? Because I think she's trying to make me lose my plot. Dewa, she made up a statement that was not no, said. I did not make up a statement. Something that was not said said. It. You said you don't like the person, and then I asked the question in my notes. How did you marry a person you don't like? What I said, glorified Jure. You actually coined it. You coined it. Glorified Jure. No, Chimbomira kanai. Na iwo ponga stora ndakanyarara wani. Ndamira 2 hours. Itaiso, right? Mupei ipaichera shungu dzawo dzipere. Ataure. Inini ndamira 2 hours kuti ndanyora manotsi angu pasi ende ndiri kuresponda kune zvandanzi. Iye nganyore manotsi ake pasi. Continue. Hanzi izvoni wakutopinda musituation yekuti wakunamata murume. Kunamata murume kumba bonde. Kunamata. Kana wakarorwa nemunhu waunofarira. A person that you like and that you love and that you are allowed to pay fuma lobola kumba kwenyu. Ende vamwe venyu muri kubvisirwa ma 15,000, 25,000, 50,000 kudzimba dzenyu muchitinirwa mombe 10. Ameno gumi nefararira dzinoendera dzakadaro. And then hanzi zveni we're mixing 50-50 between traditional and we're mixing Christian values and traditional values. Actually, when you see and you look at the two, they are not really that much separated. Zvauchawana kuchivanhu ndozvauchawana futi kuchirungu. The man will always remain the head of the household. Ndosaka iwewe mukadzi uchitotora zita remunhu. Nyangwe mazuva ano maakuita henyu madouble barrel surname enyu. Inini kana ndikatora zita rekuti ndaakunzi Tendai Maziofa Gwangu, still Gwangu ndino rinouya kumberi kwerangu. Ndobva ndataura kuti kuti hanzi zvoni hanzi wakufunga kuti zvoni iwewe semunhukadzi wakufanira kugara pamba hanzi nekuti unenge usiri empowered. Hatinambobvira taitaura here nyaya yekuti nyangwe ini ndiri medical doctor ndikadecida kuti ndakuroorwa nagardener, I should still be able to discuss my finances with my husband because he is my husband. He is the head of my household. Nyangwe iye ari gardener ini ndiri doctor. Hazvireve kuti ndava above him because inini ndiri munhu aroriwa kumba kwavo. Ndosaka zvichitonziwo futi sometimes mai havasi hama yako because ini ndauya kumba kwenyu kuti ndinokubarirai generation yekumba kwenyu. Hapana pandichapa mwana wangu inini senemi yangu, ndichamupa senemi yekumba kwenyu nekuti mwana haafi akava wedzinza rangu, achava wekudzinza kwababa vake nekuti ndivo sadombo. He is above me. That is why the children take the father's surname. Kuruzeva hazvireve kuti kugara nekuti pweshe pasina zvauri kuita kana kuti usiri kushanda uchitori mukadzi ane marights ake. Nyangwe uchishanda hazvireve kuti kana iwewe uchimeka more money than your man, it means that you cannot respect him and give him the accolades that he is supposed to get because he is your man. If you decided to make your king somebody who is earning less than you, your earning more than him does not make you the man in this relationship. Listen, sisters. A man who hold on. Hold on. Who you chose to be your king is your prerogative. Is your prerogative. You chose a person who earns less than you, and that does not make you the man. You will still take his name. Your children will still take his name, right?
You are a part of their family. You leave your house to become a part of their family. No matter where you go, how many mansions you built, his name will always come above yours. Let us not forget that. And conjugal rights will always be conjugal rights. And then there is another note that I made here that, of course, in marriage, people are talking about communication and all of those things. And I just wanted to say that, we should all know about our partner's love languages. Zvekuti it's not even all about sexual contact and whatever. Vamwe vanotongoda cuddle chete. Vamwe kutongonzi maswera sei shewe wapedza naye haasi kutomboda zvebonde newe. Kungotongonzi baba madzoka maswera sei. Kana kutongoti iye akumirire kuti amai maswera sei kubasa. Zvinodhipenda nekuti imimi pakuwirirana kwenyu makabvumirana kuti chinyi muchapinda mumereji, asi usafa wakakangana kuti ndiwe mudzimai. You are the receiver, you are the mother, you are the one who receives the seed from the man who is going to make the next generation. Okay? And then the other point that I made is I wanted to tell little Nana who's listening, and I hope she's still listening and she's still online, that there is a famous teaching by Mr. Atamarara. I don't know exactly what the teaching is called, but he was talking about a Jonah spirit, right? Be careful of finding yourself in a Jonah situation, right? Jonah is a man who was sent to go to Nineveh. He decided to go elsewhere. What happened is Jonah akapinda mubhoti mevanhu. Handiti chichakaitika Jonah apinda mubhoti mevanhu. Vakasangana netsekwende. Vanhu vanga vamukwidza. First of all, akafurirwa nevanhu kunzi hanzi aiwa handei tinogona kutiza newe toenda newe opposite direction yeNineveh. Handiti first of all akateerera makuhwa. Paapfurirwa kunzi tinogona kutiza newe, vanhu pavaenda naye, 1 makuhwa. 2, vanhu vakaenda naye ivo ndo vakaparadzirwa pfuma yavo nekuti Mwari paanga akuzoita basa rake, ivo ndo vakaluza mafortunes avo because zvakakukurwa zvese nesea. Handiti second thing, ukasangana naJona mulife mako achakukukurira zvese zvawakaunganidza nezvawakaita kuti ive pfuma yako. It's all going to disappear because wapinda in a Jonah situation. Uri kupinda mune munhu afurirwa pane zvaari kufanira kunge achiita. Iwewe as a woman you should recognize kuti who is a Jonah, who is not. Handiti iwewe ukazvitsvagira Jonah wako uchakukurirwa, pfuma yako yese igoenda. Wafurirwa neshamwari igoenda pfuma nekuti Mwari kana vakuita basa ravo ichaita. Jonah achanyururwa from your situation agoswallowewa nethe whale. Handitika agochengetedzwa naMwari, agonodhilivhwa kwaanga achifanira kunge aenda in the first place. Saka sometimes nyangwe kuda kuzviitira mumwe munhu mimba kana kuda kuzvimanikidzira mumarriage hausingabelonge, uchangowana wasara uri wega because wakasarudza Jonah mulife mako. Handiti? And then imwe yacho nyaya yekuti kana iwewe waleka vision mulife mako usingatoone kuti pane zodzo yaMwari ndepapi, pane zodzo yaMwari ndepapi paisiri, uchapedzisira ungori munhu achasara ari musituation yaJona. Handitika yekuti uchaluza pfuma, uchaluzisa shamwari dzako pfuma, uchatamisira vanhu nguva, and at the end of the day uchapedzisira wangoenda kwanga uchifanira kunge wakaenda in the first place. Saka you cannot trap someone into marriage. Another thing that we must talk about, because we don't know what the situation is with this girl and why she doesn't know what she needs to do in this marriage, because maybe wakafunga kuti uri kuitira munhu nhumbu, anokusiya Jonah achaendeswa kuNineveh kwaanga achifanira kunge agara akaenda nakare nakare. Ende chandinoda kupedzisira nacho ndechokuti murume mukadzi tikasapadavira ipapo nekupa believer. As much of a feminist as I am, I know my limitations. I know that
there is a thing called a man, and there is a thing that is called the spiritual blessing that comes from God. Whether you believe in the Christian traditional orthodox way of doing things, or you believe in the African traditional way of doing things, murume ndatenda hangu vaiva nemanotsawo chipindai. Mira, hold on, Chiera. Manotsi zvamunochiita manje ndezvekuti paya patinoti tichitanga show munhu taura your points and everything ndo pamunoita part. Kana tazoti takuita debate, like now we have opened because everyone had the opportunity to speak whatever they wanted to speak. Kana ra debate, that means anyone can interject you and say whatever they want to say. That's an open debate. I'm sorry, For Dewa. us, I think you are aware that this was my first time really exactly. participating. Yes. Kwanhasi tambokuregerera. Mangwana kana wauya manjeka. Right, mangwana ukauya tinokuti taura, wotaura zvese opedza. Katati open debate, that means you say a word, one will say no, I'm doing this. Now we are now in an open debate. Okay. All right. Well noted. Thanks so much, Ira. I will make sure I'll take note of that. Next time I will interject as the person is speaking. No, you interject. No, you interject. Mira, hold on. You interject an open debate like this now. But panopinda vanhu pachiti this is your 10 taura mukoma gwangu otaura nhokanya ropedza mapedza mukoma gwangu oti yes torati Sibo taura otaura wapedza Kola taura opedza munhu ese tapedza tese tiri 12-15 torati okay now utapedza. Now we are going to have an open debate. Now open debate yekuti you unotaura your minutes uyo but no Shamarika mira aiwa ndikuti atisikuirane way. That's an open debate. Saka now utapo open debate. All right. Something I want to tell Kola. Thank you, Kola, varume havadi, my long speeches. The people that are very impatient. Whenever something nice and short. Lecturing a man, it's a turn off for men. Keep your things nice, short, and sweet. Speak for yourself, Speak for yourself. Otaura 15 minutes, havana that last one yekudaro. Uyu ngoma gwangu wangwa. Anyway, and there is nice debate. Ini ndanga ndinongo clarify kuti panenge paitika misunderstanding because nyaya yekunzi chihure chemumba yataurwa because panga pana tsitsi oro chiranga ari pafoni ataura akati kana even wakatsamwa mukange matukana muri kudining pamunopinda makuenda kubedroom zviya wotovhura makumbo nekuti ndozvawakafambira. Ini ndikati aiwa ningirikini kana taakudaro ndachigosiyana nehure because and ndina kuti it's a person I don't like, but I'm saying kuti in that situation we've got a problem that's unresolved and you want me to open my body to you. Moyo wangu is close to you, but you want me to open my body to you. That is the profession of a hure. Munhu anorara nemunhu wakavhurira makumbo asi moyo wake wakavharika. That was my point, and I was saying kuti kana taakutodaro takuita ma second class citizens ipapo. But the even more important question, iwe unomudii murume anoda kukukwira wakatamwa? What kind of a pathological human being is that? Iwe murume unoda kundikwirira ndakatsamwa. Nai masisi. Kwewe unotsamwirire murume kusvika pekumunyima. Unodi kutsamwa ze 2 minutes obva wamuregerera. You mustn't go to bed with unsettled issues. Which means murume yeye ane zvaasina kupedza kuona kuti ndafara here. Wakuda kunondikwira. Ngatipedzeranei regai ndikupindurei ndinganjitaura nenyaya regai ndikupindurei mirai kundimhanyira ndinanga ndichitaura zvinhu zvese izvo. My point was, as a married woman, handitika inenge handisi murungu zvangu side kwangu, I'm an African woman. Chera mushona muzezuru akaperera pasekapu mushona akaperera zvake, handina mutemo wekutongana nemurume. Ndochekutanga, ukana uri mukadzi uchinzi unoshanda
hazvireva kuti iwe wakagumbura nemurume wako bhozi unoshanda ukanzi handinyengerera I've got my own money. No, hazvinzaro. Mukadzi une mazamu ameno zvawakamira wakaita semunhu wemukadzi haufi wakamirisana nemurume mumba. That was my point. Mukadzi akaroorwa akabva kuvanhu ane tsika kumba kune vanhu chaivo akabvisirwa pfuma akanzi ndiye mukadzi wanhingi, anongoteerera murume wake. Hautsamwisane nemurume akakuroora iwe kubva Monday to Friday achida bonde uchimunyima wakabvira chikumba kwenyu. That was my point. And ndandiudza mwana uyu apinda marriage achiti handina ruzivo. Zvinhu zvingakipa marriage yake mwana uyu kuavoida divorce ndiyo nyaya yandataure kuti rara nemurume wako, usanyima murume bonde, because varume vari kudhiraivhiwa vazhinji vachienda kunze nenyaya yekunyimwa bonde. Murume is the head of the family vasikana. Chero mukaita mari dzenyu mukafamba makadzisungirira mumabhradzi mukafamba makadziisa pamusoro panongonya apa, murume zvekuti maita mari makutonga stereki kumba kwenyu kwete marriage. Ndozvandandichitaura inini. Advice yandapa mwana inini kusaidi kwangu inini sachihera yakanaka kuti murume kuti ukipe marriage yako kuavoida madivorce awanda. Madivorce ari kuwanzwa vasikana nenyaya yekunyima murume bonde. 2, ma-equal rights chaiwo ari kupwanya dzimba dzakawanda. Hazvireve kuti murume kana achienda kubasa iwe uchishanda une right yekumupikidzana nemurume because ndoenda kubasa. Handitika ndozvandandichitaura ini ndindayo nenyaya yese. Saka kana makubudisa muromo wokuti anzi unongozoita sekunge uri hure kurara nemunhu wausina kufara, chinokutsamwisa murume wako iwe kubva makuseni kusvika zuva ridoke chii uri mumarriage. Ndikanabatana magrudges chera ndambobvunzawo varume bonde kana muri marriage. Alright, chera ndambobvunzawo ini semunhu wemurume. Ndambobvunzawo semunhu wemurume. Bvunzai zvenyu. Alright. Bvunzai. But in all fairness, right, we are tested nema feelings. Andika? Munhu wese ane feelings, right? Zveshuwa inganaka here sex yacho ndakugumburisa wakatsamwa because kugumburisa una time ka? Right? Pamwe ndabva kubasa. Pakudya sadza, right? Then we got an argument, a strong-heated argument, right? Wobva watsamwa, you're not happy, right? Not that wakatsamwa. We now resolve an issue because let's be honest, some issues they cannot be resolved over a minute. With the overflow until 2-3 days, which try to gather how best can overcome this issue. In all fairness, will you enjoy me touching you? Will you upset? Because hold on. Because sex is not love, and love is not sex. And it's not a duty. Hold on. As you know, kurora or kurorwa ya duty kuti we are ndofana kukwira. No, I think sex inoda mese muine right mindset. Mese muchina chonzwisa ndopona namukoma gwangu pe kuti mukadzi nenge oven. You have to preheat her. Uri kubasa, hi baby, how are you? Auripo here? Shamwari, hey. But unonaka wena, right? Try to preheat her. Ponosvika kumba, uchisvika wambata garo, wasvika mukitchen, wambata nekumusana, muchikisana. I'm just saying. Then pamunozokwira kubhedha ukoko, she is already prepared. Zvisho ungati mapupuridzana makatsamwa because akudzasuka kutsamwi ongora dziyakadai akabata kudzakadai so unotsona kuti this person is absent. It's more like rape because she's not there. I think let's be honest. Kuti sex, it's a connection. You both need to be in the game. You both need to be there. Kana one are absent. Inokanditsamwisa nditundi inorara. Kana ukaikerenga zvakaita sei wakandotsamwisa chete usanyipurwa. I'm saying for myself. Yeah, murume wacho hold on. Pandana rudaro. Ireda, regard batsirani. Pane panambotaura inini kuti dzimwe nguva tikaita reaction mu marriage tikaita misunderstanding tika-act out of anger. Hapana kwatinoenda. And I think mukoma kwangu also said something chiri similar.
chekuti kubedroom hakuzi courtroom kwekuti resolve your issues before you go to the bedroom. And also nyangwe mudzimai akatsamwa with the other part akatsamwa, there is a way yekuti munonyengererana kusvika pakuregererana, but kana wakaona kuti zvakasunga, you don't have to force the other part kuti muite sei musvike ikoko. So inyaya yekunzwisisana kuti zvinhu zvifambe. My brother, that was my point. Kuti mukanetsana mukadzi nemurume, handiti iwe mukadzi cherega kushandisa pakati pemakumbo pako seweapon inorwisa murume wako mumba uchiti handiti ndiri kumufixa. Most women do that. I'm talking as a woman. Vakadzi vazhinji elder ndiri kutotaura kudai sezvizvi handitika, vakadzi vazhinji vanozviita izvozvo zvokuti akanetsana nemurume kakonzi muchamusota. Handitika marara manetsana sande Mirai pafoni apedza hasi kunzwai. Chera pedza tinzwa. Manetsana nemurume nesande. Handiti elder ka? Manetsana marara pambedhi hapana zvaitika. Handiti ka? Mamuka makuseni emanje muri kuenda kubasa, mukadzi maybe ari kuendawo kubasa kwake kana kuti kusara pamba, zvichingodhipenda nemamiriro akaita pamba penyu kuti zvirume muchizviita sei. Mamuka makuseni iwewo handiwo warara wakagumbuka, womuka makuseni wakarova shuti muromo wakaenda uko, hausi kutomboziva kuti masokisi ako ari pai, kuda kubatsirwa kupfeka nemudzimai wako kana kuti masokisi, unototya kubvunza mukadzi wako kuti ko masokisi angu akadai ari pai, unotovhunduka because akatsamwa. Wozotaura naye kana afara after 3 months. Muri marriage. Muri kunzwisisa? 3 months munhu akapfundumara zvinhu zvokuti hatangike asari marriage. Bwendo hatokupe because akatsamwa. So ndanga ndichitaurira pakuti vakadzi tsamwa uchiziva pekugumira, uchiziva zvawakafambira. That was my point. Handina kuti kana ukapedza kutuka nemurume wako bva tingatirare tese makutorara, asi zvandataura. Ndati tsamwa semukadzi ari mumba uchiziva pekugumira. Because ukati watsamwisana nemurume wako handiti kana kuti ndiri mukadzi wenyu inini ndoona message mufoni menyu imimi yomwe mukadzi. Muri kunzwisisa? Kune message yanyorwa apa ndiye naisa message uyu. Then wobva wapindura uchiti mubvunzeka. Handiti ka? Chakukonzera kuti taurirane tichidaro, wakaroora munhu wausiri kuziva. Ndakaroorwa nemunhu wandisiri kuziva. Because kana wakusvika kundipindura kuti mubvunzeka, mabvunziro andakuita ka hausi kundiziva. But ukaroora mukadzi waunonyatsonzwisisa nemurume ukaroorwa anokunzwisisa, hatimbosviki mukugumburana zve1 hour. Unenge uchitoona kuti achera vandibvunza zvinhu izvi, nyaya yemamiriro aiita ka haishadi kuti ndive rude. Zvakuda kuti ndibude pachena titaurirane nyaya ipere. Ndiyo marriage iyoyo. Ukazoona kuti marriage makugumburana elder 3 months mwakatarisa uko mwakatarisa uko, hapasina imba. Okay, chera. Handiti ka mirai nditaure ndipedze shuku dzangu, musandivharidzira. Regai nditaure because kana ndataura izvi pane vanhu vauya vakandiataka vachiti kwanzi uri mukadzi haubvumidzwe kana wakatsamwa. Haubvumidzwe kurara nemunhu wakatsamwa. We are not the same guys, hatina kufanana vakadzi. But chiripo ndechekuti semukadzi auya kuzovaka musha wake, ndiwo wakauya kwevanhu, kumba kwemunhu wakaroorwa, wakauya kuzovaka chivaka, cherega kuputsa imba yako nekuda kwokuti ndichamufixa ndichamunyima bonde. That was my point. Muri kunzwisisa ka? Pane nyaya dzinosovhwa elder nashorara vese. Tatopedza kutoita zvatiri kuita pamubhedha apa tigoitanga nyaya yacho. Ngatiitaure igotaurwa. Saka ndozvatachidzidzisana pavana vari kukura. Hakuna marriage inotongwa nemakumbo. Muri kunzwa elder, hakuna marriage inonzi ndiri kumufixa nemakumbo. The more yandinokufixa ndichikunyima bonde, ndinenge ndichokutokudzinga. Ende uchaona munhu achakupa bonde iroro, unongozopedzisira watobhoikana neni zoti imba yatoparara. Ngapave nenyaya dzinosovhiwa nemuromo dzichipera. Mulaunji mamai makagara, mapinda mubedroom ita zvekurara. Ndozvanga zvisi zvendanga ndichitaura inini. Zvazozoti asina ma-equal rights ka? Ma-equal rights maitei kuEurope ikoko. Ma-equal rights. Mumarriage chaimo kuchida uri mukadzi wakaroorwa, uri mukadzi wemunhu chaichai.
murume wako akatokumbira kuti taure, munogara pasi mukataura. But kana murume usinga akati ngatitaure, unoramba. Woza haunei naye. Mukadzi wako akati ngatimbotaura, uchimuda unogara pasi mutaura. Ndopanga pane point yangu. Kwete zvoti kwanzi nini kandi ndine mari yangu ndozviitira zvinhu zvangu ndega kana ndakutomanikidzwa kurara nemunhu akatsamwa bhosi handina kwekuenda munhu unenge usina zvaunoita. Hazvisiri izvozvo. Murume haambopiwi bonde bhosi ndiye ari kukuchengeta. Haumupiri bonde izvozvo. Haumupiri bonde kuti ari kukuchengeta murume. Kola, hazvisiri izvozvo. Ndopatinobhaisa vakadzi ipapo. Inini hangu chandiri kurambira statement yenyu. Ndatopedza, handitandi kunzwa zvimwe zvichataurwa kumberi kana kuti chii. I'm dropping this ningiri call. Ndatopedza, so totaura ndapedza. Tadonzwa zvinhu zvisina basa. Inini hangu chandiri kuramba nestatement yenyu. Dzidzisai vana tsika dzinovaka dzimba dzavo. Kana azotanga yake arega mwana ngaakoshondara. Ukazvishandira ukaita mari yako murume haumbomunyengereri. What's that? Chii chakadaro chinotaurwa navakadzi vakuru. Ipapo vana zvinhu zvinovaka. Kana utadza igenda yake atadza. Inini hangu chandiri kuramba nestatement handiendi pamute. Handisati ndapedza. Ndapindura one so far. Ndakuda kupindura umwe manje. Munozwa mukoma gwangu makambotaura You're getting too emotional and too personal. It's just a debate. Kana uri mukadzi anoshanda zvekuti murume kana chikuchengeta hauzviteereri. Makazwana kupi? Makazwana kupi inini izvozvo? Murume anongori murume guys, akangosikwa achingori nemabhora ake ende izvozvo hazvichinji. Chero ukamuka uri loya iye ari ticha, murume mukangoziva chete kuti murume anoda respect. Imi varume mukangoziva kuti mukadzi anoda kudiwa, imba yakutonakidza. Kwete ndinofanira zvandinoda. Chera chimurwa mvura. Cheka kuti ari boy renhasi. Penga maisurubi chaiko vakoma inini chandiri kungoramba mukitaura ndiri kuti you cannot say kuti murume anopiwa bota. That is a wrong statement. Pana naye. Saka what is going to say kuti nemwana kuti murume akasamupa iye ari kuda murume anenge asingadi nhasi anonendeti mwana. Because you're teaching these kids kuti murume ndiye anopiwa. But there are some instances kuti murume haasi kuda ini ndiri kuda. How do they navigate that? Ngatidzise kuti munopanda. Hazvirevi kuti musi everyday munenge muchiita mese. Pane times ekuti uye ari kuda nhasi handisi kuda. But you negotiate munozongoita chete. Shokuti murume anoitwa so, murume anoitwa so. Tachinyagare, we are out of that phase. And I would never teach my kids this. Never. They are both in it together. Hazvisiri izvo zvakachitaurwa Koni. Kana umboti musatori munogovana. Vanoteera vese varamba vachingotaura kuti hanzi murume anoitwa so, murume anoitwa so, murume no. Tana naye so, not kuti murume. Imbosiyemu kwamagwangu vataura. Teramirai vakoma Koni. Imbosiyemu kwamagwangu vataura. Teramirai vakoma. Problem inechika ndichida kundoti bvumirani navashera vedu vebhinzi has been weaponized mudzimba narekera namamwe masisters. Ndosaka ndataura pakutanga kuti bedroom haisi House of Commons kana kuti Capitol Hill. Ndazvitaura pakutanga inini. Those are the reasons why I've said so.
Ndonga ndakambotaura nyaya yeumwe, I don't know whether if she is still an MP wekuZimbabwe. Wanga nesystem yekuti angonzi mbichani nomurume oenda kundorara pasofa. Murume wakatanga achanyengerera, womusumudza, woenda naye kumubhedha, womusumudza. Iripo vhiki yaazorega, zuva rokutanga rechipiri, iye ataura kunga MP, handichatauri zvangu zita rake, zo nyaya yacho iri mupublic domain. Sikai vedu vei, paakazondirega zuva retatu apa mbabvu dzogwadza ndakavata pasofa, ndakazosumuka ndoona kuti ndokuvara mbabvu ndini. That was my longest walk of shame. Gwangu inoweaponizwa. Though havariko zvavo vamwe varume vanodero, but varume kazhinji tinodhiraivhwa negwangu. But I'm sure variko vamwe varume vanodero. Munhu, through doing that, pana vamwe vakaramba vakaweaponiza gwangu, vakandovigirwa zvigwere. Yongoti de wangovhura makumbo ako. Varume hatinetsi isu, because isusu chetoda ukaona tichitozoita riya romunoti damba refu kuda kusatisfya iwe, because isu zvedu izvi kungodzigwa chete, kungoera chadzigwa, watova nenhumbu kudhara. But imimi, you need to be prepared. Zvasiyana nesu isu. Ini kungokuona zvokwadi uchitidiga diga nekabhekini kakoko, nyaya yose yatopera, tinozozara kusvika uko. One time bullet mumusoro wadona kudhara. Asi imimi vakadzi, you need preparation. Ndinonidha kukukwenyezera kubva kutsoka dzako kusvika kuvhudzi, kukubata munomu nokukukisa muhuro, mendoziva kuti ndo munokutriga iwewe kuti uiterekera, kuti zvinhu zvako uwanerekera, uwane that ginger yokurekera. Ingando zvendiri kutaura pano wakutoda metal detector chaiyo mukoma kwangu. Tsvaka metal detector yekuti panonaka chipato. Ndozvendiri kutaura pano zvomuri kuti munoweaponize. Inga ndataura wani panapa. Ndikati yes, there are some many zvavo vangava vanozviita, but mostly ladies weaponize kurekera bit because vanoziva pane weakness yomurume. But I think by doing that, I think I think it's a two-part issue. Yes, there are people who can weaponize sex, but then there are some of us who are extremely emotional individual. They're actually the psychology they coined it. Sapiosexual, they turned on by intelligence. Because but there are some other people that cannot be sexually aroused unless if they're emotionally connected. What kind of sexual it is. I'm personally one of those people. If my emotions are not okay, kunopoma kuti papata kuzasuku. So it's not about a weapon. It's not about you kuti ndoda kuti wo usafe, but it's about kuti I cannot, even I guess the wanga chistaura kuti sexually he can't go, and there's a certain place he can't go to when emotionally it's not okay. So even mukati men need respect and women need love. For me, love yacho inenge isisipo kana usingakwanise kunzwisisa kuti unless you put me in the emotionally incorrect place, it's not going to work. Inoda mazuva akadini kuti udzoke pako chaipo chaipo? It's not a matter of mazuva, it's a matter of kuti tazowirirana here. Ndo zvandati, bedroom, it's not a war zone. Waka asika, it doesn't matter where the war has started. Kana isati yapera tisati tasvika pakunzwisisana, tisati tasvika pakuwirirana, you can't change the physiology of my body. Uri kuona chinoitika pavarume here hanzvadzi yangu? Imi musashamisire nekuti hanzi tikanyimwa tunoenda kune vamwe vanhu. Rangu rinoita dollar patouchline gwangu. Musati kundishamisira. Enda unotora kwako kwaunobhadhara, ndonotengesawo rangu. Ndonakirwa ndichibhadharwa futi. Muda kushamisira nekuti hanzi ye tunoenda kunotsvaga kune vamwe. Haiwawo. Condition yenyu. Regai tibatsirane hama dzangu. Condition demisexual, by the way. Inonzi demisexual ndiyo inonzi an emotional attached sexually driven person. Because the sapiosexual is somebody that is intelligently attracted to somebody with intelligence. But on the other hand,
ndokuda kungobvunza hangu vanhu kuti bonde ndiro rava kuti kwikwidza here iri. Seriously, when you okay, let's be honest, it is important. Bonde really important at many levels, because for two people to come together, and I've had seen serious situations where friends of mine vangari makristu vanga vasingadi kujamba gedi, they literally saw either their spouses, their partners within months, and they couldn't control themselves, and they had to kuchimbidzika varorana nokuti vanga vachida kukwirana. They couldn't do that out of wedlock. That's how important sex was. It drove them to the point yekuti vokurumidza kuroora. So I am not discounting the fact that it's important when it is put in its rightful place. I am of the notion, and I believe in hangu, kuti when you put things in their perspective and in their place, you will literally find yourself in a situation that is more attainable. When I say attainable, ndiri kubvira kudai so. Kana mungozoda kungomhanyisana nemasiketi muchiti ndiri kuda kunorara nenhikini wangu nyangwe tatambudzana, akandinyima ndinoenda panze, that is putting sex in the wrong place, and you are prioritizing the wrong thing at that point of time and moment, instead of you prioritizing the feelings and the things zviri kunetsa imimi nepartner yenyu kuti muende pakusvika kubonde. You are prioritizing something, and we call it putting the donkey before the cart. Amen. Saka ngatitange tanzwisisana, because this thing here of threatening each other kavarume nevakadzi is what has put us all down. It has killed our relationships. It's also killed our family units, as in marriages. And also even my relationships that are boyfriend, girlfriend, courtships, because we are putting the wrong context and importance to a situation or an important factor, but in the wrong, what do you call it? The wrong line. You're not putting the ducks in their rightful place. And then I don't understand why and how we cannot verbalize this and actually contextualize and then put it into something practical. Kana muchiti bonde ndiro rakakosha muupenyu hwenyu. I have known this, and it is true. They say put your mouth where your money is. It is because kana iri nyaya dzemari and its importance, you will do anything to make sure that that priority is done first and foremost. Saka kana muchiti bonde ndiro rakakosha muupenyu kana kuti in a relationship, now you need to put that situation inokuitisa kuti muite conducive kuti muattain bonde rachona at the pedestal. Kana iri nyaya yekutukana moite mogadzirisana, kana iri nyaya yekuti pane munhu ari kukonewa something or the other, moyanisana, and then kuyananisana, yeah. And whatever the case may be, it's not a simple fact, but it is a practical situation and solution. If it is important to you, you are going to find time for it, and you are going to do anything and everything you can in order to make it right. Ngatisanyeperana pano, we are all obscured and we are skewed. Kuti bonde ndiro rakanaka, bonde varume vanoda bonde vanogara vachi, they won't live without bonde, vanozoita hasha, vozoita chii, vozodii. But at the same time, we let ourselves go as men to say kuti kana ndisina bonde rachona ndakuto kunonzi kuita sei kuya, we are being spoiled, that kana ndakasariwana where it is supposed to be found, I can go elsewhere.
And kunyepa ikoko kwatiri kuzviitira akaikoko. Vakawanda vedu vakapinda mumakuva. Vakawanda vedu vari kutotarisa makuva, and vakawanda vedu vachazotarisa makuva because we are not putting it in its right context and in its right place. If you love your person, kana une mukadzi wawakaroora, please varume, chii chinokukonesai kuti mupinde imomo mundotaura naye, morwa muchitaurirana, mopedzerana ipapo, mozoti sorry zvenyu. And the sex yaya inonzi make-up sex, pamwe zvekudarika, I can tell you kuti munenge motoda kutorwa nguva dzose kuti muite make-up sex, because ndiyo inonakisa manje iyoyo, ndiko kubirira ikoko. But at the end of the day, I want to believe kuti we keep circulating and becoming more normalizing of a situation that should otherwise have been nipped by the bud. Kuti ichi hachifanirwa kuitwa. Kana murume akanyimwa bonde oti ndiri kuenda panze, izvo hatifanirwa kuzvikurudzira izvozvo. Let's try and say kuti wakanyimwa nebonde, bvunza umwe wako kuti wanyimirwei. Get to know your person. Kuzomutsamwira kana kuti muramira kuti andinyimire bonde ndakuenda panze apo, ndiko kutokoka nhamo dzakawanda. Munoziva kuti panze kune vanhu vamunoti kana makasangana navo vanokubirai zvipo zvenyu, vane mweya wehurombe. Vamwe vachona vane mweya uya wekuti ya, kana akutonakirwa neweka, mukadzi wako iweweka wawasiya uko akakuitira vana, achaurayiwa nekuti anenge ofambira kun'anga kana kuti kumaprofita kuti murambisane. And you put each day muchibuda muchienda kunze uko, you are putting your lives and the lives of your children and your partners kumba uko, kwamasiya uko, in danger, nekuti muri kuda bonde. Mika imi, bonde rachonaka, rinozokunakira, I say to worship it beyond the life of the people that you say you love and care about. Yeah, well, pamwe pacho varume vanonzi vaenda kuchihure vaenda kubhava, kusina kana chihure chanoitwa ikoko. Wangopa space yekuti mumwe wako aite cool down. Ukanyima mwana sadza unondokwata mani, inde hatichida kupurudzira nyaya yakaipa panapa. Mukoma pale nyima mwana sadza kuti wazoenda pana anenge aine kana evidence. Saka munofa here ukanyimwa one day. Zvomoda kupembedza ungati one day hatisi kutaura one day panapa, tiri kutaura zvenguva yakareba. Ndokuti one day hanzi pamurume every time paanenge achida. Topatiri kuramba zve. Ko chimbosi akapamba. Do you know inangu chandoonaka? It's all about it goes back to vanozongoda unyepawo kuti varume toda bonde, varume tazodi. Vakadzi vanotoda bonde unga mapiritsi eBP. Nai. But do you know kuti vakadzi vacho vari kuda bonde vachoka vari kunyimwa mudzimba umu, because murume anobva ati why takamboita nezuro, saka voita sei vakadzi vacho ivavo voenda panze because murume haazvidi zveeveryday. Masista, chinoitika zvambotaurika zviya, you might believe it or not, varu mudzimba muchiri kunyanya kuzoitika ipride. Tikaita mira tienzani, pasina anowe submissive kuno mumwe wake. Zvambotaurika nevamwe sister vangu vauya vachinzi chihera kuti murume mumba murume, it's not a matter yekuti ndoda kuabuse, but kungoiswawo paposition yangu sababa vakatoti ndaakukutora tivake mhuri, zvine kamwe kachiremerera kazvinako kekuti unofila kuti ya. But kana ndakunza iwe hauna kana basa iwe, inga ndiri mabhizi uri kubhadhara wani, chinenge chiri chokwadi, but wandibvisa kachiremerera kekuti you are my wife.
Koma Givi, Mirendi Kubate, let's not be selfish and self-centered. It's not And selfish. hold on, It's your part. Mirendi Kutanangurre. Marriage has evolved. Let's get very clear. There used to be a man who was the provider, ndiye aienda kubasa. Onogora mari yese, ouya, oronga, otiudza, isu samai. Toti eshewe, timbomere toti eshewe, tazvinzwa, totenderana toita. What it's evolving into right now is a situation where, as men, you want to say, no, listen, sanzurarema ngatidhonze tese, and you want the benefits of that help, but you do not want to give up you want to give up the responsibility of kudhonza sanziroro mega, but you don't want to give up the benefits of being the head. You want the benefits without the responsibility. That is selfish. It is narcissistic and it is immature. Don't do that, because murume, I said this last time, murume anoti chindisa inini ndini the head of the family, but ngati badare mabills tese is one end of the same extreme yemukadzi anoti ndiri kuda ma-equal rights asi bhadhara zvese iwewe noti ndiwe murume. Okay. Because it's fine. You guys want to be the head. You want to be respected. Dini baba. I don't want to be. The problem is. It's not something which I'm demanding. Zvinhu zvagara zviriko. Zvagara zviriko. No. The also thing zvagara zviriko with that comes with that is that you pay. You take care of everything. Kivuno yambotaurawo ngatiyeuchidzane kuti kana vanhu tichipinda muma-relationships ekuroorana aya, it's a matter of kuti we are pulling our resources together. We stop to be more individualistic. Tinenge tichitoita izvozvo ndezvetokavhirana magap ekuti inini I can't live on my own. Thank you. I need support from you, so come, let's live together. Let's have a life together. Iwewe neni. But mukambaramba mchita, inini ndine more money, you one more money. Let's put those resources together. Kuti upenyu hwedu huve more exciting. And chimwe chinhu, Dr. Love mauya po. Nenyaya yekuti bonde is not everything. Marriage is not all about bonde. Dai yanga iri nyaya yebonde tagara takakwirana kaunge wiza. Tichibhururuka tese every day kubasa nekui. Haisi nyaya iyoyo yekungoti pane nguva yacho yekuti tinoriita nenguva yekuti we just need kanguva kekungokurukura, dzimwe nguva nonzi kumasajana tsoka, kukweshana manga and all that, dzimwe nguva nekuputisana mborwa, all those things. Izvozvo zvine munakiro wazvo. Dzimwe nguva munotoona TV chaiko muchitoita ma-arguments ekuti uyu actor yanogona padai angadai. The companionship, the company yaunenge une mumwe wako muchitoita zvinhu, and sometimes kurongawo tumwe tunhu. Saka marriage nyangwe tikati yedu bonde, yes, rine munakiro waro bonde, but it's not about that. Saka kubatsira vana ava vari kuti tinoita sei kuti upenyu hufambe, ngativadzidzisei kuti kana vanhu mapinda mumarriage, zvinhu zvakadai ndo zvinoitwa, ndo zvinowanzokurudzirwa. Imimiwo, you can have your own ways of doing it, but is canvas yatinayo kana kuti the sketch iripo, the E. Imimi kana makuda kuzoita subdivide masections moti each neizvi. Namapiwa canvas, you paint it blue, you paint it green, it's up to you, but at least you have got something chekuti munotangira pachiri. You don't start from nowhere kuita marriage. Nekuti tinoziva kuti kupira nekubvira zvakanga zviriko. But isusu ngatisati kana tikati dzimwe nguva vamwe takakundikana kuwirirana nevanhu vatanga tafunga kuti tinovada. So let's not take kuti zvinhu zvatinenge tafeila nazvo kuti it's gonna happen kune munhu wese. Vanhu vega vane ma-shortfalls avo. There is sometimes where pavanokundikana, but we need to acknowledge kuti zvinhu zvedu, upenyu hwedu haufanani. Vamwe vanofarira mabenzi, vamwe vanofarira matractor. Saka zvinosiyana nekufamba kwatinoita.
Saka chimwe chikumbiro ndechekuti vadikani, kana maona kuti mudanane nevanhu zviri kunetsa, please, for the sake of the future generations, the young people, ngatirege kuvapa toxic advice. Kana maona zvekudana nevanhu hazviite mune mari dzenyu, dananai nemari dzenyu, because zvinoizva artificial intelligence yakagadzira zvimidhori. Stay with zvimidhori zvamusingapopoteri, zvamusingadi kuenzana nazvo, zvamusingazoti mari yenyu yakawanda. Garaiko. Siya vanoda kuita marriage kuti nyika ifambire mberi zviite. I've got a question kuna mkoma Givi. Vachiripe. Ndiripo. Which right. Givi? Do you believe kuti there are men out there vasina leadership skills dzemumba? Asingatogoni. And you find kuti akatorora mukadzi anogona. What then happens in that situation? Okay, can I tell you something, my sister? Mukadzi wangu ishamwari yangu. Even friends out there vanototamba vese munotomboburana muchigadzirisana. Handi muri kunzwisa. So tiri kuti isusu tiri mumba medu zvataurwa naGiva abva. Tiri mumba medu tinoronga pamwe chete. Hapafanhi kuuya mentality kekuti ndiri kuhora yakawanda zvazodai. Ukatoona padaro pane question mark. Aiwa, tutara pamari. Tutara pama skills chete. Because Martin murume ndiye musoro wemba. Ndisada kunyatsokubatsira in response to your question, in response to your question is a relationship is not about competing, it's about complementing each other. Kuti wewe koni wauri kugona kulead, I will let you lead. In as much as we still continue to respect each other. Yes. Because but we can't complement each other. Kana mumwe achiti ini ndini nhingi, ini ndini baba, ini ndini baba. We can't be complementing each other. Dini baba. So I want to kill that mentality yenyu varume. If the woman can do this, allow her to do it. Okay. Azimubvise mukuita murume nekuti ane mari shoma. Kana nekuti haana kudzidza stere kusvika pauri. Inyaya yekuti kubatsirana. Yes. Ndoza kuti kana tichida kuisa tsono, shinda mutsono. Kana munhu asingaone pakati pedu tiri two, hatimupe kuti ochiisa iwewe tsono, shinda mutsono. Tunoita kuti ane site iri nani aite sei? Aise. But zvese zvatiri kuita zvinobatsira ani? Zvinobatsira isusu kuti tifambe. But it doesn't also give you the right to look down upon your partner. Right. Thank you. And I hope it is not exactly. Yeah. Right. Thank you. Second Belfort. Yes, Mkomani. Manyara for too long. Mukaramba makanyariraga vanhu vachavamiri. Problem yacho panonetsa vamwe tino. Anyway, right. I think the main point we are missing here, good points atiri kutaura, kuziva kuti chakanyanya kukosha pamarriage chii. You just have to be happy in your marriage. You just have to make your marriage work. It doesn't matter how you are doing it. That is irrelevant. If both of you are happy and it's working, as well as I'm concerned, it doesn't matter. Well-defined structures. The man is the head. It doesn't matter if in your marriage it's working for you. Put your monies together. Discuss. It might work for other people. I remember Connie the other time on this show. She has, she keeps her money. Your partner keeps the money. She buys her own cars. We are taking motor separately. If they are happy, in as far as I'm concerned, that's their marriage. That's their formula of a marriage. If it is working for them, it should be fine. It's okay. Now, where I want to agree. Now, call our Taura with him. Kanamuna akangomanikidzwa tabonde. That's more like a prostitute. I know Banachira comes strongly against that. It's actually true. I agree na caller.
I can even use that language yekuti kana munhu asiri kuda bonde, she has the right to say nhasi handisi kuda. Munofanira kuriita when both of you are comfortable kuti riitwe, ndokuti rinakidze. So this notion yekungoti vakadzi paivarume, vakadzi paivarume, I think we will send the wrong message. I kind of agree with Connie. We'll be sending a very wrong message even to our daughters, the girl child. What is important, as I said before, kuzivana. Tova kuziva kuti number one, you can't generalize in a marriage. Kuti titi varume vese vanoda bonde, kana kuti titi vakadzi vese vane desire iri yakati dzikire. There are going to be differences across my individuals. Like somebody rightly said, pane vakadzi vanotorida zvokutoti murume unenge achiti akunda kubedroom so unotodza kuti chachaya nhamo yauyo. I don't know. So at the end of the day, understand your person. Try to reach a compromise. Kuti kana mukadzi wako ari hyper, iwe uri hyper, where can we find the middle ground? Ndo andanditaura payani chiti that's your own formula inoshanda kwamuri. Ndakuziva kuti inini Koni uyu unoda hyper, inini ndiri low. Saka tocompromise. Kana dzimwe times andoziva kuti pana mahomoni ake akakwira, ndakutongofoswa kuti ndipinde mugame racho. That is the way we should go in a marriage. Tigo define kuti culture it doesn't work like that. So that's the main point I wanted to to emphasize here. This is summarize. You have to be happy in your own marriage, and that is the most important thing. Two, you have to make your marriage work. Find ways and means zokuti marriage yenyu ishande. Kana mukabata izvozvo yatovakika marriage iyoyo, whether tiri kuita zvinhu zviri completely outside what everybody believes to be the norm. Even kana mumba menu mukomagivi mukasvika mumba mangu inini ndiri ndinowacha maplates, ndinowacha hembe, ndinodini, as long as we are happy and that the structure that is happy for us, zvokuti ndiri murume, it shouldn't matter. Ndapedza mukomadeo. Okay. Pikisa yavada kupikisa. Asi kana pane chandakambobvuma mukoma gwangu, kana ndandisati ndakambotaura, ndandisati ndakambobuda pachena, munoreva zvenyu. Munoziva, if you take a general consensus ye-opinion yevarume vari in this conversation, some of the opinion yemasisters angu ka, ndationa kuti hey, ukadai kwakuri kunzi kuroorwa nasister ava ndaitambura. Vasikana tiri kuomeserana. Ndarwadziwa tiri kuomeserana pachedu tega zvedu, tiri kupinzana mupfumvu isingaperi. Kola, do you know something I picked up from this conversation and us? Kuti, I've seen the difference. Pane vanhu vambotaura vakadzi, I'm talking about vakadzi. Vakarerwa nana tete, sorry to say this, but vakabva kumusha. Because all they know and all they were taught was bonde. Ukatora tete, vari kugara kana kumarondera, vakati changamukei, vanokudza kuti mwana wangu enda unoshanda chichi, havataure kuti kwanzi enda unoshandira murume, they don't say all that. They talk about vadzanai mumba umo. Excuse you. I think everybody here took the wrong side of what they wanted to pick out of all the points that were pointed out by the people who spoke on this platform. You took the things that hurt you personally. You personalized the conversation and you made it about sex. You made it about conjugal rights. You made it about giving a man what he is supposed to need and all of that. But we spoke and we gave a historical and a traditional
way of doing things. And if you do not subscribe to that, I do not see why you need to attack another person and then now start ascribing that takakurira kumusha. I've never been to kumusha in my life, honey. Get that No, right. I didn't mean you, but I'm Yeah. just saying in general. No. In general. You Tete have been kumusha coming nokukudza at me. kwatibonde. You have been That's coming all at we me know. in the other chair the whole night. You have been coming at me in the other chair the whole night. You will be shocked that I've never been to Kumusha my whole life. It's because of how I have read everything that I have read, how I have learned all that I have learned. And what I will tell you from a biblical, from a traditional perspective, is that a man is a man and a woman is a woman. And to each his own. If you need to make a point that is contrary to what I have said, can you please make your point without saying things that may be perceived as offensive by the next party? Thank Okay, you. let me make Well, this point to this girl, Munyori Anyorauka. ngatibatsirane. To well, this girl, people, Munyori this is a Anyorauka. discussion. If you take it personal, that's Let's your own attack the baby. topic. Let Let's me let attack me the You let, know, I'm topic a very open person. I and talk not whatever I attack want to say. I don't have to All put right, individuals. people up. so I'm all not right, going to Mirai. talk about All whatever right, you all want right, to Hold say. vanhu vese on, regai ndimbopinda hold on, guys. ndandakanyarara regai ndimbopinda Hold on. All right, 1 second, 1 second. Right, okay. Let's put it Tibatsirane this way. Gewa. Okay, Kuti hold we on. Hold don't on, Ngomagi. attack munhu personally. Tizogona kuzitaura tese mangwana kana tasangana, because some people would hold grudges kuti wakanda ataka personally because of what I said on this. Let's not take this personally. We want to still remain a DDC family, and we still want to be smiling at each other when we meet in person. Tingobatsirana Okay. ipapo. So Musi let's not 25 personalize January 2025 hanti ndiko kwatichasangana ka. Can I say something? Right. We always say, Kuti, this is how we roll, right? Let's not take things personal. Yes, we can generalize, or maybe I can quote what one says, but not kuzoenda pa-filling station ekuti wazodai wakadai, because I think at the end of the day we are trying to help each other by having this what we call school of thoughts, where we discuss real life matters. So at times, let's just say, okay, you have said this, but I disagree on this, but not to take it like too personal. Let's not personalize things. We are all free to have our opinions and views. I might not agree or we might disagree, but let's not take it personal. Ndingapindewo here Pindai. ndingoita ma 2 cents angu. Chokwadi nchokudai. So when we talk about marriage, I think we all have different experiences, lived experiences. Kune vamwe vakaroora, vakarorwa, vakarorana, vakarambana, vari mudzimba, vakaroorwa, vakaroora at this point. And when we are sharing our ideas and also our experiences, it is our lived experience. It's a reality to me, auntie. What then I espouse kana kuti kushuwiro yangu ndiye kuti if I was in a relationship or in a marriage that would have been utopian, kana kuti the most ideal, but all the fantasies, how is it gonna be like? Don't compare that fallacy, kana kuti fantasy, I mean to say, with the reality background. Chokwadi kudai soka. We know kuti we are coming from multiple and different spheres of influence and spheres of experience. Let us keep that in mind. And the importance of the reason kuti ndiri kupointa iyo ndiyo kudai. It is important and it's of the utmost importance kuti muzive munhu wauri kuroora kana kuti wauchada kuroorwa naye. Zivai izvozvo, because the war of your mental, intellectual, kana kuti personality, character is going to influence and also give resemblance and strength
yekuti upenyu hwenyu muri vaviri huchasvika kupi. Ndosaka zvichinzi roranai vamatongo nekuti vanoziva munonge muchizivana, kwete kuti because they are your cousins or munombodongererana kana muri kurwizi muchigeza paya. No, it is because it is not the location itself, the proximity, but in so many ways it says kuti understand, know, and appreciate the person you are going to take in. Kuti apinde mumba mako. Just think about this, ladies and gentlemen. You are a stranger, masangana nemukadzi. Mukadzi uyu masangana meno kwa masangana kubhazi, pamwe manga muchifamba mutaundi kana kuti anga achienda kuchikoro nemi. She or he was a stranger to you, total strangers. You don't know each other from Adam. You are willing to take the chance kuti umuzive munhu uyu. You'd never know where she's from, what she has done, how she has done what she has done, and her lived experience. But wangoda munhu yeye, hana yako yarova. Think about this. That stranger is the same person. Dauchazopinza mumba mako, maunokia do kuti kukia do. The act of kukia do is literally to keep bad things from coming into your space. Otherwise, so that act inotaridza kuti wauri kukira mumba newe. The person on the side of your side yedopa uchakia paya is very important, and you trust them, and they are worthy of you sharing that house and under that roof, because you can trust them, you know them, and you love them. A combination of those, whatever. Think about that. A stranger that you are willing to put in your house and protect away from everything else that's dangerous out there. Worara usina kusinyura maziso besides this person. Varume nevakadzika, let's not play around with our lives. Angave mondi, muroi, kana kuti benzi rimwe rinobva ameno. And you are going to put that person under the same roof. Muchiti murukungoda kungozviedza henyu, or you are playing around. Why I say that and trying to put the fear of that notion of a stranger coming in and you sharing your same private place naye without consideration of their personality, their character, their intellectual perception, to me, is putting yourself pamberi pemotkar irikumanyisa at 60 miles an hour, kana kuti pamberi peshumba inokwanisa kukudya. And the reason why I say that is this: my marriages edu mazuvano ndekungopinda uchibuda uchifunga kuti wakangwara, while you are putting yourself at risk. That is why our marriages are weak. Dr. Love, I think mune mazotaura mama kwanza madimikira, so I kind of lost with mama ida kutaura kuti kudii. Okay, mira ndipedzise ndichidai. The importance ye marriage ka ndakudzokera kwandanga ndichida kunanga chaiko koko. You have given yourself the ability and the chance yekuti you are strangers and you are getting to know each other. Put the importance of getting to know each other, not becoming strangers, masvika mumba. Zvokutoti munenge motoburana muchida kuurayana kana kuti muchinyimana mabonde bonde. That to me is my point. Go into marriage with the dignity and with the acknowledgement that it is worth marriage as it is. I honestly think that the vehicle of marriage as a partner between two people, a man and a woman, can create great
Peace, 1. Great comfort, 2. Great companionship, and great wealth. The reason why I said number 4 is wealth, but the truth of the matter is that when two people come together, put their efforts together in a loving and more comforting situation, munokuridzirana, the wealth that you are going to create there, be it the family that you are going to create together, the material that you are going to accumulate together, large or small, is going to be predicated each gara ya balanceswa nehunhu wenyu pamunenge muchipindamo. I have heard a lot of people talking about, hey, marriage, mari yangu, mari yako. Why vanhu vatema vakawanda nevarungu vakawandawo vachipotsa kuti vaite upenyu hwakabudirirawo hunonakidzawo hunonyemedzawo is because they are selfish and they are individualistic. The minute we are going into marriage in that way, we are never going to stay in those marriages to give ourselves a chance to succeed. But Dr. Love, yes, but what is wrong? Vakapinda vane ma-individualistic, individualistic approach, and it's working for them. Why should that be a problem? Can I tell you this? Can I just answer it will never last too long. It will never last too long. Yeah. Yes, ndo panozoita maproblems ekuti unenge wakuti mabills awachiti ndaifanira kubhadhara ndakuzokumbira the other party kuti ibhadhare, ndo panozoya problem ipapo. Koma mabills anobhadharwa nani nai mudzimba? Nevanhu vese. Mushandira pamwe, muri kushanda muri vaviri, muri kuvaka mhuri yenyu. Because I'm not as murume ndiye musoro wemba, murume should be responsible nemhuri. What do you mean? No, vanongoti murume ndiye the head of the house, and they don't want to also be responsible for the providing. They don't want to be the provider, they just want to be the head of the house. So what are you providing? If you're now asking me to provide for electricity and chakuti, what are you providing? Because we know that title. So I want you to carry that title plus the responsibilities of the title. We are all providing. If we are all providing, we should all be leading. As a union. So you're saying let's have a joint account. So what you're saying? I think problem here irikuita vanhu vazhinji ndekungoti varikuda leadership power. You don't need to be power hungry. I don't want power. It's not a platform. Monoita struggle kuti ndianano anofanira kunge achiflexa more than the other, because inini mukadzi ndane 1,000 more than my husband. It doesn't matter how much money I make, but as long as the stance is inini ndine, I'm the head of the house from the men. Therefore, I'm very happy to saunter back into the background and let you handle everything. Let's just agree on that, because that's what head of the house is. That's the role of the head of the house. Can I ask Vakadzi kuti, how do you define head of the house? In what terms? Kuda kuita clever definitions, because we want to divorce it from what it was originally, so that you can still have the benefits without the responsibilities. Okay, let me answer. Another answer. Right. If a man what benefits are we talking about here? What benefits are you talking about? What benefits are you talking about? Manini baba really pendulum mama manini. Stand. Wait, Ukaita, all right. Corner slab, it's a corner, my baby. Good, miss you. How are you? I went a print. Just yazuthi ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Oh yes. Lami ngiyakuthanda lehliziyo yami yonke. Dr. Love. Usanditange nayi.
Koni mara ngutshele yazi ukuthi ngizwe ivoice kaMthalavu. Hey, I was like ndiri kuzwa Chando but ndazwa ndichizirwa ndichizirwa. Amaglamuzana. Mrs. Utudlo amadlamuzazi. Amadlamuzane yazi ngezwe igazi ligijima yazi umzimba wonke. Eish. Ya ngiyalithanda guys. Wathi ngeke lode ufuna ukukhuluma then ngizakhuluma ngizaphendula. Ya inkalakatha vele. Inkalakatha noma incane as long as ukwazi ukuyisebenzisa iyasebenza. Something is missing. Kola. Uthini Kola? So I was going to say. I was going to say. Okay, angizotsho njalo. Sister P kangakanani? Sister P topic wayinzwele chithi for your views. All right. I'll just say I'll go and beach and all right. Inini might fight me because inini when it comes to the man being the head of the house, I stick with the Bible. Uthi mrume msoro wemba but msoro awugoni ukushanda usina ntamo thina sineke awugoni ukuthenderesa msoro usina neki. So isusu tisu tine remote control but mimi varume ndimi msoro. So musafunge kuti hey because I'm the head I can do but you need this neck to function. So but madzimai will never be a man no matter whatever salary whatever powers we have but okusalayo amadoda phezulu vele kodwa mina I agree on one thing bomama liqinisile bobaba lifuna ngamadoda not ngamadoda ngaphakathi lapha enyaweni sitshengise nini ukuthi ngamadoda not ngethuluzi zenu. Prove it to us because most of us we are men and women at the same time but sithi silamadoda kathi umsebenzi wenu ngowani bobaba basarendere marume. I knew Sister P would come and tell us. Hello, don't generalize us men. But most are 90%. Most are Kivi. Uri kungodaro izvezvi tikati mukadzi wako ngauye apa tinoudzwa mashura. Aiwa, wanondiziva inini head of the house of my house. No, munhu anokuziva mukadzi wako ndati munhu anokuziva mukadzi wako noti dewa unomuudza but anoziva mukadzi wako tikamuudza apa tichiudza kuti uyu gifa ari kuti ndini musoro wemba tichiudza kuti musoro wemba ari kuitei nemusoro wemba wacho. Do you want me to do that? Do you want me to do that? Okay, mina mbuza umbuzo bobaba ngicela nimpendulo uthi kokhona lithi lingamadoda siyalinika siyavuma yini obaba lenzani muri kuti nemsoro yenyu yayo because bamemsoro bhangu vakatakura musoro isina basa. You know you can have a head usina brain. You can have a head usina brain. You know so tell us kuti because now honestly some of us women the reason why we end up disrespecting barume it's the way you guys hang your heads. Please, shandisa imsoro on top, not imsoro because most men vanoti vane musoro but vanoshandisa wekuzasi. Aiwa, zvisirizo. Don't generalize. Varume patinoti tiri musoro imi vakadzi you still want to be on top munenge makuti inini ndiri bhareta kana murume ari musoro. So you always like claim the top position. But anyway, kuti musoro function like Sister P said, kuti musoro unoshandiswa intamo ukuthi turn around. Sometimes it's kuti varume vacho vachirasika. It's also because the neck is turning them the wrong way. If the neck is turning them to face the right direction, atirasike. So those are number we function well and better together than as individuals in a marriage. Okay, but if I see msoro wangu chienda side, should I leave kutuende or can I say kutaiwa wangu panapa, you know?
isusu CCP. patikaona zvinonzi No, twist murume the inhongo. tena wenda kuside wotarisa kuside right. Face the right direction. Because the moment that musoro ukarasika and face the wrong direction, it means kuti the whole body iri kurasika because iri kuenda kwakatariswa nemusoro. Even if you look at an example yekuti train, you look at the train, chimusoro chinenge chiri ikoko, but ukatarisa kuti the load inotakurwa netrain yakakura sei, haiiswe pamusoro pechitima, inoiswa kuma cargo thing carriers ari kumashure. So musoro pulls it, but zvinenge zvakatakura zvinorema hazviziri zvomusoro. Katibatise ipapo. Even mukatarisa kuti madzimai kana kuti tikabereka vana, mwana haiswe mumusoro, anoiswa kumusana kana pamberi apo. Musoro hautakuriswe. Musoro unongobatsira kuti tuone. Pane zvataurwa naSister P vakati some of us women were both men and women. Takanga taitanga about a week or two ago nyaya iyoyo ndichitaura ndikati yakataurwa zvikanzi hanzi mukadzi akaita mari anoita murume ndikati I didn't get it until I realized that there's what's called feminine energy and masculine energy. And I was saying at that time, in order for a woman to be both in her domestic setting and also go out into the world and make sure she has enough money to cover her livelihood and everything, it takes a certain kind of energy. And that energy, I think, is equivalent to what's called masculine energy. We all have feminine energy and masculine energy. But a woman has to really ramp up her masculine energy in order to be able to fully take care of herself and do all those roles. And I was trying to say the problem is if then that same woman is in a relationship with a man, and then and they have to keep that masculine energy around in order to meet that man halfway in terms of providing for the family. Then the man has to understand within that relationship, you now have to make room for the woman's masculine energy. And to be fair and to be very honest with you guys, I think there's a misconception of those women that go out and get that done and that have that masculine energy. We don't like it. We don't want to. We also want to get into a feminine. Dr. Love, 1 second. Because of Dr. Love, 1 second. Because hold of on, come again. You think you are men because you have more money. Okay, hold on. All right, now Pindra caller. Is it not you guys who cried or asked for equal rights? If I could get a hold of this woman, I'd slap them upside down. Okay, because ndinotodawo kutogara kumba ndisingaziye kuti kunze ndisingatukane nemabosi ndisingaite sei imi muchingoenda muchinouya nemari ndoibhajeta ndotenga zvinhu and I make things look pretty. I want to spend I want to spend my time doing that. But I understand the world is different. But you now have to, and the other thing, it's also a survival mode that a woman is in. So you guys have to make room for the fact here, you can no longer dominate me and tell me ndini baba, I'm the head of the family when I am ramping up masculine energy ndichigara ndakaisenga. And kana muchida zvenyu zvekutaura kuti kana muchida zvenyu zvekutaura tangai mamira kana muchida zvenyu zvekutaura kuti hanzi you leave your profession kubasa kana wadi it doesn't work like that. It's not a switch, not the profession itself, but the energy that I carry, the survival mode that I stay in to make it all happen. Saka you guys have to make room. Ndosaka mchizonzwa tichinetsa pakuti aiwa kana zvadaro takuita ma50-50 hakusisina zvekundani ndini baba. Because hatitodiwo. Kola tongoti nhasi ndiwe baba. What difference will it make tikakuti ndiwo amusoro wemba ndiwo wababa? What difference will it make? Ini pandakamira panapa ndini I've been my own mother and my own father since I've been 12 years old. I take care of everything in my life. Hakuna munhu anondibatsira mupenyu hwangu. Saka nditori baba ndogomudii baba wacho. Aiwa, ungori mudzimai ane mari. Kana ndichipinda mumarriage inenge chinzi hanzi iri traditional wakufana kuita ndaleader. Expectation yangu inenge okay fine. I'm going to sit back and relax and I'm not going to worry anymore. You're going to do that, right?
ndingapindurawo here ndichidai so that masculinity and feminine energy, it's true. Psychologically, it's been proven that. And kushava, kwaitwa nevarume in the past, varume chete vaenda panze apo kunoshava vachinovhima. That's been traditional, hanti. Nowadays, kushava kwedu kwava kuenda kumabasa uko. Tichinovhima mari mumabasa umo. And yes, Kola, you are correct. Kuti mari inenge yopinda mumba. Nyangwe iwewe wakauya ne100,000, murume akauya ne50,000. Maisanganisa kudaro. This is the mukadzi nemurume akangwara. Anoda kuchengetedza mhuri yake. Ndiye anotaura kudai so, mukadzi wangu. Kana kuti murume wangu. And I would say this on the part of the father. Oti indine 50,000. Sit down. Don't worry about anything. My bills ndichamabhadhara imari yangu. Chikafu ndichakupa imari yangu. Zvose zvauchada pauri iwewe ndichabhadhara ini. Ndiye murume akangwara. Mukadzi akazongwara. Mirai ndipedze. Mukadzi anozongwara aona izvozvo. Aona kuti murume wake atungamira. Ndiye achazoti, murume wangu, ndinozwa kuti iwewe wakaita sei? Waitei, washava. Asi zvaunza izvozvizvi, pane chigep chandinoda kuti tigeperane, tikavhedzerane. Because murume atora chinzvimbo chake chokuti I am going to provide for you with the little that I have. Mukadzi achiziva kuti aiwa, I have to be submissive. Nekuti aona kuti murume anomuda uyu, mukadzi wake, and he will do anything for her. That feminine, masculine spirit, kana kuti chi-influence ichocho, chinodzikira mukadzi in the lady, chichikwidzira kune murume. At that point, mukadzi achazoti in her submissive mode, ndichabatsira umwe wangu. Remember, ane 100,000 iya. Oti murume, chitora ichi, kana kuti iyi njo yakuti tivake imba yedu. Because I know it is the two of us, not just you. And then ndichakubatsira as a helper for you. That's where it all starts. That balance yoyo. When that happens, handifunge kuti mukadzi achazosumuka achiti chichi anenge asingafunge kuti ari kushandiswa. But what you've done is you've described the what he's done is he's described the traditional marriage as it stands. That you know, but now if it's going to be the traditional marriage, it is the traditional marriage. Zvatiri kuramba ndezvekuti iwe unoya nelist yemabills. What is right? 50% yako iri kupi? But ndini baba pano. Aiwa ndosaka ndati. Inini ndiri kuti, can I be honest with you? I've been married for 18 years now. Mukadzi wangu aitomboshanda kuZimbabwe, ndikazomuti siya hazvina mari because mari yandikuisira peturu nepei yauri kuora murume ndazvipindirani. Tiri kuti mai vanoshawa neuku, handiti? Inini ndabuda ndashava nekuku, handiti ka? Tadzoka umba medu. Tine 50,000 mai mwana. Tiri kuita sei? Tisu tiri mubedroom medu. Onyora list rake. Oisa. Zvaita 10,000. Zvaita 10. Ndipo yedoro shamwari. Handiti? Munoda yakawanda chichichi. Aiwa. Chimbondipo yekungoiso paside. Makuda kuita magirlfriends aiwa. Ndiye kuto nditochiremerera panova mwarume. Ndingazongosvika iro kubva wandotengerwa. Tiri kuseva ama-savings edu. Tiri kubatsirana, tiri nhungo nembariro. Tiri mumba medu. Can I support you? Can I support you, my brother and Dr. Love? Inzwa izvi ndipedzi.
It's not like ndingoya nchiti ndiri baba mumba munomu vana vatonozvivharira murumu. Mukoma Givi, tisati tadzika. You It's about again have described the proper traditional marriage. And zvamataura izvozvo ndo that's the provider male role yatinoziva and the submissive female role yatinoziva. Izvozvo hatirambi tinobvumirana nazvo zvachose. Zvatinoramba ndevaya vanoti 750 yako rent iri kupi pano parita 1500 munenge makatoti kata half kana kuti iwo ndinobhadhara ningini mortgage iwo ndiwo unotenga zvimwe zvese muri kuita 50-50 roughly or exactly handiti. But at the same time that man says I'm the head of the house. Kola, do you know kuti varume ava vari kungotaura, but reality iri kuitika kunze uku is not what it is. Varume It's not because the reality is most of these men cannot afford to provide everything. What a woman is making. Are you going to be comfortable? Handika toti vatati todatenga imba, tadecide akadotenga imba. Tochiti down payment, murume hana 0. Mukadzi obva uya une 100,000 yake down payment. Are you going to be comfortable nepakadaro? And the other thing is, as a traditional marriage sending Grinyata Dr. Laviega, that man attending 50,000 yangu uyu mukadzi auya 100,000 should also in the traditional sense should be very comfortable. Kana akauya akati 50,000 yangu inda toti maita basa baba mwana indotora 100,000 ndonopengera uko kana kuti ndonozvitengera zvinangana basa kana kuti ndonoigambla ndoirasha, because at the end of the day you should not be counting on yangu. Okay, can I tell you something? All right, can I say something? Can I say something? All right. Ndiri kuti pamuno decide kuti iwewe wamukadzi wangu, iwewe okay, I'll give you a very good example. Ndaimboramba uchata kwenguva refu ndichiti haina handichate. Ndichikura I had 10 accidents. Ndakangosvika umba ndega ndauda uchata. Why? Because I felt kuti mumwe wangu kunyangwe ndikanzi ndarara ndisipo, zvese zvatakaita anofanira kusara nazvo. So ndiri kuti kana taroorana hapana zvekuti yangu yanhingi. Eka ndo zvatiri kuti tiri kuzvida izvozvo, but the moment I start making more money than a man, he starts feeling uncomfortable. Why? Ndiri kuti okay, life is because very unpredictable. they love to be providers, remember. Exactly. Men are never comfortable ukaita more money. This is why I say inini mari yangu inogara kubank. Murume hatomboizivi. Because the moment he starts seeing it, he's going to feel less of an important person. You know, I don't know, but this is how I protect myself. And I think it's the way you conduct yourself. Can I it's the way you conduct yourself. I've learned it from experience. The way you conduct yourself. It's not about conducting, but the moment varume tingatoti ndosandiri kuti muri kuzvitaura panapa, but in reality mukadzi wenyu akangota more money chete, makutotanga kungati makuzvipeta-peta, makutya, makungofungira kuti ndachazosiyiwa. You become so uncomfortable. This is why I said to myself, no, varume, they shouldn't know. Panenge pane matelltale signs ukavana vachidaro. Aiwa, makasha brain menyu andezvekutaura about skills. Imurama muchiunza mari. Kati bvisai mari. Relationship should not be about money. It's just about what you guys are bringing in as my skills. Sister, it's not every man that is the head of the house. I can tell you, you know, I'm supposed to remember my bills. But because I need to remind, oh, Baba man, nothing so one rent you know.
Can I say something? You know, like I love our Heidi because he said, "What is the secret for happy marriage?" And what me, honestly, I'm learning from these guys, Dr. Love and my brother. They just spoke with a traditional kind of marriage. And do you know what? Sometimes we can blame these men, but also as women, we consider as well to have dysfunctional marriages or relationships. But me, like I said, I always say, if we go back to the drawing board, we stick to the basics, we would not have problems. If you have the basics, a man is the head of the house, Mzimai is your helper, not your mate. Because some relationship, you make us as if we are child bearers. Where you're supposed to give birth. That's why if we cannot have children, we are in school. If our Singapore, you are not a woman, So you cause these women to become like this because it's also the way we're taught and raised. Murume, uyahlonitshwa noma engela mali kumbe engela anything thina sikhule sazi ukuthi indoda uyayihlonipha uyabekezela, but because of that thing again lina futhi obaba yini eselisenze sisaphenduka saba defensive because kathesi ngiyabenda abantwana 5 ngiyedwa obaba bakhona bacabanga even a month end ukuthi khona ngizela abantwana 3 kumele badle. No. And then that's what we're saying, that even if Tapesana, we always talk about this, even if we separate, let us co-parent and look after our children that we created. Next time Tichinakira, it was nice, I'm coming, but manje, one side is pulling. I'm going. One side is pulling the wagon. But where were you, Musoe Uchitunda, 3 kids or 4 kids? Imagine so it starts from now, from relationship with tasangana baba na mai. But I want to say to Heidi, your formula is you and your husband. Sit down together. Don't take friends outside and bring to marriage your family. Karai nemumo wako pamba wangu. Tachata, what do we do? What do we have plans 5 years to come? Where do we want to be? Do we want to have kids after 2 years or 3 years? Even if I'm when auya basa. If me and you say, darling, let us work for 3-4 years before Taita Mwana, or let's upgrade nursing, your engineering. It's your formula with your munuako. Don't let other people, because my formula, some of us have had my failed marriages. If I give you my formula, it's like when I'm bitter with my ex, I'll tell you nonsense because I want to lead you astray. But do you, talk to your partner. Oh, darling, what I've got, like what my brothers were saying, I've got this much money. Do you know who never cuts? Whenever remember millionaires, billionaires, and do you know what they are useless? Because a woman, if my man is able to give me money and say, what do you want to do? Okay, Baba, didn't you know money? Okay, I teach a project. Let's buy my machinery. Let's do this. Women, some of us, we have opportunities. Because you can have a good man, but most of those good men, I know guys that are good and will do anything for them. It's but those women, my friend, they are like, I regret to be a woman sometimes in front of some women. So we as women as well, we contribute to these men. If I come, Connie, and I say to Dewa, me, I'm independent. I'm a man, I'm a woman. So, and he obviously back off because he will say, was it Chinai? I had a friend, Fuchs Becker advised. The guy was there. I told him, my friend, I know you've been alone. I've got a question for men. When a woman says, I'm independent, what does that mean? Manakon, yazi ukuthi ngimfunike example. I've got umngane wami who has been single for a long time. Wathola umuntu and uchomi who is trying to be a man and yena because ujayele ukuba indoda mfazi, she cannot kuzininiphisa and give the man his position. And most of us because we have been single for a long time. If I find a man,
I start intimidating him because and the men feel threatened easily, guys. No chokwadi. If a Yes. room comes and says, "Guti aiwa, iwe unemachende unepech," agoni. Anokusiya. Anokusiya barume want my are down to earth, you know. Cause no, And then let me tell you, Connie, do you know a man? If a man sees the brain in a woman, he will invest in it. You are Sister right, P. my sister. Sister You P. are very right. Okay, Sister P. Wakandidembedzera apo number 2 wanditi in Sister P. You are saying a man wants a woman So that is now down we to earth. independent ufuna ni Kim. Yeah, Now we Buddha, independent ufuna ni Kim. Let Mira, me explain Sister something P. that let me yes, explain and something that yes. Connie, You are saying let me a man wants a woman that is down to earth. Yes, Is Connie Ngoba down to that's earth that is that's want a woman? reality. That's Saka, you say reality. with Connie. Saka, No, but what no, can Connie do? Because Connie is not it's down not to earth. down to earth. Mara What is Connie, Jesus saying? How do you change that person? Connie, let me tell you the truth. Some of us, Matsumai, we would die thinking we would just be having men using us. But as long as we don't humble ourselves and allow a man, we will never have a man because no man will ever allow to be a tail in the house. So that's what I'm saying. Advice I give Matsumai, and I've seen it, I've experienced it. And that jaira kuti ndini baba ndini mai, and then when a man comes, if it's kukocha ini ndinobatisa moto munhu aripo. And then one time I'm serious, the guy asked me kuti hanzi alright basa rangu nderei pamba panapa zviri nani ndiende because unozvigona zvese. So a man wants to be a man and flex his muscles, but mimi varume, the reason why we're taking over the Lord is because amuti kutora position. Don't be a man in chinhu chako ichocho, but be a man kuti inini I can say kuti baba ndine murume. Do you know what, guys, we are so happy to uzwi indoda yako ibhonga so kokona ya murume wangu auya even asina mari, even just to have a loving husband aripo, and you take your position as a man. Not what everything is me, it's me. If you do that, guys, it's also will do anything because the Bible says, husbands, love your wives. Sister P, don't even waste your time. Wait, husbands, let me finish. Varume, itai vakadzi venyu, guys, if you love your woman, let's tell the truth, Kivi. Mukadzi wako anokurespect her because of the way you treat her. So no thing that we need to go to the basic of nyaya root of marriage. Kuti, what is the basics of marriage? And if you root your marriage on the basics, guys, auite matambudziko because the manual is there. Sister P, the one thing that I don't think is said often, and that is sort of hidden in the context or in the subtext, is this that statement Yekuti, I'm single and independent. If there is a guy who listens to this, believe me, understand me, it comes from pain and disappointment. Yes. We are alpha women not because we want we to like be, it, but because we have to situation. be. We really do not want to be. No, Yes, we want you to be the man. Yes, we want you to be the head. It's not because we don't want you, but it's because we are facing the reality. We have to. There are certain Even things Monday, that it's a fantasy kuti ndifunge kuti zvichafa zvakaitika, but recognize kuti it's not because we want to. Saka it comes from a place of pain. And as our brothers and as our men, you should recognize that, and you should recognize. We understand kuti some of those things is the evolution of life, zvachinja, zvasiyana, but you should understand your role in your where you are falling short is where we are having to come up. And that come up while we are capable of it, we are not happy about it. It's not something that we enjoy. We'd rather not. But we will. The other thing, my sister, to add to you, is the truth. Guti, you know, to move on is to learn to let go of the past. If we carry the past, the hurt, the pain from the past, and carry it into the next, we need to learn to forgive ourselves as well.
because that's the But most this is We important not the thing do, is past, but this if is you the learn to present forgive reality. yourself, manin. Learn kuluma, to forgive kulum. yourself. You Yeah, don't carry yeah. that bitterness to Mm, the next mm. relationship, because the moment that you feel what happened in there and you want to feel the same way, you are not gonna move on, because you see the same person that you were Yeah. with in the past, Mm, even though you mm. are with a different man. So Ndonya actually, you will learn to let go of the past and start on a clean sheet, or you learn from your mistakes, you fall, you don't remain lying down, you dust yourself, you move on and find good in the papi panda gumburo. And the next time, avoid a chinhu chakuita trip, And fall. Aiwa, and but that way but you will move on. you're So, not realizing that the reality that I'm talking about affects most modern relationships. There is no relationship anymore in this world it's yekuti I can become the princess woman ndigogara kumba ndigozorora murume achiita zvese. Saka if I had to deal with that disappointment Submissive. no, sometimes Submissive. But sometimes my sister, now we you're know kuti that we contradicting have yourself. evolved from You that. said you want to have everything done. Now you're saying kuti aude chinja munota madzimai No, nai. Another I one said is we I dead we now. have want to have moved from It everything there. doesn't done, work. but I'm saying I don't think it's Kola, possible. No, tamuva it is kakubva possible, ikokuya Kola. kwataimboenda It is. kunotsvaga kunovhima nekuita sei. Even time iya yaenda vanhu kunovhima, vakadzi dzimwe nguva pavaenda kunotsvaga huni vaiuya nehohwa kubva musango, vaiuya kana nederere remusango. They still zvinhu zvaingoitwa pamwe chete kuti mhuri ifare. Mukangoziva chikonzero chinoita kuti vanhu vadanane izvi kuti vafare vari pamwe chete, but ukazongofunga kuti izvi ndezvangu izvi ndezvangu, hapana kwatinoenda. Tinodzokera paya All right. toita marriage 1 2 3 4 15 tichingofela because we are repeating the Inzwai. same mistake over and over again. Ndopa musiri kuti But inzwa. not every relationship should be just about on a painful truth. Not every relationship. You have to understand kuti, when you're getting into a marriage, you have to. It's like Amuna if we do dewanosodzinga this, basa ngati. if we Then do for this that, you need together, to it's going enjoy to it. fail. Then for echo the same sentiments that you need to enjoy the relationship. You need to enjoy the marriage. So what's the point of kuenda mune zvinhu zvisingakufadzi? Yeah, Munaka choose that. Okay, for me to enjoy probably is to, okay, I wanted to find out what do they Can I say understand? something? Right. As much as you ladies you are trying to blame it on men and saying men are failing to be the head of the houses and everything, right? These few 10 minutes, have you listened to yourselves how argumentative you were? Mega zvenyu pachenyu vanomita kanyarara. So at the end of the day, right, this is where most women are failing to understand, or this is what makes most women think kuti varume, they are not the head of the houses. The problem is, you guys of today, women of today, sorry to say, you are different from generation of our mothers and our grandmothers who used to listen, not because they're submissive, but they will listen, make the husband maybe talk. And I think that you sit down, I think you sit down with your man, let him say what he says, right? Be the manipulator in a very calm and adorable way. A man will say yes. But with this hyper you guys have, with all this, even it was me, I would just fold my hands and do the opposite. So most men, they've come to a point of saying, you know what? Because women, they fight for empowerment. Women, they fight for their rights. Women, they fight for the voice. Women, they'll tell you, I can do this. I don't need the men in my life. This is what every woman will tell you. Right? The moment the woman gets employed, the next thing they think of is,
I'm capable of looking after myself. I can have sex whenever time I want. This is what women tell you. But at the end of the day, you can have sex whenever you want it. But in the long run, you hear that woman again saying, oh, I wish I had a man in my life. So we as men, we came to a point of saying, you know what? These women, they don't respect us anymore, because a man is a man, regardless of what. There's that respect naturally that we need. We earn it. It's ours. You just need to. It's just as good as saying, I'm married to a woman. Somebody knocks. It's now 2:00 here. Somebody knocks, or I can hear a sound out there. I don't expect my woman to get out of the bed and go and open the door whilst I'm there. Hold on. I don't expect that. Wait, Connie. No, Connie, hold on. Connie, hold on. I gave you time to talk. Hold on. Right, hold on. I don't expect my woman to go and open the door whilst I'm sleeping there. Even besides opening the door, let's give you a daytime. We've got a car. We've got 2 cars, my car and your car. If your car is not starting, or if your car has got a puncture, I don't expect you to take a jack and a spare tire, try to fix the car whilst I'm there. That's my responsibility as a man. But Iwewe, if you want to portray to me that you can do it whilst I'm there, why do I need to waste my energy? Because if you can do it, I'll let you do it. So do not try to become a man by yourself through the influence of what you hear by other people. Look at the Father's Day. You hear women writing, I'm the father because I raised these kids by myself. We've got single fathers who are raising kids on their own. On Mother's Day, I never seen any single father who is raising their kids by the wait, Konichimbo, can you please learn to listen? I've never seen a man out there who went out and say, happy Mother's Day to me because I'm raising these kids by myself. No, we know our position. The moment you guys start to know your position and to give us that respect that is naturally there, and I'm telling you, things will be better. But the issue is empowerment, the voice. You think by earning money, it doesn't matter that you earn a lot of money and I earn less. As long as we speak the same tone, there's no problem. I'll tell you here in the UK, this issue of who earns more, I've got more money, it affects us as Africans, especially as Zimbabweans, because most women didn't go to work. It's our fathers who used to go and whatever. This is something that was passed on to our girl child, seeing mothers not going to work, and now they are working. They tell you, I earn more. I work with surgeons who are women, and you ask that woman, who is your husband? Oh, my husband works at Tesco by the tills. They don't care. Why? Because they grew up in an environment where they were all equal, things were there for them, everything was perfect. They don't care. But Zimbabwe, you are there to compete. You are there to show off with my Zimbabwe. So now this is my 10. This is where the problem is. Not all Zimbabwean, but most Zimbabwean women, they tell you, this is that. I have seen most Zimbabwean women here in the diaspora, if you go to their place where they sleep, it's like a pigsty, but they drive the top range 2024 Range Rover. Why? Because they want the world to see them. This is the car they are driving, and that car is on high purchase. Why? Because they just want to please. So if you want to have a steady and a good relationship and a good marriage, no matter how much you earn, no matter how much magarawi now, no matter how much you have,
just respect it. You wanted Dewa to be your husband. Give me that throne of me being the head of the house, and talk to me in a way that respects me as the head of the house. If you want to talk to me like a child, or because you're any more than me, then you will remain single and you'll die saying, "Varume kuZimbabwe vaiti, varume kuZimbabwe they're not." No, we are there. Good man, good husband. And look at the men that you say, this man wasn't good for me. Angaskati, when they find a woman who earns more and they've made up their mind and realized their mistake, they will live happily. So ndatimbo Yemeni iyoyo. ndatimbosiya zvamutaura zvekuti whatever. If you can have 50-50, what's wrong about it? Yeah, helping. We are now living in a world, times are hard for everyone. Why do you want to say mari yangu inogara kuaccount chete, mari yangu inogara why? So many ndokwairi but anyway Dewa ndokumbodzora kumashure mataura mukati hanzi yenyaya yepancha yemota iyi ndiyo ndamboti mbopa example of the kind of men that are out there. Tell him Koni. Mota yangu ine puncture. Pane 2 mota, handimati pane 2 mota pamba. Right. Ndobva ndakuudza kuti Dewa mota yangu ine puncture. Iwe wobva nditi tora yangu uende nayo. Ndaenda nayo 10 hours later. Ndinodzoka kumba and I bet you ndosvika mota yacho it's still in a puncture. Hapana kana action yaitwa nemurume. What am I supposed to do the following day? I'll just take my myself. Why wait? Ndatopa example yekutoti hausi kugona kunditirawoka naika saka ndomuka hangu mangwana makuseni Koni can do it. Hakuna problem with it. Koni mira ndikupe mese lived real life example. Koni, first of all, ndirege kutangira ipapo. Ndikudze story yekuti inini ndiri kwandiri kubasa or something like that. I don't remember ndandiri kupi. Tine mota 2. Munhu aenda nemotikari kwaanga aenda naye, tine AAA. Motikari yake iye yaari kudhiraivha ari kwaari yoita flat. Munhu ondidaidza kuti ndiuye inini ndigozofonera AAA ndigozoronga kuti motikari itowewe igadziriswe. Ini manje ndini ndotodaro. Ndabotaura kuona that munenge muchitowirirana irudo rwenyu urwu. There are men like that. I'm telling you, they will not make a decision without ndizotokudza. Chimwe chinhu chandiri kuona panapa, panapa marelationships anenge akatungamidzwa mahysteric pamberi ndo atinozosvika pakuti because we know kuti tine mari mira ndipedze munzwe zvandiri kutaura. Minzwa yakamunzwe zvandiri kutaura. Ndo inoita kuti ungoti mari inofanira kushanda zvekuti isusu tisina mari dzimwe nguva ndipo patinodzidza mabasa emaoko edu ekukenani uku ekuti unoziva kuti handikadai so kana mota yangu ikafa ndinochinja vhiri zvakadai. Vazhinji vanenge vachiti tine mari, they don't want to do the dirty job. They don't want to do mabasa esimba nechichichi because mari yavo, they make their money work for them. Ndipo pane nyaya ipapo. And chimwe chinhu madzimai regai ndikubatsirei kuti kubva panapa kubva nhasi ndibate zvakanaka madzimai, don't ever think or put yourselves in a position yekuti varume vanotishandisa. That has never been the intention yevarume, but kungoti tinoti tikashanda tese pamwe chete tikaona tisingachafambi zvakanaka tese, compatibility kana isisipo, people part ways. Saka imi musafunga kuti varume tiri kukushandisai. And chimwe chinozoitika ndechekuti munoti nekuti vana vachiri vadiki imimi you feel kuti ndimi mune right over men yekuti munosara nevana. Makuzoti varume vanotishandisa vanotiitisa vana, but imi ndimunototanga kutiisira hembe mumablack bin, mablack bags mokanda panzi, enda kumahuri ako, enda kwa. This is hatikushandisei, tinoshanda tese nekuti tinodanana. So zvibatei zvakanaka kuti hatikushandisei, tinoshanda tese kana tazokundikana kuita Can I ask something?
You know, the other thing I want to ask my brothers, Guti, all right, did you know Guti, you know, I mentioned something, Guti, why would a woman keep money in the account and it? Can you know, Guti, Mazubano, how do you guys have the guts, Sambarume out there, our brothers, Guti, Moshanda empty my wako manje kivi, for how many years you have built your fortune together behind your wife's back, woenda kunorora mumdzimai without your wife consent or knowledge. So nemari taishanda tese tichiita joint account tichishanda tese, but iwewe sababa say head of the house. Now that's what most of these our heads are doing. Vanoenda kunorora behind the scenes, mdzimai wakabaka naye everything from maybe you were young lovers, womsiya akadaro sina anything. Can you explain for me there? Can you explain for me there? Okay, hold on. I can explain for let's you. remain answer because Okay. Can I respond to you? Yes, please. Yes, panimwe musharukwa akazofa zvake mira ndipindure iyo ikawandiwa yekuti kuti munozonorora mumwe mukadzi nemari yamashanda. Pane muimbi ainzi Oliver Mtukudzi akaimba kuti ungurura chikonzero chaita musoro uteme kana kuti musana wabande whatever. So hazvingoedzi kana zvaitika kuti murume uyu decide kuti nekuti taita mari panapa nakutongonorora mukadzi. Panenge paita tumwe challenges elbow tunenge twamboitwa dzimwe nguva mukufamba ndio zvinozokonzera kuti munhu azofunga kuti maybe pamwe munhu achafara neni rega nditsvage kwichi zvinondifadza zvimwe, which is sometimes kuti maboy kana nesadza mumba everyday nyangwe muchibika muchiita sei sometimes mobva munozoona kuti izvi hazvisi kushanda izvi rega titi so why do you marry? Why do you marry then if you chapo kana nesadza handiti ndio aroora muriwoyo, so why now chida usavi? Okay, aiwa ndozvandambotaura nyaya yekuti nyaya yecompatibility inenge isisipo kaya ndo inozoita kuti munhu because haamboroora mukadzi murume haambobva pane mukadzi anoda akaroora achinda kunotsvaga kunoroora mumwe mukadzi, panenge pane something chinenge chaitika chinenge chisina kubvumiranwa ipapo. That's why achizoenda behind the back. But kana pachinge pachinzwisisana murume akafunga kuti maiwe mwana tafunga kukudza dzinza, they will ask for permission from their wife if they really love each other. Sister P. Hold on. Give the man a chance because this issue is a serious issue. Me, I want to know. Hold on. Sister P. It's the same thing what you and Kona are saying, Guti. You keep money for yourselves. And the money right? So, ukaona muruma kunorora mukadzi iwe uripo without your knowledge andidika makanga makarambana kudhara, that man has moved on long time ago. Mama karambana kudhara, but mimba ruma vurambe madzima, you never you can never fight more. You ask the question because what you hear from men, this is where the problem is. Why most men don't talk and remain quiet is because you ask a question, you have got the answer. But for you to hear from us, because you said you want to hear from men, I'm answering as a man. Already are saying no, right? No, I'm not saying no. I was just interjecting with what I was saying to you. What you were saying with you, it's not what I'm disagreeing. No. You can go on. Right. Akuna murume asikarambi mukadzi, Sister P. Right. Murume anoramba mukadzi anoramba murume. Andidika? But chinozwanzitika kuvarume kazhinji ndechekuti we feel for you kundikuti shamwari handichakudika, zvinouraya your self esteem. So we do actions whereby you have to understand my action that hapana panichadiwa apa, I'd rather walk. Ndikaudza kuti shamwari handichakudika zvakafanira munoti tuka imimi varume vanotudora. You have never had a man who have bad mouthed the woman, body shaming the woman sipunani. No. Chimbomira.
You women are not the same. But as men, we try not to say bad things. Why? Because we view you as our sisters. We view you as our mothers. So it just good as ndikada kufamba chiti vakadzi vakazodai munaki makazodai ndinofeel as if I'm degrading my own mother, I'm degrading my own sister. That's why we always bite our tongue. But vakadzi mune that tendency yekuti you feel kuti mukaudza murume wagara naye 20 years azokuramba kuti hapana angasikagoni kana nyenga uya nekadora. But tozokubvunza kuti pa 20 years dzamambogara dzese idzi what were you? Mazona kadora nhasi, but all this time you have 6 kids, 7 kids. Mamusikakaoni. Why? Because you know kuti mukazvitaura that person, you are going to beat them below the belt. Murume say maybe they feel that you kadora self-esteem again, but that's not the case. So isusu tiri kungoti mubvunzo wamuri kubvunza tiri kungoti zvedu pana nyora kudenga kuti why is it murume firiji kafa hanzi dewa pane varume vanofonera vakadzi kubasa iye ari kumba kuti firiji hanzi kushanda ndoita sei. Zviitwa dewa hanzi fonere maintenance apartment building. Hold on, I can call you as my wife kuti aina haisi kushanda. Why? Because ndiwe unoshandisa that thing more than I do. Or ndiri kukola because I know kuti hands on you understand my gadgets more than I do. So there's nothing wrong about asking my partner. This is where you have to understand where trust is, loyalty is. Ndiri rely on you because I know kuti whatever you say, I won't go wrong. Baby, feel just kushanda ndita say, dewa ndiri kugraftika but have you checked the fuse? If not, enda mu cupboard. Mune number ye guarantee ye fridge. Call those people. Unobvei. Dewa ndopatiri kutika. Kana uri head of the house, please know all those things before the woman. No. Once I'm bringing a plumber into the house, I'm gonna get judged. You see, no. I think if that's what man. Vakadzi ndivo vanochengeta vanoita administration yezvinhu varume atombozivi namba even yeaa inotaurwa kuti mota kana hold on. So if you want me to know everything in the house, what's your duty then? Sex. Aiwaka dewa. Patiri kuti men of the house. Ndo patani asotika. If you know your role, if you want to say you are the man of the house. Connie, it's not no. This is getting everything. No, Connie. These are getting everything wrong. You should know as the man. Do you offer that data iwewe murume mumba? Not me. Ndoda mbopindura vatine mukadzi achizonoroora chichiya. Rudo panenge pasina. Mukadzi ari mumba anodiwa. Inini ndaitamba nemamusicians kuZimbabwe zvekudaro. Ndaiti ndikabuda Friday ndowanzofarira ndimuridzo. Tomboti kari kuridza kuChegazi kuChegutu. Ndaenda kumagitare ndarova whisky yangu ndabatwa. Ndamuna Blair Road ndibvunza kuti hazvisi kubalansa panapa. Lay back museat remota ndabatwa nehope. Unoziva paunosvika pamba kune mukadzi waunoda. At one time ndakanozvisungisa mumapurisa. Kuti pave nedhoketi. Kwete kuti anondituka anondidii. Kungoita nyadzi dzekuti mai. Ndosvika nerekuti kwakutoenda pakuwadzana tu pamapurisa kwauti fonerai madam. Moti takamusunga nezuro. Vauya vabhadhare fine. It's because
inyaya yekuti hausi kuda kuti mumwe wangu atsamwe, pane rudo. Eka. Unoziva kuti ukasabvunzwa tomboti wapinda mumba kana mumahwani zvako akabatwa, kwete kuti uri kubva mumabhebhi, kumagitare chaiko chaiko, ukasabvunzwa kunzi nguva yamakusvika kumba haisi bho, unoziva unongotanga wega kutaura tunyaya tusina basa, endi mangwana acho haubvi pamba. But Givi, unenge uchingotambira pakuroorana penyu mukadzi wako anenge asingazivi here kuti uri magitari? Aiwa, ndiri kuti anoziva kuti ndiri magitari. But he still doesn't want to take it for granted. But inini handisi kuda kuti handichazive zviri kufunga mumwe wangu. You understand? Yeah. I just want to maintain peace mumba mani. Kuti ugopuwa bota? Not bota. Bota is their luxury. Luxury. Rosu kwaka hati mataya ngati vakadzi vari kuweaponize bota. Ndiwanzitaraka. Unonyimwa. Inzwa kosi sikoni. Ukaona munhu ane mukadzi achibuda Friday, Saturday, Sunday, otodzoka Monday akubva kubasa. Mumba imomo hamusina rudo. You get my point? Yeah. But chititsanangurira nyaya yekuti munoregerei kuramba vanhu vechikadzi. Tudze zve-self esteem zvamamuchiramba Dewa. Ndezvekuti chausingarambirwe, murume sometimes anovhaliwa kuti vana vangu vari pamba. Unenge uine ivo vanopopota. Woti okay, rakagara kumba takavaka bho. Rega ndinofare hangu. And wobva waigirwa sick neAIDS. Murume hakwanisi, ukaona murume anoti peka mabhegi, aiwa. He's not a real man. Vashoma. Anokuita zvekuti unozomunzwa kuti baba wekwenyu wapenga kumfa kosuku. Ndosaka vasikuya kumba. It's because murume has given up. Zvakafanana nemurume anotukwa every day. Kana mwana handi munozoti yanini mukamurova every day. Murume akangoramba achikakarirwa every day, akutotya kuuya kumba, obva asvika uko obva akiswa munzeve. Anotoona kunga nyika yashanduka. Kwandibva ngouyo zvati madhamai zvinenge zvapera. Magwara. Why can't you just say to the women, no, love yedu yapera, let's part ways. Don't varume magwara. Why would you prefer to cheat on a woman? Tinozviitira imimi vane hana neti because madzimai mune hana neti. Let me answer for you, my sister. These men, Connie, the reason why vasingakurambe because anota kudya masaizi ese ndochokwadi. Kana madam uko aenda kuperiod, when madam aita nhumbu, Hold on, Sister P. Inyaya yekuti we'll be trying to protect you, madzimai mune hana neti, and you don't take rejection. You're going to give me HIV. Mira katitaure kwenu. Mira koni ataure. Mara koni sizwe. Mira ataure. Imimi mukarambwa munotora zvisiri izvo, munobva mafunga kuti ndanzi ndakashata, ndanzi ndaita sei. Saka what sometimes these other men do is anoita those actions wobva akusetera pena iwe wozogoesa wega. So that's why uchiona vana vakazvitaurwa Gwara considering someone's feelings. It's considering your feelings. Do you know one thing I always say for DDC? Ininika murume ndikangozwa day one kuti zveni akwata outside. Pack and go. I don't play on that. Saka what's the point? Tenge chizokubatsirai kuti muite move on. Paunozoita move on hausari uchifunga. Okay, givire ganumbo anze. Sisikoni nyatsai kuteerera muteresese. Munoziva pamunohurirwa
Amufi makazviziva. Aindozviziva. We know. We know. We know. We know. We pretend as if we don't know. We know. Let me say, man is cheating. Okay, Straight away. Mirai ndikuudzei. Why muchida kubva mati muri vakadzi mobva mada kuita futi varume? Because takazvarwa tiri varume. Inini I can tell you, vanondiziva physically and everything. Vakandiona inini. They'll tell you kuti murume uya in a woman's body. Listen and listen carefully. Kono wakurasika iwo. Kurumidza kudzoka usati wanyanya urasika. Hapana chaunoziva Koni. Can I tell you something? Bvunzai naDhewa. Ndiva vana Dhewa. Let me tell you something. Kona iwewe. Uri veganisa dedzese. Nemudiro waunoita iwewe ungati rwakazvarwa ari mukomana. Aiwa zvinhu zvandiri kuti varume hamundizika. Guys, musaone zvandonyora pamacomments. It's very misleading. That's not the Connie, that is the real Connie. Ndati chimboteerera kaunzwa. You don't want to listen. You know everything. Listen ndikuudze. Uri kuona zvaunoti unozvibata uzvibati. Unoziva kuti nei. Makuseni ndiri murume wako handiti ka? Right. Ndobva ndakumukirira na6. Makuseni. Ndobva ndarova. Handikunzwa. Ndobva ndaenda kubasa. Ko mutambo uya unomboda 20 hours here. Palunch ndobva ndanorova. Na6 ndendiri mumba ndichiona bhora newe. Ndotosvika ndogeza semazuva ese. Uchaudzwa nani? Muhope dzinouya. Saka ndikadai ndakahurirwa nematsola aripo panze apa. It's very impossible. Because that's also another condition I always give to a person. Chingokudata first day ndotokudza kuti tamari pano hapaitwi double dipping. Aiwa nganga chaizvi. Zvimwe zvese ungaita thing kana kuti kudya mari netichi kunzoko. But kuvononyudza chinhu chako chete somewhere else. Chitongosvika zvako chirongedza senda kudza torongedza. Because the moment I'll find out, I'll just pray that there is no weapon around me. I'll just say, please pick and go. And if you don't do it in 1 hour, I'm Jerry by now. I don't. Wazona ndo zvakanga tichataura zviya zvekuti tinozviita to protect you from yourself. Yes. Saka instead of doing it, just tell me, you know, I now want to challenge men. Ndati unenge uchida kuudzwa. Action speaks louder than words. Actions iwayo tinorara tipopotedzana every day. Saka what do you prefer? Just tell me noise mumba every day. Right, Koni rega timbonzwa vakazviudzwa kuti vakafila sei. Kola wakafila sei pawakaudzwa? Wakamboudzwa Kola? Kutorambwa pachena mwana mai. Tiudze. Wakafila sei? Yeah, First of all, Kola, I want to know how did the men approach you? Why is he still alone? How did the man approach me to tell me that he didn't want me anymore? Yeah, because not Kisaga. How did he do it? Did he give you a massage first day? How did he do it for you to say those words? Ndaipopota ndikanzwa ngoramba uchita zvauri kuita zvandichakudi. Waramba uchipopota? Aiwa ndakabva ndangobvuma kuramba. Tikati alright kana zvakadaro no problem. Yes, that's peaceful. Yeah, but you see, he was really contributed to Kuramba because he said don't keep popotaring your way, we continued, which means you were fed up as well. Ko inonzi guys.
report yachini makuenda kuti kachirara pane chakashata. aiwa nhasi matigona dhewaiwa tifuna kutenda Sorry. Ndochirara zvedu. nhasi matigonera shem ndafara nhasi Ndine meeting mangwanana 11 saka hesh pakaipa. maita basa papa. matigonera. Thank you so much. All right. Thank you, brothers. Please, siyalithanda kakhulu. Mina I always say Dewa. Mina honestly angeke ngifuthandana lo munye umuntu okulelizwe, but I love my brothers, but sometimes you munoti rwadzisa guys. And if urudo rwapera rambai, leave us, tell us kuti aiwa mama andisina my feelings, and then life goes on. Tiri vanhu vakuru. Don't bring us ma diseases akawanda ma STI uchita nonsense yako, please. Okay, chimirai. Tiri kungoti isusu musi wa25 January 2025 tiri kuita DDC get together. All right, there is a lot that we're going to do on that party on that day. There are no men. We are tired. We want men. Bring us men now. Relax. So but darema deposit yenyu before musi wa 31 April saka tosangana musi wa 2025 DDC Monday tosangana musi weMonday murudo takadi takaenda. Good night. Thank you. All right. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techitsitsisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila ichokwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc.